enjoy program me, Lenny. I welcome us to the 107th Directorate Town Hall meeting. And Madi, I mention every Saturday, every Saturday rather, every Saturday of, it's not like once a month or anything. It holds every Saturday. Um, it's a meeting we hold for 3 hours, and sometimes on special occasions we exceed 3 hours, lasting into sometimes 5 hours, depending on the intensity of our discussion or the topic of the day. We start at 3 p.m. Yoruba time, 4 p.m. UK time. Only ibiti osofin kò ṣẹ̀ṣẹ̀. So for the benefit of those that are joining us for the first time, I'd like to read our rules of engagement. Number one, luckily today, I think we have a guest speaker. So the guest speaker will be addressing us, and after which we're going to bring up a group of panelists that would, address us also. And also, we do not tolerate more than 20 questions. If you have questions, that you need to ask us, you can raise up your hand. The arrow will be raise for your question. We do not permit more than a question per person. And your question shouldn't last more than a minute. For the sake of time management, your question shouldn't last more than a minute. And after which, if you're done with your question, you raise down your hands. Also, we do not tolerate talking over each other. We want to maintain decorum, structure, and respect. So whenever somebody is talking, please let's not unmute our mic to interject, the person. Also, if you have any suggestions, additions, deduction, observe, if you okay, if I check my directorate, you can put that on the chat. And if not, if you don't feel comfortable putting it on the chat, you can send it to info at, let me check that email again. Info at yorubanationdg.org. Sorry about that. Info at yorubanationdg.org. So you can send whatever suggestions you have, to that. We would not tolerate any form of, rudeness. Anybody that tries to, after that meeting, I'm going to send one naughty corner, until they behave. Live for pay Barrister Ogedengbe. What about it disappear? Barrister Ogedengbe, are you there? Yes, I am here. Okay. What do I need to do? The Yoruba Nation National Anthem, please. All right, thank you, Princess. Thank you. Okay, where's that? Odudua. National anthem of the newly formed Oduduwa Nation. Ìṣọ̀kan àtòmí.
àwa ọmọ Odùduwà ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. And that's how it is exactly. Máa pe màmá wa Princess Adéọlá Atayero Ọlámìjùlọ to give us our weekly speech. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ń gbọ́ mi, ẹ dẹ̀ ń rí mi? Èmi ń gbọ́ yín, mò ń rí yín mà. Okay, that's very good. Ẹ ṣé gan ni, mo fẹ́ kí gbogbo wa pé a kú àbọ̀ sí ìpàdé wa lónìí. Ìpàdé wa tá a máa ń ṣe ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè tó fún wa ní agbára àti àlàáfíà, àǹfààní láti parapọ̀ lénìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa wípé ojú òní tiwa Olódùmarè á wà pẹ̀lú wa. With the ongoing topic regarding Lagos, it is a very important subject and also a very high sensitive issue. In Directorate, we understand and appreciate our families and friends with the mixed Igbo and Yoruba heritage. We truly feel their concern, especially what is going on in our Yoruba land at the moment. This matter for us is not so much about entirety of Igbo people, but rather it is all about our ideologies and geographical demarcation of ancestral homeland, meaning that this is all about our land. It's not about ethnicity. It's not about a particular kind of people, but we need to know that with all this ongoing issue, definitely by the special grace of God, it shall go back to what? To normalcy. Please, our people, we are begging you to please, let's remain calm and let us look around the world, and we can understand the development of nation presided over by other people with a mixed heritage. United Kingdom is a typical example, and there are so many others that we can point out. It is my humble opinion that our children of mixed heritage will be a great asset to our Yoruba nation and the development. And let us remember the lyrics of our former national anthems, which says, though we have diverse tongues and dialects, our diverse tongue and dialect might be differ, but we stand in brotherhood. The issue of land and candidate for governorship of Lagos State will eventually become a thing of the past. And the world will once again see the Yoruba hospitable and accommodating nature. I want to assure those among us with the mixed heritage to stay calm and hopeful that we are together in this and it will end in joy. We are at the moment dealing with what we consider our overriding interest. The issue bordering on the recognition of the rights of indigenous people and compatriots shall be resolved decently and maturely. Ẹ jọ̀wọ́, à ń bẹ̀ wá, let us remain calm. While the campaign and opposing opinion are being expressed, I appeal once again with all involved to refrain from using any insulting and derogatory comments. And I want us to know again, we Yoruba, we are Omoluabi. We live up to our ethos. Oduduwa Agbewa o. Over to you, ma. Ẹ ṣé gan ni mà. In fact, that is so reassuring. Thank you so much, ma, for that wonderful address. Máa pe Barrister, ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká invite àwọn èèyàn wá, still a big few. Normally àti jù báyìí lọ, ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́
link fáwọn èèyàn wọlé. This is a very important topic we're addressing today. And we have a foremost Yoruba nationalist that will be, addressing us. Okay, bye. So, what's it wọlé? Hey, say getting me. That's good. Bye. So, Dumosu. I'm with you. Oh, okay. So, it's effectively a connect by gravity. The screen has changed. Okay. A kò lè gbàgbé. Pípa àwọn ènìyàn wa láti ọwọ́ àwọn Fúlàní. A kò lè gbàgbé. A kò lè gbàgbé ìfi Fúlàní Sẹ́ríkì joyè ní ìgbèríko wa. A kò lè gbàgbé. Ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti gba ilẹ̀ ayébáyé wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti múni sìn títí ayé láti sọ wá di ará nílùú bàbá wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti sọ àwọn obìnrin wa di àkísà orí àtìtàn nílùú wa. A kò lè gbàgbé. Ìsọ Fúlàní di òmìrán tí ẹnikẹ́ni kò lè fọwọ́ kàn lábẹ́ òfin pẹ̀lú ìwà ọ̀bàyéjẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn. A kò lè gbàgbé. Ìwọlé bánijà lóru ọ̀gànjọ́ tí wọ́n fi pa àwọn akíkanjú méjì nílé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ní ọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún 2021. A kò lè gbàgbé. Ìgbìyànjú Fúlàní láti sọ ìlú wa di tiwọn àti láti gba ilẹ̀ ìbí wa pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn láti orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ Áfíríkà láti jẹ́ kí wọ́n lè máa gbé igbá orókè nínú ètò ìdìbò. A kò lè gbàgbé. Èròǹgbà àwọn Fúlàní láti fi owó ṣe ẹ̀tànjẹ fún àwọn ènìyàn wa láti gbàgbé ìpolongo fún àdádúró àwọn Yorùbá. A kò lè gbàgbé. Ìfimọ̀ṣe ọ̀kan àwọn Yorùbá láti ní orílẹ̀-èdè tiwa fún ìrandíran àwọn ọmọ wa. A kò lè gbàgbé. Àtìmọ́lé àwọn ènìyàn wa pàápàá jùlọ arákùnrin wa Ìgbòho Òòṣà nílùú Kọ̀tọ́nú. Àìbìkítà ìjọba Fúlàní fún pípa àwọn ọmọ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. A kò lè gbàgbé. A kò ní gbàgbé. Ìpínlẹ̀ Yorùbá di ṣíṣe, ìwẹ̀yìnwò kò sí rárá. Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn o, Oòduà gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀, ọ̀dàlẹ̀ á bálẹ̀ lọ. Ìkéde láti ẹnu Yoruba Nation Global Directorate. Indeed, a kò gbúdọ̀ gbàgbé. Má pe mọ́mì wa, Mrs. Abimbola Marquez, kó wá bá wa ka news update. Mrs. Marquez. Bóyá kí n pe dádì wa, Apostle Raphael Adébáyọ̀, kó wá bá wa ṣe fundraiser exaltations. Daddy Raphael. Daddy Raphael knows. Sorry. Oh, okay. Hello? Hello, ṣé Mrs. Marquez nìyẹn? Pastor Raphael is on seat. He's trying to log in now. Okay. Well, I'm networking alone, delay, Baba. Let's log on. Pastor, are you here now? Pastor Raphael? Yeah, see Mrs. Marquez bá ti wọlé kó bá wa ṣe news update. Yes.
Okay, that is it. Ẹ káàbọ̀ sir. Pastor Raphael? Pastor Raphael? We can't hear you. It looks frozen. Abimbola Marquis, are you in? Okay. What's going on? Apostle Raphael sir, ṣé ń gbọ́ mi? Daddy, ṣé ń gbọ́ mi? Ó dàbí pé audio wọn ní Ṣé ti ń gbọ́ mi? issue. Wọ́n ti wọ airpod. Ṣé ti ń gbọ́ mi sir? He's on the phone. Oh, okay. One difficulty láti wọlé, so one might go out of Zoom and come back now. Okay. Okay. Tí Mrs. Marquis bá ti wọlé kọ́ bá wa ṣe, or bóyá ká ṣe introduction of the song first Ogedengbe. Should we go to that? That would be too early. I would Okay. rather we do, maybe we do all the formalities in between so that the program can flow properly. Okay. Okay, Baba Raphael, ṣé ń gbọ́ wa sir? Let me call Mrs. Marquis. Miss Marquis, let me give her a call. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú gbogbo lé o. Ẹ lè fi yẹn sáré lọ ṣe coffee àbí tea. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Tàbí kẹ́ bá wa pèrò sọ́kọ̀. Inside. Ẹ máa fi short video kan sí while we do that. All right, okay. Ṣé ti wọ bàtà yín o? Miss Apata ṣé wọ bàtà tó fi jó? Mo ti ṣetán láti jó. Ọjọ́ jíjẹ ọ̀kẹ́rẹ́, ọjọ́ ọ̀kẹ́rẹ́ bíbí sùn ló pọ̀. Ọ̀pọ̀ tó ń ṣe bí kì í máa dùn lóde, iṣẹ́ ọwọ́ wọn ò ṣe rí. Ẹ má wulẹ̀ pè wá lálẹ́gbẹ̀ mọ́ amúlùdù lórúkọ tiwa. Bá ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀mí wá lálákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Àìkú ẹ̀kìrì láyé bí kò sẹ́ni jẹ́ bá wọ ẹsẹ̀ gbẹ̀dú. Ara mi bó lóde ò bá kú ojúde ẹ̀kìrì hu koríko.
ara mi bí kú ò bá gbà wá má fi jẹ́ orí dára báyé orí. Bí ò sí ẹlẹ́yìn ní bàbá ta ló lùrànlọ́wọ́ lálàlábàárò. Olúwa lálàbàárò mi. Lálàlábàárò. Olúwa lálàbàárò mi. Lálàbàárò. Olúwa lálàbàárò mi. Ejumare lálàbàárò mi o. Lálàbàárò mi. Lálàbàárò mi. Olúwa lálàbàárò mi. Máṣá láti lẹ́yìn o. Olúwa lálàbàárò mi. Àjàlẹ́ ni mẹ́yà o. Mẹ́gbẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn mi o. Kìdí jọjọra lẹ́yìn. Olúwa lálàbàárò mi. Ẹ̀bùn tó ogún mi. Olúwa lálàbàárò mi. Má má ti gbà lọ́wọ́ mi o. Lálàbàárò mi. Olúwa lálàbàárò mi. Lálàbàárò mi. Olúwa lálàbàárò mi. Lálàbàárò mi. Olúwa lálàbàárò mi. News was on silence. Okay. Káàbọ̀ padà. Daddy today. Sorry about that. Káàbọ̀ sir. Miss Marcus not your wallet. Miss Marcus. Okay, so Mrs. Marcus, we take her first then. Okay. Mrs. Marcus, ẹjọ́. Daddy, ẹ jẹ́ kí ẹjọ́ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe. Kó ba lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Apologies for that. I'm so sorry. And I was online. I just muted myself, so I didn't hear you calling me. Oh, that's fine. Okay. Okay, all right. The news update for the 107th Town Hall meeting for the YNGD. You're welcome to our 106th. She 106th, maybe 7th by. What's 7th? 7th. Exactly. Yeah, welcome to the 107th Town Hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate. If this is your first time of attending our program, this program is intended to educate, enlighten, inform, and bring to the attention of Yoruba citizens all over the world the salient issues that affect our Commonwealth and the existence of Yoruba in West Africa. The Yoruba Nation Global Directorate has been advised not to relent in their efforts in ensuring that the Yoruba citizens are given better policy direction in our struggle for a sovereign Yoruba nation. This admonition is made by no other than the Directorate Director of YNGD, Princess Adeola Atayero Olamijulo. She said this amidst a pocket of criticisms against YNGD's intervention in the ongoing controversies regarding the status of Lagos in the political scheme of Nigeria. Lagos is a cosmopolitan Yoruba city and the economic capital of Yoruba nation, in recent times being alluded to as no man's land. This statement is regarded as insensitive, tribally denigrating, and overreaching the indigenous people of Lagos State. The implication of this assertion undermines the indigenship rules even known by natural laws. The Yoruba Nation Global Directorate does not oppose the right of any Nigerian from aspiring to any political office wherever
they may be including Yoruba Nation. However, the natural rules of existence, which recognize the right of indigenes to regulate social, economic, and political, as well as variety of other policies on their land, must be respected. Yoruba Nation Global Directorate will vehemently oppose any persons or organizations that denigrate or abuse the now outdated liberalism of Yorubas. Self-determination as a principle formulated and recognized by the United Nations cannot be divorced of excused from politics. It is an advanced political thought that recognizes the political, economic, social, and educational rights of the indigenous people to exercise their fundamental rights to their own freedom and sovereignty. As a result, the Yoruba Nation Global Directorate will not be cut off from the political reality in Yoruba land. If a land is lost, what is the essence of self-determination? We shall continue to act on behalf of our people as a Yoruba self-determination activist organization, as opposed to being political organization. Moving on, we urge all necessary security groups in Yoruba land to ensure that the excesses of ethnic militias deployed into Lagos is contained. It is irresponsible of any ethnic militia to be threatening to take over the space of other ethnic groups with a view to assist in enforcing personal political agenda. That is the end of the news update. Thank you for listening. My name remains Bimbola Marquis. Thank you. Over to you, Princess. Thank you, ma'am. Thank you. Daddy, you come back. Okay. Ẹ kú àárọ̀, ẹ kú ọ̀sán, ẹ kú alẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta, anywhere we may be. A dúpẹ́ fún àsìkò yìí o. Ọlọ́run Olódùmarè máa ràn wá lọ́wọ́ o. Kò ní ṣòro ṣe fún wa o. A fẹ́ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí Ọlọ́run pè láti jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn mẹ́mbà Yoruba Nation Global Directorate. Àjọ tó ti pinnu láti bẹ̀rẹ̀ láti jẹ́ pé kí wọ́n lè ṣe aṣojú gbogbo ọmọ Yorùbá láti jẹ́ gbogbo ká lè rí ẹ̀tọ́ wa gbà, ká lè kó ní gbogbo àwọn tí wọ́n fipá bá ọmọ wa lò papọ̀, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé now we are now in the 107 town hall meetings. This can only be God. Ẹ ṣé o, ẹ kú àforítì, ẹ kú àsìkò yìí. We are now in a new the dispensation which we have emphasized before, because the fight for our freedom is not just 1 day or 2 day fight. It's a fight will continue until we're able to have it in our hand. So ẹ ṣé gidi gan. Àwọn Yorùbá máa ń pọ̀ wípé wọ́n ní kò kí ń jẹ́ ti bàbá àtọmọ kó má ní ààlà. Ti tẹ́nítẹ́ní tí èkìsà ní tààtọ̀. So we have to hold on to what God gave to us very well. We thank God for the last meeting, wherever we discuss why Lagos is very important in as a city in Yoruba land, and we must not be cajoled or believe that those who are singing that's no man's land is a very, very diabolical way of thinking. Yoruba land. Very careful. So that means that Yoruba Nation Global Directorate, God has positioned us, we have to remain in our position very, very well. And that's why it's very important. We must not be tired of giving. We must not be tired of giving. The day the husband or the wife stop giving, it means that day the union is collapsing. Our union must be very strong
through our giving. And so we encourage everybody to come to give. We are moving very rapidly to our destination. So that's why it's very important for us to come to give. We know there are many fatigue because of ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti parọ́ fáwọn èèyàn láti bẹ̀rẹ̀ wá. Wọ́n á dúpẹ́ pé Directorate, we are not like that. We are still very accountable to every dime everybody has given, and the records are there. Anyone that give, the records are there, and what we intend to do from day one, so we are doing. Directorate is fully registered, and we abide by our bylaws and codes, and to what we tell everybody we want to do, to make sure we support our land and make sure our people are not just being treated as slaves in their own fatherland. So, ẹ jẹ́ ká give. Our project of buying 100 motorcycles for àwọn tí wọ́n máa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe ààbò fún ilẹ̀ wa is still very, very important. We have purchased 30 motorbikes. We have 70 more to go. Baba, we need more than 100, almost 1,000. I need you. I can feel the anniversary new. Amen. This time we just want to buy 100 to be anniversary, like we said. So we need more money in the Directorate. You can be proud you are giving, because whatever you give, we can account for it. And whatever we say we'll do with the money, that was exactly what we do with the money. So it's just God that formulated Directorate by himself, that we are spread all over the world. And nobody is Kosi Baba Sokwe Directorate. We all have God just put it together to be a leader, to be a light for the black race again, as we have ever been since the beginning of the race. Ta ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe adarí wa, ani Ọ̀yọ́ Mèsì. The democracy that we enjoy in the world today started from the Yoruba race. Close studies will tell us about this. So, àwọn tí wọ́n wà ní London, nobody can just touch our money anyhow. It's spread all over the world, from America to Australia to Canada to everywhere in the world. That can only be a blessing for Yoruba land. That is why Yoruba Directorate is very, very stable, and we thank God for it. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká give. Mo fi Ọlọ́run Olódùmarè bẹ̀ wá ni. Don't let us go into financial fatigue. Anyone that has any tó ní agbára kókè, I want to give you 100 motorbikes. Buy it for us. There are some among us that can do it. Do it. Let me written on record pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá sọ́lé tó ń jẹ́ àwọn tó ń wá káàkiri, àwọn ọlọ́dẹ ìlú tó wá káàkiri, wọ́n ní nǹkan tó láti lò láti sọ gbogbo àwọn all our villages, all our towns. So, okay. I didn't hear that. To prevent the future occurring pé one place is no man's land. Òní wọ́n sọ pé Lagos, no man's land. Tí a bá ṣọ́ra, wọ́n á ní Iléṣà náà, no man's land. Wọ́n á ní Ọ̀wọ̀ náà, no man's land. Àwọn ọmọ ògèdè gbé wà láyé o. Aláti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti sin lọ. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. We have to know wípé àwọn tí wọ́n ń lọ káàkiri yẹn, wọ́n ní agenda. But we have to have a better agenda, and that's why Directorate, we are doing what we are doing. When we are poor and empowered to do what we are doing, the running of our cities and our towns and Yoruba nation will be very easy. That is why at our time, education that is a job. Education that is many years ago, look at what happened right now.
Ìlọrin ńkọ́, ó ti kúrò ní lọ́wọ́ wa. So we cannot sleep. So God gave the agenda, God gave the wisdom to us in Global Directorate to know how to deal with each other, how to relate with each other, how to respect each other, how to come together in a meeting, how to resolve any issue when it happens, and how to administer every money that comes to us. That you cannot just get money and spend anyhow. It's just God's wisdom that allows us that whatever we want to do, we have the record, we have an account. This can only be God. So igi tọ́lọ́run gbìn yìí tó ń pè ní Directorate, igi nǹkan ó gbọ́dọ̀ máa rúwé sí ni, ó gbọ́dọ̀ máa lágbára sí ni, ó gbọ́dọ̀ máa gbèrú sí ni, and the only way pé àwọn náà la máa ṣe. So tí ẹ bá wà níbí tí ẹ ti give tẹ̀tẹ̀rẹ̀ ẹ give lẹ́ni, tí ẹ bá give then Ọlọ́run fún ní agbára to give more now. Give more. We need the bike, we need the organization stronger. We just need to be there so that anytime we can say now it's time for us to move. We have strength to say what we said at the time. So a shaggy through Zelle, you can use Zelle, Yoruba Nation, Yoruba Nation USA at gmail.com. Let's put it on the chat for people how to give through Zelle, how to give through our website, yorubanationgd.org. So we can give down there or give through Zelle. And if you have any problem, we can call our accountant, Mr. Taiwo Ekpewon. So the secretariat. You mean Mr. Thomas Kolade? Mr. Thomas Kolade. Yeah, Mr. Thomas Kolade. Mr. Thomas Kolade. So that's our accountant. He has all our record with him, and everything that happens, he has all the record. And we can call the secretary directly, or you can chat. You can leave your telephone number. Yes, thank you so much. You can leave your telephone number on the chat, and the secretary will contact you. And if you have any questions about what is going on, where the money you have been collecting, what have we done, we used to do, we're going to tell you everything. What you have to do with the mega rallies in New York, everything, the papers, pen, everything you want to see it, we will let you know all those things. That there's nobody on salary, nobody is being paid, everybody work tirelessly for Yoruba Nation Global Directorate. See? And so it's a very good place to be. We are very comfortable because we know our integrity cannot be smashed. Our name cannot be put in the rubble because of any kind of bad decisions. So it's very important. So Ọlọ́run á dúró tí gbogbo wa ọwọ́ wa ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ẹ ṣé gidi gan. Thank you so much. Princess. Thank you, ma'am. Thank you. Gẹ́gẹ́ bí dádì ṣe sọ, ejò kì í kówó jẹ ń bíbà. Kò sẹ́ran kúkọ tó ń kówó jẹ. A máa ń tówó jọ ni. Your anonymous donations too would also be appreciated. Okay, Mark Barrister Odumosun Singh. I will introduce the guest speaker. No, before that, there's an intro. Oh yeah, the intro song, yeah, that's true. And Eshe Ekuwajo, Eni Baba Peri Mama, Eso Wipe Awali, Omowa, La, Noku Oferu Bogju, and Eku Ofoma Ropo. Today, we expect that it will be explosive. Sometimes we force our own opinion, or sometimes one it is always good for our way ki won bara won sọ̀rọ̀. So and it is very, very important that we identify with them. So please, while this intro song is playing, we need you to invite as many Yoruba youths that you know onto this platform. Please, that's one task I believe we can all do. Bugwalani, cousin,
nephew, nieces. But according to the work of Steve Baker, so àwọn ọmọ wa, ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ọmọ ni. So àwọn ọmọ wa tá a ní ẹjọ́ jẹ́ ká pè wọ́n sórí ibẹ̀. But títí dìgbà tí orin fi máa tán, ó yẹ ká tún pọ̀ sí. We want as many people to log on. But for those who cannot log on, please direct them to our YouTube page. We're streaming live, so they can connect also. Thank you. Yeah. Don't sleep, wake up. Collect your money, wake up. Collect your money, wake up. Get up, go get the moolah. Wake up, money go kala. Don't walk, you don't try. You supposed to be jai. Kilo come, you come, person matter, person we don't mind. Boy, when I land softly on the sofa floor. So far so good, koni bajo. Let me see you, oh lo lo lo. Let me see you, oh lo lo lo. Bukao, let me bukao. Let me see you, de buga, oh lo lo lo. Let me see you, oh lo lo lo. Bukao, let me bukao. Let me see you, de buga, oh lo lo lo. Let me see you, oh lo lo lo. Bukao, let me bukao. Let me see you, de buga, oh lo lo lo. Let me see you, oh lo lo lo. Bukao, let me bukao. Let me see you, de buga. Better, oh, better go get the dollar. Wake up. Don't walk, don't try. Supposed to be high. Kilo go on chef water. They feel when I'm mad. When I land so free on a sofa floor. So far so good. Koni bajo. Let me see you. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukao. Let me bukao. Let me see you. De buga. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukao. Let me bukao. Let me see you. De buga. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukao. Let me bukao. Let me see you. De buga. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukao. Let me see you. Bukao. Let me see you. You don't walk, you don't try. You supposed to then fight. Beat me on the bed. You don't walk, you don't try. You supposed to then fight. Over to you, Princess. Okay, ẹ ṣé gan-an. Màá pe Rice Odumosun sí. Kàn wá introduce guest speaker wa for today. Ẹ ṣé Princess. Yes, Yes, sir. ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tá a bá wà. Inú mi dùn láti wá síwájú yín lọ́sàn-án yìí. Ọ̀gbẹ́ni tí ó máa bá wa sọ̀rọ̀ nísìnyí, ó jẹ́ ìkan nínú àwọn àbúrò wa, ọmọ wa, tí Ọlọ́run fún ní làákàyè. Wọ́n ní gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí sí ibì kan náà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún ọ̀gbẹ́ni tó máa bá wa sọ̀rọ̀, arákùnrin tó máa bá wa sọ̀rọ̀ nísìnyí ní àǹfààní láti rí iwájú àti láti rí ẹ̀yìn. Ó jẹ́ ẹni tó gbàgbọ́ ní ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, kò fi ṣeré. Gbogbo ìgbà tí a bá dẹ̀díjọ ní àjọṣepọ̀, a máa ń rí wípé kì í ṣe pé ó kàn ní lọ́kàn lásán, ó tún fún àwọn ọmọ ẹ̀ ní òye nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, a máa fi bọ́ wọn bí ìgbà tí
à ń bọ́ ẹni tí a mọ̀ pé eléyìí ò tó bá lọ síta dandan ni kó padà wá sílé. Inú mi dùn láti pe ọ̀gbẹ́ni Akíkanjú láti wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ. Àwọn ọ̀dọ́ ló máa bá sọ̀rọ̀ torí wípé àwọn ọ̀dọ́ a rí pé ọ̀rọ̀ wọn ó pín sí ọ̀nà oríṣiríṣi. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ fara mọ́ ìjàǹgbara yìí, àwọn nǹkan kan wà tí a gbọ́dọ̀ fi tó wọn létí tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀gbẹ́ni Akíkanjú ó máa lè ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yẹn fún wọn dájúdájú láti rí wípé tí tẹ́nítẹ́ní o àkísà ni ti àtìtàn. Torí ẹ̀ inú mi dùn láti pe ọ̀gbẹ́ni Akíkanjú pé kí wọ́n bọ́ síwájú kí wọ́n bá wa sọ ọ̀rọ̀ nípa rògbòdìyàn tí ó ń lọ nílẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Akíkanjú, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ tan fídíò yín kẹ́ jẹ́ kí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀. Lásán mo kí gbogbo ilé o, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ń gbọ́ mi dáadáa o? Ṣé ẹ ń gbọ́ mi dáadáa? À ń gbọ́, à ń gbọ́. À ń gbọ́. À ń gbọ́, à ń gbọ́. Ok, ẹ káàsán, mo kí gbogbo ilé láti ibi tèmi wà. Ọ̀sán làwa wà ń bí, ó lè jẹ́ alẹ́, ó lè jẹ́ àárọ̀ lẹ́yìn wà ń bí tẹ̀ wá. Ṣùgbọ́n mo lálákọ̀ọ́kọ́ náà mo ṣèjúbà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alálẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn arúmọlẹ̀, àtẹ̀yin oṣó àti àjẹ́ tó wà lórí ìjókòó, mo júbà gbogbo yín. Ọjọ́ èní tí a fẹ́ fi ṣe ìjíròrò láàrin ra wa, Elédùmarè á pọ́n gbogbo alé, á dẹ̀ gba bàtà wa ń bí agbẹnu wa sọ̀rọ̀ tó ní ìlàkàyè inú kí gbogbo á lè ṣí òye wa ká lè mọ nǹkan tí ó ṣe dáadáa tá fẹ́ bára wa sọ lórí orílẹ̀-èdè káàárọ̀ òjíire. Inú tèmi dùn pé mo wà pẹ̀lú yín lénìí. Alákọ̀ọ́kọ́ mi kọ́ rèé níbí, ṣùgbọ́n kémi tó wá síbí lénìí, inú mi dùn wípé wọ́n tiẹ̀ pè mí wípé kí n wá sọ̀rọ̀, nítorí ó ní àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí èmi ti bá àwọn èèyàn ṣe argument lé lórí. Ẹ má bínú, Yorùbá mi lè má lọ straight, ìwọ̀nba tí bá gbọ́ náà ni màá sọ. Lálákọ̀ọ́kọ́ ṣe rí, mo fẹ́ sọ one small analysis. Wọ́n ń pe analysis yẹn ní the cookie jar theory. Eléyìí mo dẹ̀ ń sọ torí pé kí n lè fi òye sínú àwọn tán jẹ́ bí ẹgbẹ́ mi. Ẹ̀yin tó jágbàlagbà náà, torí Yorùbá máa ń pòwe kan tó ṣe bí òwe ẹ̀yìn àgbà. Wọ́n ní pé ọwọ́ ọmọdé kò tó pẹpẹ, bẹ́ẹ̀ ni ti àgbà kò wọ́ kèrègbè. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé both parties can either learn from each other, both parties can also teach each other. Kò sí tí ò máa tà, bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. So kí ni pàtó nǹkan tí mo ṣe pòwe yẹn gangan ni wípé some of àwọn tán jẹ́ àgbà wa wọn ò mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn ọmọdé náà míì wọn ò mọ̀. Kí ni cookie jar theory yẹn? Torí mo fẹ́ fi analyze nǹkan tá a bá dé lénìí ni tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lénìí torí ọ̀rọ̀ Lagos State tí ìta à ń sọ lénìí tó jẹ wá lógún. Somebody will take the cookie jar, ìyẹn bí ìgò kan, wọ́n wá mú ants méjì, mi mọ kí la ti ń pọ̀, èèrà méjì, ìkan pupa ìkan dúdú, wọ́n kó wọn sínú ìgò yẹn. Ẹni yẹn wá mì papọ̀ báyìí. Àwọn méjèèjì wá bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jà, wọ́n bára wọn jà bí wọ́n para wọn dànù. Ṣùgbọ́n ẹni tó mix kinní yẹn wọn ò mọ̀, they keep blaming each other. Ohun nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwa ọmọ ọjọ́ ìní. And why am I saying this is because some people wọ́n ní agenda, but mo notice pé àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire in most cases àwa gan ò ní agenda. Ẹ jẹ́ n sáré rán wa létí nǹkan kan. Àwọn tí à ń dárúkọ tá a pè ní aṣáájú gẹ́gẹ́ bí àwọn Awólọ́wọ̀, Akíntọ́lá, Àfọ̀njá and the rest of them, age tá wà tèmi wà yìí nsìn nírú wọn wà láyé ìgbà yẹn. Tí ò bá dẹ̀ ń ṣe torí tiwọn, àwa yìí ò lè lórúkọ lénìí. Àdẹ̀lè sọ ń pọ̀ ọmọ káàárọ̀ òjíire ni wa torí wọ́n á ti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n kò tí bàjẹ́ tí a bá ṣe ń ráyè bára wa sọ̀rọ̀ báyìí. Pàtó nǹkan tí èmi ṣe torí ẹ̀ wá bí lénìí ni wípé mo realize pé agenda kan wà ńlẹ̀ tán ti ń lò against àwọn ọmọ wa, nínú pé bóyá àwọn ọmọ wa yẹn wọn mọ̀ tó ni àbí wọ́n mọ̀ o, inú ń bí wọn ni, which stems from a lot of things. But kí n tó go into that, mo fẹ́ fi àsìkò yìí kí n tó sọ àwọn nǹkan tó tún wà níwájú mi tí mo fẹ́ gbé kalẹ̀. Mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n lose family
ní bóyá during the EndSARS protests or bóyá pàtó ìjọba Nàìjíríà àbí ìjọba Èkó àbí ìjọba Káàárọ̀ Oòjíire ó ṣe wọ́n ní jàǹbá kan àbí méjì tó wá jẹ́ torí ẹ̀ wọ́n wá ní grievances against the government. Ìdí wo ni mo ṣe ń bẹ̀ yín gbà tó gangan ni pé nítorí tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan tó so Nàìjíríà mú tí àwa fi ń sọ wípé a fẹ́ wà ní Yorùbá nation, ẹ ní bínú sí àwọn èèyàn yín tó wà nínú ìjọba. Nítorí èmi I put this test to everybody. Tó bá jẹ́ yín ni government officials, Sanwó-Olú, I'm not making excuses for them. Kí lẹ̀yin fẹ́ ṣe tó yàtọ̀? Because nǹkan tó bind in constitution Nigeria ni. And that constitution, don't forget, is a unitary kind of constitution. And in that constitution, nǹkan kan wà ńbẹ̀ tó máa excite me, tó máa boil blood me when we don't realize. Wọ́n pè ní 68 exclusive list item. Tẹ́ bá ka exclusive list item yẹn, you will realize that most of your governors, they are just dummy heads, figureheads. Wọ́n ní agbára kankan. So mo máa ń sọ statement kan fáwọn èèyàn pé if any of your governors in Nigeria wọ́n ṣe yín lórí àbọ̀n ṣe yín láǹfààní, wọ́n ṣe ọ̀nà, wọ́n ṣe títí àbọ̀n ṣomi fún yín, àbí whatever archaic manifesto tó ń gbélé yín lọ́wọ́ tó ń sọ fún yín pé àwọn máa ṣe, wọ́n ṣe out of human sympathy ní constitution wà láwọn. Because your protection, your life is in the hand of the federal government. Wọ́n pa àwọn èèyàn láti joy. Àwọn government yín wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ help, àwọn fẹ́ ṣe nǹkan kan, but they can't because the constitution of Nigeria does not allow them to protect you. Simple example, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní Magodo some time ago, and we all heard when Sanwó-Olú wanted to talk to his own commissioner of police, and his commissioner of police asked him to call the federal before he can do anything. Ẹjọ́, which power does the governor have? Let's even take away Lagos State. Come out and make excuse for Sanwó-Olú. What about Governor Otom? Governor Otom had to go outside the constitution to protect his own people. But no, there are still 3 million people in IDP camp in Benue State. So which constitution is actually protecting the people? Akeredolu too, because he's a lawyer, found a loophole somewhere to be able to help the Amotekun parastatal one way or the other. He's the only one I'm hearing that is shouting, but notwithstanding, that same constitution is still on everybody on Akeredolu. And there are some things he cannot do. If he does that, it is treason. Now, ẹ jẹ́ ká kúrò ńbẹ̀ yẹn. Look at Ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire presently, because kí n tó mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ election Lagos State, there are some things I want to put on ground for us to understand. And for especially those people who are in the mindset, oh, I am married to an Igbo person, and all these things that are being said around town. Like I said, like bí your program is ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọ̀dọ́ bíi tèmi ni mò ń bá wí. I'm not a Gen Z, but but I'm still a young man. Ṣó yé yín? And wọ́n ní wọ́n máa ń sọ nǹkan yìí pé tílé bá tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ kò tí ì dàgbà ni, ọmọ àlè kan ti dàgbà, but I will keep it at that. Ṣó ti yé yín? I'll come back to that. Where am I going? Let me give you a simple analysis of what happened in Libya. I'm just going to phrase it, I'm just going to put it. So, Marco Relorini, I won't go details into the actual history. Because everybody in Charlotte, the youths have woken up, the youths are this, the youths are that. Before I go to Libya again, let's start with 2015. Till today, mo máa ń pè pọ̀ sí mo ti sọ fún pé ẹ̀yin lẹ tàn wá o, ẹ̀yin tó jẹ́ bàbá tó bí mi lọ́mọ, àti sọ bí yẹ̀yẹ́ rí pé ẹ̀yin lẹ tàn wá tẹ́ jẹ́ ká vote fún Buhari. Because in 2015, this is what I'm driving at, they packaged the Buhari for us. Oh, he's a disciplinarian. Operation Kai, Oja give them a lot of good things about him. Everybody went out. Youths went all over Ojota, wanting to chase out Jonathan. Fast forward till today, Ejokila band here. They now started with an obedient movement, packaging Obi again. And everybody went all over it, as if like, oh, if it's a do or die if it is not in. Now the situation has changed. And we have been hearing different rumors here and there. And like they say, in every rumor, there's an element of truth. Threats that they want to destroy Yoruba land. Threats that the Igbo want to take over. And you hear it from them. Even I've met intellectual ones amongst them that will tell you that we own it with our chest. We will take Lagos from you. And letting you know that the governorship candidate of Labour Party, which is the controversial identity right now, is something or somebody they want to use.
Like I said, I want to make reference to Libya. Libya, why am I making that? When Gaddafi was there, they raised up the youths. And the youths were against Gaddafi. What happened? The Islamic fundamentalists entered them and they used them against Gaddafi. So tell me today, what is happening in Libya today? A once okay environment has become Somalia, like Somalia today. The same thing happened in Iraq. Now they are now using our own youths against us. When this currency problem happened in Nigeria, I didn't hear any news that in Igbo land, their properties were burnt, banks were burnt, with all the anger in their mind. But our mokaro jiri, ẹ̀yin àgbà ọ̀rọ̀ yìí náà ó bá yín wí because ẹ̀yin lẹ bí wọn ni mo bí ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. I just saw news of how, for example, Shagam presently has no banking institution again. Wọ́n ti jó gbogbo banking institution tó wà ní Shagam presently bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀. Mo wá bira mi léèrè pé after the elections báńkì wo lẹ fẹ́ lò ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire tẹ́ lọ́pọlọ lórí. You burn your own property, but that's why I gave the cookie jar analysis in the beginning. Àwọn tó dá wàhálà lẹ̀ lọ bá wọn property yín lẹ̀ ń jó nǹkan tẹ́ máa nílò òun lẹ̀ ń jó. During NSAS also they were asked I heard when Kanu was saying that on TV that they should go and burn this, burn that, do this and do all those things. In your own land, why are they not saying that to their own land? These are the funny analyses that are happening that many people ignore. So now, why am I here most importantly to talk about the elections? I just gave all these analyses for many people to go and do some research because àìmọ̀tàn ló ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀ nínú wa kakọ̀ ṣe nǹkan tó ń wà. And it's a pity to me when I hear somebody say I'm a Yoruba nationalist, especially when I hear somebody say I am Yoruba but tẹ́bá ti fi but síwájú ìbẹ̀rẹ̀ orúburúkú ni, as far as I am concerned. And when I say ìbẹ̀rẹ̀ orúburúkú ni, you hear somebody say I'm a Yoruba but that doesn't mean I cannot. See, the truth of the matter is that if your forefathers, your ancestors, your progenitors, they did the same thing like you, and I'm talking about even when people talk about Afonja, as bad as you want to lay claim to Afonja protected you for a long time. The Akintola that many of you even talk about in a bad way today, without Akintola, some of you will not be in existence today. Ta ló pa Akintola yẹn? When Awolowo and Ahmadu Bello decided to stay in their domain, understanding the identity of homogeneous ethnicity as a region and governance, Azikwe was the only one who was against it. He was the one that even removed the clause. He even used your own Yoruba National Party, NCNC. Mi ò sí láyé ìgbà yẹn ìtàn tá bá ń lẹ̀ náà ni tó bá jẹ́ pé mo parọ́, I stand to be corrected by those of you who know that. He used your own fellow Yoruba people against you. And we know what happened after that. Now today, there's a Gbadebo Rhodes that wants to become governor of Lagos State. My problem is not he's married a Igbo wife or his mother is Igbo like everybody is talking about up and down. That's not my problem. Everybody can marry anybody. But the world is designed in such a way right now that most of us, our affiliation is towards the ethnicity of our father. That's what you lay claim to mostly as where I come from. Okay, let's say Gbadebo Rhodes is Yoruba because his father is Yoruba and has done things in Lagos State. But I was opportune, and I hope after this lecture, maybe if there's opportunity after I speak, that one of his comments can be played to everybody's ears to listen to. We engaged him. We asked him a question. During Ambode's tenure, Ambode wanted to make Yoruba the lingua franca in the National Assembly. What would you do about it? My brother told us that for us to even say that or answer to say that is bigotry. And that's the person that wants to become governor of Lagos State. A land that for it to be, you call it cosmopolitan or whatever you call it today, was made such by Yoruba people. Kí gbogbo yín tí ó lè ní ẹsẹ̀kẹ́ tó gbékẹ́ tó wá síbẹ̀. Kí àwọn ọmọ Igbo tó wá síbẹ̀. Alaba the same Alaba market today was a virgin land given to them by Jakonde without collecting a penny. I've had an history, and I think I had it somewhere here or somewhere. The same Onitsha that they owned that was burnt, that's the same reason why they came to Lagos, was owned by the Igalas before. And today, they collected it one way or the other. That is why I said, Yoruba, na agenda.
àwọn èèyàn fi ń sínú agenda wọn, but you don't have an agenda. You are just busy accommodating. You say we are accommodating. Please stop that accommodation and start becoming conservative. Because my description of who I am, I'm a very conservative Yoruba, because Yoruba is the core center of my heart. Anything to lodi sí Yoruba, ìṣẹ̀ṣe ni. I can fight anybody to it. Any other thing, the problem pẹ̀lú ẹ̀. And when I say ìṣẹ̀ṣe, even today, many of you, when they hear ìṣẹ̀ṣe, many of you want to run away. But in simple terminology, what is ìṣẹ̀ṣe? Your beginning, ìbẹ̀rẹ̀. My father, my mother, ìṣẹ̀ṣe mi ni wọ́n. So now, if there's problem with the beginning, then there's problem with the future. That's why I'm mentioning that. So ẹ̀yin àgbà, ẹ jọ̀ọ́, mo sì bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí ni. Nítorí ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa, òun ló máa kó létà tó bá yá. Òun dẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Because now, many of these children don't understand what it means to protect their land. They don't understand that what makes you Yoruba is your language and your land. When there's no land, you are not Yoruba anymore. When your language cannot be spoken by you, I don't care if you were born in London or whatever anytime. Many children are born in London and everything. Once you go Yoruba, wọ́n comprehend, wọ́n òye wọn. But when you cannot speak to your own community, because to be candid, ní báwọn bàbá tiwa ṣe túmọ̀ èdè, it doesn't mean the language you speak. Actually, kì í ṣe pé bóyá torí pé o gbọ́ Yorùbá sọ Yorùbá ló ń jẹ́ èdè. Èdè, nǹkan tó so èèyàn pọ̀, that ties community together. It could be the language you speak, that is spoken words according to English dictionary. It could be your fashion. It could be the food. It could be your spirituality. It could be the land. Nǹkan tí wọ́n pè ní èdè lédè Yorùbá nìyẹn. A to make day. Láti ìṣọ̀kan papọ̀ to conjoin together. Nǹkan tó ń jẹ́ èdè nìyẹn lédè Yorùbá. So in essence, what I'm saying is that Gbadebo Road lacks any of these things. So to me, Gbadebo Road is not a Yoruba man. Because his father, because all I'm saying is him holding on to Yoruba identity because of his father. Ṣé n tó ń sọ̀rọ̀ níwájú àwọn kan tó sọ pé yíyọ ẹkùn kì í ṣe bí, I heard that and I'm asking myself, how does this man would he speak to a common market woman? How can he identify with the common market woman in Lagos State? He can't do that. So this is not about him being, my mother is Igbo, my wife is Igbo. It's none of my business. But if you can call me bigot for claiming to want to speak my language in a state that is Yoruba land, because when they say Lagos State, people forget that most of what you call Lagos State today belongs to the Ijebu and Remo people. Let's forget the Lagos Island, all those Lagos Island, Lagos Island and all those things. So Ikorodu and Aja and all those places. Who owns all those places? That somebody will now call that no man's land. Or Ikorodu, all those, where most of them celebrities live in, Agrieved, Ikorodu, all those places. Who owns them? You will now call it a no man's land. And from Gbadebo himself to call me a bigot for wanting to speak my own language. And he wants to become my own governor. That's one thing. Then secondly, this is somebody that the Igbo, some of the extreme Igbo people, because I know that there are some sensible people amongst them, are using to propagate an agenda that they have. So it's more or less like we are running away from one thing and we are running like from fry pan to fire, as we always say. Because at the end of the day, all the rights that many of, because this is somebody to tapa to sorrow, any institution, and all those things. It's not hearsay. It's something we know. It's something we've had. It's something we can see. The evidences are still there. Somebody is pro-Yoruba, but somebody told me on Twitter recently that he voted for what's his name? What's his name? Sunday Igboho to be released from prison, that he was proactive about it. And I said I was proactive about Mazi Nnamdi Kanu too. Does that mean I'm an Igbo man? Does that mean I love them? Please, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ọmọ kan jẹ́ Abiola Chinasa, ó jáde ní someone state, I think it's Anambra, I don't know the state he came out from. And somebody used that as an example to me. And I'm very glad the guy wrote it himself on Twitter, that he told the guy that was making an example that, please stop calling me a Yoruba man, I'm an Igbo man, born and bred in Umuahia. So kò sí nǹkan tó kàn pé ó ń jẹ́ Abiola, ọmọ Igbo ni. So why are we deceiving ourselves? And let me ask you a critical thought in your mind. Fẹ́yìn ọmọ tó jẹ́ youth tó jẹ́ bíi ti tèmi, àtẹ̀yìn tẹ́ jágbà náà. Please, where is Faju you start to in Igbo land today?
Because as far as I'm concerned, Fajuyi and many of our Yoruba leaders, they live by one philosophy. Ẹyẹ ilé ò kì í bó nílé jẹ kó bá nílé mu tó bá dọjọ́ kínní ni mo bọ́ yẹn pòwe yẹn kó sálọ whatever kó fẹ̀ nìyẹn lẹ̀ ṣó ti yé yín. But Fajuyi didn't want Agrieved to be killed because he was in his house. They killed Fajuyi along. That heroic feat, if an Igbo man or the Igbo people respect you Yoruba people as you people are so accommodating, by now there should be a street named Fajuyi Park. Fajuyi Street. Fajuyi statue should be in Igbo land, but it's not there. But you Yoruba people, out of your liberalism, you have Charlie Boy bus stop. You have Azikwe airport. Yeah, Azikwe port. There's Muritala Mohammed International Airport. Please, where is Awolowo Airport in Nigeria? Everybody to Nigeria. You have never been respected for it. But here we are. All of us today, I hear the Yoruba, there's even one woman who calls herself a Yoruba national, Yoruba nation, Lafeo, Shubon Lolo Tawayi, Gbadebo Rose Lomache is 39 years old. So what? Is that the criteria? Is that what matters for him to become the governor? Because he's 39 years old, he's young. That's not what matters to me. Let me tell you a simple theory. It's a simple analysis. I'm not supposed to share this. It's personal, but I really need to share this. The same, before Sanwo-Olu came, Ambode that was there. Ambode was one of the reasons why many pensioners that would wait for their salary for years could get their pension in 1 year. Elobiri. Báwo ṣe ń bú Ambode àti APC government too, because I benefited from that. I won't lie to you. When my mother passed away, it didn't take more than 1 to 2 years. Keep pension work to son under Ambode. That's the only thing I can say I benefited from the government of APC. In that Lagos state. I don't like Tinubu. I can say this and I keep saying this. But níwájú ọmọ Igbo, àbọ̀ ọmọ Hausa àbí Fulani, lè gbọ́ mi kí n bá yín bú Tinubu. But láàrin wa ń bíbá, mo lè gbé ṣépè, mo lè sọ nǹkan tó wù mí torí ọmọ káàrọ̀ òjìlá lájọ wa ń bíbá. That is my conservatism. You will never hear an Igbo man abuse Obi in front of you. They will package him for you as a good person. Till now, they call him an angel. But yes, there's an Anambra shooting. There's the Pandora box, gbogbo ẹ̀ lọ cover. But ìtìn wọ́n sọ fún yín pé ó lè ní ẹ̀yin náà bá wọn pè lólè. Torí pé ìmọ̀ bẹ̀ ṣe máa handle ẹ̀ nínú ilé yín. So please, this is beyond I married an Igbo, why people are against him. That's not the thing. Where does the loyalty of your child lie? As I'm speaking to you, I have mixed children too. But ní agbára Èdùmàrè, their loyalty lies with the Yoruba ethnicity. They will carry the ethnicity of where I come from and that of my wife. They will carry it along. But English, French, those things are just for communication purposes and living life living. Low coming, but Yoruba yẹn àti èdè tí àwọn sọ ó jẹ mí lógún gan, and that is how to carry on what matters to us in Africa. So before I speak too long on that, I will advise everybody again, please go and read the 68 items on the exclusive list of the Nigerian Constitution. And then, that being said, one of the things tó wà important sí mi ni pé ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, all the young people out there, seek information, mọ ẹni tó jẹ́. When I mention land, when you don't have your land anymore, you are a nobody. You have no home. Ask an average African man, where do you come from? They will tell you, mo wá láti ìlú Rẹ́mọ, mo wá láti Ìbàdàn, ìdílé bye-bye, agboolé bye-bye, and so on and so forth. That is an oral DNA. Táwọn bàbá yín ti dálẹ̀ fún yín. And of all that you have said, you are actually pointing to a particular land and location. Now, when that land does not exist anymore, who do you become? A nobody, just like what is happening in South Africa presently. Every young child born in South Africa is a nobody. Already the property of the colonials. But anyways, I move on. Now,
there is danger looming. We already have an Ilorin. Out of this liberalism, to most people like kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe, kò sí nǹkan tó wrong, ẹ jẹ́ àgbà wọn lálejò and all those things. We know the result where Ilorin is today. Another one is blooming in Owo presently, and now we have Lagos. And look at one thing. People will say you are a tribalist when you talk about you are pro-Yoruba, pro-everything Yoruba. Let me tell you something today. When a soldier goes to war, he does not hate the person he wants to go and kill. He's protecting the ones that he loves at home. That is what tribalism means for me. I love my people, just as the Frenchman loves the French people, just as the Englishman loves the English, or the Russian loves the Russian. So I'm Yoruba, I love the Yoruba people, and I'll protect it across anywhere I am, any day, anytime. I don't know what you call it, hate campaign. You say I hate somebody, you say I'm hate. I don't care the labels you give to me. As long as everything I do is to protect the Yoruba race, I'm okay. Keledumare, Kofi, Idajosi Toku. But I will do what is needful for me to do. So now, Gbadebo Roads becomes governors of Lagos State, and the same Igbo 8 and everything that has been not today from time immemorial till today continues. Ní lẹ́nu mọ́ l'Èkó, Èkó á di Ìlọrin mọ́ yín lọ́wọ́, Èkó á di no man's land, bọ́n ṣe sọ lóòótọ́. Àmọ́ bá ṣe máa bá àwọn tiwa wí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ or anything. But one major thing I also want to speak to all of you is that many of us fold our hands and are waiting for a Yoruba nation. Many of us are waiting for miracles to happen. That one day the Yoruba nation will actually happen and I will have peace and everything I want to happen without sowing a seed of any action. You have power. There's the chairman of local government, councillor. Most of you worship them. You don't ask them questions. But when all goes south, you now remember there's a building built by one person and you decide to go and burn it. And these same people are the ones cajoling you to go and do the same evil. Kí ló tẹ̀ ṣe dáná sí àwọn councillor yẹn Gandhi káwọn náà dáná sí àwọn tó wà ní senate àtàwọn tó jẹ́ governor? Because what I'm trying to say is that it's not until this Yoruba nation activists become pressure groups. You too can become the pressure group. Our not are ordinary citizens. We have power to do something. Because I actually say something that a government that is afraid of its people is true democracy. But a people that is afraid of its government is called tyranny. And that is what is happening in Nigeria. We fear our government, but the government does not fear what we will do. Because at the end of the day, it doesn't matter. And that's what is going on. Like I said, I don't want to go into a lot of unnecessary historical preferences. But everybody... 3 minutes more. Okay, all right, sir. All right, thank you. I appreciate. So, one of the most important things here for me today and why I am so much concerned about preserving Lagos in the hands of a Yoruba, a pro-Yoruba governor. It could be Jandor, it could be Sanwo-Olu. But I would never take road as an option because that guy cannot speak Yoruba in the first place. And secondly, I repeat, for him to call me a bigot, for asking for my language, which is not even to be called a lingua franca, because there's a difference between lingua franca and language. For him to call me a bigot and tell me that, you know, the way he talked about Yoruba people in Lagos, he talked about us that we don't matter, that Lagos of today became Lagos because of the likes of Adeni Jones, about Macaulay, the roads and all this and so forth. But I'm asking myself a question. What about the Kosoko? What about the indigenous names of Yoruba people that fought for the freedom of Lagos? Because the Orita and Kolori LTV, that's because of Kosoko's bravery. Not because of the roads, not because of the Adeni Jones, not because of the Abat Macaulays. That's because of Kosoko. If not that his brother betrayed him, the British will never take over those spots. From the history that I know. So when somebody's history is for me to be mentioning people that returned, we know where they returned from. And that is not me saying that there's something wrong with that. It's good that they came back.
But let us not forget that these people that came back, they used them to create an elitist class and another kind of set of class of people. So they elevated these people, and in such a way, these people find themselves more important than the rest of us. This is not about hate to anybody. Nobody should come and nobody should think me a hate to anybody. But to round off on all these things that I'm saying to everybody here, Ejo, Nile Loko, Esofan Omoyin, it is better, it is really very important and highly crucial that Lagos must be in the hands of the Yoruba people. And when I say Yoruba people, I mean truly in the hands of somebody that has true affiliation to the Yoruba people. Because somebody said on Twitter, because it comes from Lagos Island, said, ìdí tí Gbádébọ̀ roads ò ṣe gbọ́ Yorùbá, ṣebí ìjọba tí wọ́n dá léwe Yorùbá lẹ̀ ni. Ẹjọ́ ṣé kò yẹ kọ́ lè mi dàgbà sí ni? Èmi gbọ́ Yorùbá. Is that an excuse for him to say? He said now that Gbádébọ̀ roads is from a Lagos Island family, and that is the reason. But all that aside, again, please, make sure your children, call them. I have called my own family. Who are you voting for? And I've given them reasons. Give your people the reasons to understand that this is not about him marrying an Igbo wife, coming from an Igbo mother. Anybody could come from anywhere. But as long as your Yoruba identity is important to you, and lastly, that I don't forget, this same guy has gone to meet Obasanjo, and Obasanjo is approving him as Lagos State Governor. The same Obasanjo that destroyed all Yoruba nationalism in Nigeria. Nibobo Etuloba. And all of you don't see the dangers. Obasanjo told you, do you know what crimes of Obasanjo in Nigeria? I don't want to go too far into that. And this is the person that wants to become my governor. Please, we know what matters. And I'll round off here. Eshegon Tegbamila Yelati Soro. I hope the few I said is able to open our eyes to a lot of knowledge and things that we need to go and make research of. Thank you. Eshegon ni Ọ̀gbẹ́ni Akíkanjú. Thank you so much. It was brilliant. Thank you very much. Eshegon. Yes, sir. Akwe Barrister Ogedengbe Sinkowa Bawa introduce our panelists for today. I should thank you very much. There's a song with a topic, You Take My Breath Away. You know that song by Berlin. The artist, the band is called Berlin. Well, thank you so much, Omo Akinkoju. Omo Akinkoju, Bodo Shoju. You've delivered the message with honor and respect for our motherland. And Sherry Oroyi, Pachepachetano Labatani, Eni Tasilara, Kojo, Komabino. Like the director said at the beginning of this meeting, we pray this moment will pass. We will have a handshake across the table again. We will embrace each other. But we believe because and we love people who have dissenting opinions. Ní ààfin ọba jákèjádò ilẹ̀ Yorùbá ọ̀tún àtòsí sí ọba wa ọ̀tún wa. So we are allowed to disagree and agree, but ultimately I pray that common sense will prevail, wisdom will prevail, and gbogbo wa á jọ ṣe àṣepọ̀. Aláwọn neighbors across Nigeria á bá wọn jagun. Àwa tá wà nínú Nigeria náà kò yẹ ká jagun. Yorùbá dẹ̀ sọ pé oko kìí jẹ́ ti bàbá tọmọ kó mà ní àlà ọ̀rọ̀ àlà ní tà ń sọ kì í ṣe ọ̀rọ̀ I don't like Igbo, I don't hate Igbo. Gbogbo wa ní ẹ̀jẹ̀ wa ti ṣànkọra wa, omi wa ti ṣànkọra. Èmi jẹ́ bàbá fún àwọn ọmọ Igbo. Mo dẹ̀ mọ̀ pé nínú ẹgbẹ́ Directorate àwọn ẹ̀jẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú Igbo tó ṣànpọ̀ ó wà ńbẹ̀ náà. So nǹkan tá à ń sọ is ideology, not our shared humanity. But they're so fit to anywhere in the world. Even the highly repudiated Nigerian law
states we should have respect for human dignity. And that's what we want to do. So, Emma, tí ọ̀rọ̀ náà tó bá dàbẹ̀ ní pé ó taba wa lára, ká fi ṣoṣù ká fi rárá, ọjọ́ ọ̀la á dára fún gbogbo wa. And láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ, brother wa tán sọ̀rọ̀, I'm sure pé a kì í ṣe rédíò a sọ̀rọ̀ má gbèsè. Àwọn èèyàn máa ní ohun tán fẹ́ bèrè lọ́wọ́ wọn. So it's going to be the first question. Give the honor. Ẹ bá wa mute o. Ẹjọ́ níbo ni ẹ ti ń wá o? Yes, thank you. Yes, láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ, ẹ jẹ́ kí n pe our brother tó ṣe bá wa sọ̀rọ̀ tán, akíkanjú. Help me spotlight him, Mr. Musa. And nínú ètò yìí, lẹ́nu, it's an impromptu affair. Bàbá wa wà níbí yìí, bàbá wa Emmanuel Oyèlọ́lá. Màá fẹ́ kí bàbá náà kàn bá wa tan kámẹ́rà wọn. Torí àgbà ló tòrò lọ, ọba ló tó orí ẹ̀rin ló tó fọ́n. So we want to call our daddy to join us also. Pastor Tayo. Ejo. Professor Tayo, please. We'll need you also. Please, on video in Kali Hani, sorry. Then, Yalode. That's Sister Yemi C. Father C. I'm there already. Thank you. Jomi Moboya Ba mi tó wà nílé. Ba mi tó sí níbí. Tomba wọlé máa fi wọ́n sí. Then Dr. Faponka. Ẹjọ́ ẹ̀tàn kámẹ́rà yín sà. Dr. Faponka. Ẹjọ́ àwọn tó bá ní ìbéèrè kàn máa nawọ́ sókè o. Please, ẹ nawọ́ yín sókè. Dr. Faponka. Ẹjọ́ ẹ̀tàn kámẹ́rà yín sà. Wọ́n ti tàn kámẹ́rà wọn. Thank you, sir. No. In a moment, please. All right, sir. In a moment, he said. So, ẹjọ́ bá wa Richard sí Bàbá Oyèlọ́lá. Professor Akintayo. Prof. Ejo. God bless you, sir. Thank you, sir. Emma Bino. Go. And Prof. Laombo. Professor. Okay, once in. Jackie, boy, Jackie, onígbọ̀wọ́ ètò yìí, wọ́n ti wọlé, which is our dear sister Ọláwùnmí Àpáta. Over to you, Sister Àpáta. Thank you. Ẹjọ́ tí bàbá bá wọlé máa hà dán, Bàbá Oyèlọ́lá. Thank you. Mrs. Àpáta, where are you? I'm here with the name Ola. Okay. Over to you. Yes, sir. Kí n tó máa bá ètò lọ, barrister ẹ ní kí àwọn èèyàn náwó. Mo rí àwọn owó kan. Kí ni? So are we in question and answer time or the panelists? Yes, that's what we are, and I believe that you got the questions. Yeah, but I want to ask you, sir. Are there two questions? Sorry. Now? It's confusion.com. MIT no one see. Emma Bino. A question and answer time here. So this is a different segment. Emma Bino. Thank you. So okay. The questions to the panelists. Thank you. Okay. So Eku Ijoko.
gbogbo ilé, ẹ̀yin bàbá mi, ìyá mi, àwọn ẹlẹgbẹ́ mi àtàwọn tí bóyá mo gbọ́jọ́ kan àbí méjì lọ́wọ́ wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa fún ìfarabalẹ̀ wa láti ẹ̀ẹ̀kan tí a ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Mo dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ arákùnrin akíkanjú. In fact, gbogbo ohun tí wọ́n sọ yẹn ó mú mi mọ́lẹ̀ sórí ìjókòó mi ni o. Iṣẹ́ wà fún wa láti ṣe gidi gan ni. He has said the truth, nothing but the truth. Bá ṣe máa wá gbé jáde, ká gbé sétí àwọn ọ̀dọ́ wa àti àwa tá a ládàgbà díẹ̀díẹ̀ pàápàá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni majority of us don't even know. Ó ṣe ní láàánú pé ó dà ń pa àwa Yorùbá tètè máa ń gbàgbé nǹkan. A máa ń gbàgbé nǹkan. Ló fi dàbí ẹni pé ó yẹ pé àbí ìgbà tá à níbi tá à ń lọ gan ni. But enough of that from me. So abala tí wọ́n ní kí n ṣe ìgbọ̀wọ́ ẹ̀ náà ni engaging the panelists, ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí a ti pè. Wọ́n ti dá orúkọ gbogbo wọn, a sì ń wò wọ́n ní ojú ìwòran wa báyìí. So ìbéèrè àkọ́kọ́ àbí kókó ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n máa fẹ́ ká gbé yẹ̀wò bí ìbéèrè ní gbogbo ẹ̀, òun náà ni báwo ni a ṣe lè mọ ààlà láàárín ilẹ̀ ìlú wa, bóyá ká pè ní orílẹ̀-èdè wa. Báwo la ṣe lè mọ ààlà láàárín orílẹ̀-èdè wa àti àwọn àjòjì tí wọ́n ń gbé lórí ilẹ̀ wa, wọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá? Ẹ jọ̀ọ́, as much as possible, èmi náà ti sọ òyìnbó, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti sọ ní Yorùbá. Ó tó àkókò láti máa gbé ara wa lárugẹ báyìí, ká gbé ara wa sí ojú ayé láti mọ̀ wá. Ó dà ń pa àti farapamọ́ jù. So let's endeavour pé ká sọ more of Yorùbá. Òyìnbó lè kọ́ mi, bólúwa ṣe ṣẹ̀dá wa nìyẹn. So ìbéèrè yẹn ni tí mo máa kọ́kọ́ fẹ́ kán bá wa gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀wò. Òun náà ni àlejò pàtàkì wa fún òní, alàgbà akíkanjú. Okay. Yes. Ẹ ṣé mọ̀. Mo gbọ́ question yẹn, but bó ṣe yé mi sí ni màá ṣe dáhùn níwọ̀nba bí ọpọlọ mi ṣe rí. Ṣe rí ọ̀rọ̀ pé ká mọ ààlà, mi mọ̀ bí ṣe máa differentiate in Yorùbá, but what I want to say is that ìyàtọ̀ wà nínú citizenship àti ọmọ ìlú, ṣó ti yé yín. So àwọn tó bá gbé lọ́dọ̀ wa tán dàgbà síbẹ̀, bóyá wọ́n ibẹ̀ lọ gbé dàgbà, kì í ṣe pé wọ́n bí wọn síbẹ̀. Ẹlòmíì wà tó yẹ pé Haúsá ni, Fúlàní, Ìgbò tán gbé ìlú wa dàgbà. They could be citizens of our nation. Because tó bá yẹ pé àsín Nàìjíríà ń sìn, because nínú ìtàn tèmi gbọ́, ayé ìgbà tí Ọ̀yọ́ empire wà, àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi ló ń gbé láàrin wa tó they had the rights of citizenship láàrin wa, tí wọn ò dẹ̀ ń ṣe ọmọ Yorùbá, but they earned the right of citizenship. But wọ́n yàtọ̀ sí ọmọ bíbí. Ó dẹ̀ ní different laws and different methods tí wọ́n fi yà wọ́n sọ́tọ̀ tó fi mọ̀ wọ́n. But tó bá jẹ́ pé mo tún get question right, bóyá lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀, bóyá demarcation, because I don't know if that is part of the question. Tó bá jẹ́ demarcation ọ̀rọ̀ ilẹ̀, ìyẹn ò ń ṣe problem, because a mọ boundaries wa ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tí ó tà sí anything at any time any day. Tó bá pè wá pé ká mọ ibi tí boundaries wa wà, gbogbo la mọ ibi tó dé, ṣó ti yé yín. But based on lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀yàmẹ̀yà tó bá gbé láàrin wa, we know who they are. We should know, we should have a data center tó máa mọ èèyàn differences tó wà ń bẹ̀. But ọmọ ìlú, ọmọ bíbí ìlú ó yàtọ̀ sí ẹni tó ń bá wa gbé, and we should always we know the difference, and we should know the difference. Ẹ ṣé gan, mi mọ̀ bí a mo dáhùn question yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ti dáhùn ẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n máa tún fẹ́ fún àwọn tó kù náà ní àǹfààní, bóyá àwọn náà tún ní tí wọ́n máa sọ lérí kókó ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá wa Akíntayọ̀, ẹ̀yin náà ni mo máa pè. Ẹ dúpẹ́ olóòtú. Nǹkan tó kọ́kọ́ wá sọ́kàn mi nípa ààlà ni ìtàn àwọn ìlú wa àti ọ̀rọ̀
àwọn àgbà nígbà táwa wà ní kékeré a máa jókòó lọ́dọ̀ àwọn màmá àgbà màmá bàbá wọ́n máa ń sọ̀tàn fún wa fún bí àpẹẹrẹ mi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan báyìí ilé kan wà tó jẹ́ pé ilé wa ni tá a ti dàgbà kó tó di pé bàbá tèmi kọ́lé síbòmíì ṣùgbọ́n nínú níbi àkókò tá a bá ní ìsinmi nílé ìwé a máa lọ sí oko níbi tí bàbá wa dáko kòkó sí ìgbà bàbá wa kéré wọ́n dáko kòkó ìgbà tí wọ́n dàgbà wọ́n ń ta kòkó àwọn náà pè ní àwọn kòkó ní skéèlì wọ́n sì ṣàlàyé fáńdà yẹn wípé oko yẹn o kì í ṣe wípé àwọn rà á pátápátá ìletò làwọn lò bẹ́ẹ̀ fún ìlú wa gangan nílò àwọn ilé tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ àwọn làwọn ní o ṣùgbọ́n kì í ṣe ìlú àwọn gangan àwọn lọ bẹ̀ lọ dáko kòkó ni so ẹni tí n bá ti ń bá àwọn àgbàlagbà sọ̀rọ̀ yóò mọ ìtàn so èmi lè sọ ilé tó jẹ́ lé tiwa mo sì lè sọ oko tí bàbá mi dáko sí tó jẹ́ wípé bíi líìsì ni wọ́n yà lò ní lẹ́yìn iye ọdún kan àwọn kan ni wọ́n ní mọ́ so a nílò ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn àgbàlagbà tí wọ́n wà nílùú a lè sọ nípa àwọn olóyè náà àtàwọn ọba gbogbo wọn ní ọmọ ibi tí ilẹ̀ wọn dé àti ibi tí ilẹ̀ wọn ò dé yóò ràn wá lọ́wọ́ láti mọ nǹkan nípa ààlà tó jọmọ́ ti ilẹ̀ nǹkan tó yìnbọn ń pè ní demarcation ààlà oríṣi kejì ni bá a ṣe ń bára wa gbé wọ́n sọ wípé kì í jẹ́ kí bàbá tọmọ kó mọ̀ ní ààlà ìtumọ̀ míì tún nìyẹn so ìtumọ̀ ààlà èkejì tí mò ń ṣàlàyé ni wípé gbogbo ààlà mọ àkókò tá a wà ibi tá à ń gbé ìgbà tá a ra lẹ̀ ìgbà tá a kọ́lé àwọn tá a jọ gbé àwọn tá a jọ lọ léèwé rí so bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí èmi ní ó lé ní 20 àwọn èèyàn tá a jọ lọ léèwé gíga nínú mobile phone mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a ti jọ sọ̀rọ̀ lánàá a máa text ara WhatsApp so kò sí bí ìtàn mi ṣe lè dé tí ó sọ wípé wọn àmọ́ mo ti wá ó lé lórí tí mo ti wá báyìí ló jẹ́ pé kò sí tí ìwé ẹ̀rí mi bá sọnù ní báyìí tí ní ìwé ẹ̀rí iléèwé gíga mọ́ àwọn ó lé 20 èèyàn lè sọ wípé ẹni yìí ò ẹ̀rí iléèwé gíga rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àjọjókòó nù yàrá kàwé kan náà ní fọ́tàrùn àwọn yẹn wà so ààlà pín méjì gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mò ń ṣe báyìí ààlà nípa ilẹ̀ ààlà nípa bá a ṣe ń bára wa gbé olótù láti má láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí mo tún lè sọ àlàyé díẹ̀ sí ṣùgbọ́n ààlà oríṣi méjì ló wà demarcation nípa tilẹ̀ ààlà wípé à ń bára wa gbé àjùra wa lọ jìjàkadì kọ́ bá a ṣe ń bára wa gbé àmọ́ ibi tí a lè rìn mọ́ láti mọ̀ pé mo ti fẹ́ kọjá ààyè mi nípa àbàgbé ládùúgbò wa ẹ ṣé. ẹ ṣeun bàbá wa Kítáyọ̀ fún àlàyé yẹn máa kọjá lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Yẹmisí Ògúnlànà kí àwa náà bá dá sí ráńpẹ́ ní orí kókó ọ̀rọ̀ yẹn. ẹ kúlé o àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní pé oko oúnjẹ ti bàbá tọmọ kó má ní ààlà bàbá Aliu wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ anytime tán bá ń béèrè question yẹn lọ́wọ́ wọ́n wá sọ pé bàbá Aliu á sọ pé kò rújú rárá ààlà Yorùbá pẹ̀lú àwọn tó kó wa papọ̀ kò rújú àtọ̀ oníkálukú mọ ààlà títí ẹ̀ ó ṣe nǹkan tó jẹ́ kàyéfì fún mi tí mo bá rí àwọn ọmọ Ìgbò tó ń boast pé Lagos is no man's land àwọn máa gbà ní àwọn làwọn níbẹ̀ ó máa ń yà mí lẹ́nu because àti ẹ̀ ní ààlà pẹ̀lú ọmọ Ìgbò rárá àtọ́ so ọmọ Yorùbá kan ò lè kúrò ní Yorùbá land kó wá lọ máa boast pé òun ní àwọn làwọn ní Yorùbá ló ní Anambra àbí Imo àbí Enugu whatever màmá mi máa ń pòwe kan pé wọ́n ní inú re kò kí ń pààyàn làálàá ló máa ń kú báyàn inú re Yorùbá òun ló ń kó làálàá bá wa ń sìn
so ó ní ò jẹ́ kó ní kálukú mọ ilé tó jẹ́ àlà títí ẹ̀ mọ́. So kò sí bí bá ṣe lè sọ ká sọ látẹ̀yìn títí dọ̀la. Àwọn ọmọ Ìgbò náà àti Fúlàní àwọn náà mọ̀ pé wọ́n ìkọjá àyè nìkan máa fẹ́ claim Èkó. Wọ́n dẹ̀ tún máa ń pòwe pé ìbùkún ni fún ẹni tí ó fọ̀bọ lọ̀yàn, ègbé ni fẹ́ni tó gbà. Àwọn náà try ni. Wọ́n try ni. So àwa làwa máa sọ fún wọn pé no, Èkó is a Yoruba man's land, not pé kò ń ṣe no man's land. Ẹ wá síbẹ̀ láti wá ṣòwò, fair enough. Ẹ dẹ̀ ṣòwò ẹ jèrè, fair enough. Gbogbo fúlẹ́ńgé tó ń ṣe, àwọn ti gbàgbé pé àkàrà ò lágbára kankan lẹ́yìn èrè. Nígbà tó bá ṣe fúlẹ́ńgé yín tán, Ọlọ́run tó fún àwa ní ilẹ̀ á ṣàlàyé fún yín pé ẹ lọ sí Anambra ilẹ̀ tiyín nìyẹn. Tẹ́ bá fẹ́ bá wa gbé in peace, you are welcome with us. And fún àwọn brothers àti sisters wa tó ní ọmọ tó fẹ́ Igbo àbí tó fẹ́ whatever country, ibi tó bá fì sí ibẹ̀ náà ni wọ́n ṣe, bí bó bá ṣe fì sí ibẹ̀ náà ṣe máa tọ́jú ẹ̀. Tó bá jẹ́ ọmọ Èkó bíi Gbádébọ̀, ó ní ọmọ Èkó ni ẹ́, òun rèsì flag Biafra. Who does that? So mi ò tí ì rí ọmọ Biafra kan tó gbé kíní Yorùbá nation flag wá sí Èkó tó lóun fẹ́ wá jà fún wa. I've never seen. So eléyìí kọ́ wa lọ́gbọ́n náà níbẹ̀ tí ṣe pity pé a kọ́ ọgbọ́n in a very hard way. So ó fún wa ní pé tó bá ti fẹ́ ṣoore má ṣe aṣoore ṣá, lo common sense ẹ kó tó ṣoore. Àwọn bàbá wo onílẹ̀, they should stop selling land for anybody. Gbogbo pé wọ́n ti ralẹ̀ àwọn náà àwọn kìíní àìmọye ìyẹn kan gbàgbé pa yẹn nígbà tí fùrọ̀ àmì tó bá dé ojú ṣíṣú fùrọ̀ àlà. Ìsádà fún pé ilé ẹ̀ ra. Ẹ má bínú pé mo fẹ́ dá ọ̀rọ̀ yẹn níbi tó dé yẹn. Mo ti ṣe tán. Ẹ ṣé màmá. À ń tẹ̀síwájú. Mo dẹ̀ máa lọ sí kókó ọ̀rọ̀ mìíràn. Òun náà ni wípé báwo ni ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní bàbá àti ìyá láti orílẹ̀-èdè mìíràn yàtọ̀ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá. Bàbá wa Oyinlọ́lá, ọ̀dọ̀ yín ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ eléyìí o, mo sì fẹ́ kà á lẹ́ẹ̀kan sí. Mo gbọ́ ń tẹ wí. Gbogbo ara ni mo fi gbọ́ ní ṣókí sà, torí kò ní pọ̀ jù, ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ pọ̀ jù ẹ sá stop mi. Ìgbà tí à ń sọ̀rọ̀ yìí, mo rí orúkọ Olú Ẹkúndayọ̀. Mo rántí ìgbà tá a pàdé ní Atlanta ní 1998. Anthony General Bọ́ládé was there. Ní tí wọ́n sọ ńjọ́ ẹ̀ tí Bọ́ládé sọ ni pé ní táwọn ọmọ wo fi lè sọ ni ó ní ká máa kọ́ wọn lédè wa. Sẹ́rí kì í ṣe pé wọ́n lè sọ tàbí wọn ò lè sọ, ṣùgbọ́n ibòmíì ń bẹ tá a bá lọ store tá a bá ní kó mbẹ àwọn ọmọ wọn lè má lè sọ wọn gbọ́n tá a wí wọn ó kó mbẹ. So èyí wọn ọjẹ orúkọ wọn tí mo rí ń lọ jẹ́ kí n mú yín mọ̀. Kò sí ibi tẹ́yìn tí làálàá. Even àwa tá a jẹ́ Yorùbá gan a ní ààlà láàrin ìlú wa. Táwọn ọdẹ máa ń ṣọdẹ nílùú wa ní Ògbómọ̀ṣọ́. Tí wọ́n bá dé stage, tí wọ́n bá dé ààlà kan, tí wọ́n bá mú èèyàn kan lọ, tí wọ́n escort ẹ lọ, tí wọ́n bá débì kan, wọ́n tún pàṣẹ sí àwọn ọdẹ bòmíì. Wọ́n ti mọ̀ wípé àwọn tí fẹ́ kọjá àyè tàwọn nù. So ní oríko wa káàkiri ibi táwọn bàbá wa ti dáko sí ní ibi wọ́n ti gbalẹ̀, wọ́n san ìsákọ́lẹ̀ fáwọn kan bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tó di wípé kí n lọ sí tèkó kíákíá,
sẹ́rí tó fà tèkó táyé fi gba àwọn èèyàn yìí ni pé wọ́n láìkì ìwà náà, wọ́n láìkì àṣà wa. Torí ìgbà tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá ń ṣe patí, wọ́n máa ń pé rẹ́kọ̀dù ẹbí sòbe ni wọ́n máa play. Mo sì bá wọn ṣiṣẹ́, omi ó sọ fún mi, only the thing we like about Yoruba na the address, na the music they play, all kind of thing. Ó wá ti jẹ́ wọn ọwọ́ wá tí wọ́n ti ń kó àwọn èèyàn wá, ṣùgbọ́n àwọn òṣèlú wa wọn ò fura. Wọ́n rò wípé káwọn kàn lè get the vote, wọ́n kàn fàyè gbà wọ́n. You know, lọ́fà tó fi dé stage tó dé nísìn. Torí tí ọba anyway, more to say, to be honest. Ẹ ṣeun bàbá mi, mo dúpẹ́ bí ẹ ti ṣe dánu dúró ń bẹ̀ yẹn. Ìbéèrè sì kù síwájú tí ẹ sì máa tún bá wa dá sí. Ṣùgbọ́n lórí ìbéèrè yẹn mo fẹ́ tún kà. Mo dẹ̀ máa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa dókítà Fágbóǹkà láti bá mi yànnàná lórí ọ̀rọ̀ yìí. Òun náà sì ni wípé báwo ni ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní bàbá tàbí ìyá láti orílẹ̀-èdè mìíràn yàtọ̀ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá, báwo ni ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ yẹn báwo ló ṣe máa rí, àṣerò kó máa rí, torí àti ìjọjọ́ iwájú ọ̀bọ̀ báwo la ṣe rò kó máa rí. Ṣé olóòtú ọwọ́ wa ló wà, kò sí lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn. Bọ́jọ́ làwọn ṣe máa rí, ọwọ́ bàbá àbí ìyá ló wà. Ẹ̀yin sọ wípé àwọn ọmọ wa tó ní bàbá tàbí ìyá láti orílẹ̀-èdè mìíràn, even àwọn tó ní bàbá pẹ̀lú ìyá láti orílẹ̀-èdè wa gan pàápàá, báwo lọ́jọ́ ọ̀la wọn yóò ṣe rí? Méjèèjì náà ni. Ọmọ mi tó jẹ́ Yorùbá kò fara pín Yorùbá dáadáa bí ọmọ Yorùbá. Ìdí nìyẹn tẹ́lẹ̀ fi rí ọmọ Yorùbá tó máa lọ fọwọ́, tó máa lọ gbin ọmọ Ìgbò lẹ́yìn, tó máa fẹ́ dìbò ọmọ Ìgbò. Ká kúrò lórí ìyẹn, àwọn ọmọ wa tó jẹ́ pé ìyàwó mi Ìgbò ni, especially ìyẹn gan ló wà pàtàkì, torí tí bàbá bá jẹ́ Ìgbò, ọmọ Ìgbò la máa pè nílẹ̀ Yorùbá, kò kàn wá. Ọmọ wa bá lọ fẹ́ Ìgbò tó bímọ fún Ìgbò, ọmọ Ìgbò ni. Yorùbá máa jọ̀wọ́ ẹ̀ pátápátá fún Ìgbò ni. Bọ́ Ìgbò kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ìgbò lè fẹ́ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí obìnrin, tọkọ bá kú wọ́n máa kó gbọ́mọ ẹ̀ lọ sílùú wọn ni. Ó ti ṣẹlẹ̀ sí fámìlì mi rí. Ìgbò bá dẹ̀ fẹ́ Yorùbá náà, ó kú kò kú, èdè wọn náà máa bá sọ, ọmọ wọn máa gbọ́ Ìgbò ju bó ṣe máa gbọ́ Yorùbá lọ. Àwọn bàbá wọn ò kì í kíyèsí nǹkan bí eléyìí. Ọjọ́ kan mo ń invigilate exam. But last month rather, or January, mo wá rí ọmọ kan, ó gbogbo orúkọ ẹ̀ Yorùbá ni. Kò dẹ̀ lè sọ Yorùbá mọ́. Kí ló ń ṣe ẹ́? You're an aberration. What's happening to you? Ó ní Ìgbò níyà o, tó lè sọ Ìgbò, ó ní dáadáa. Kí ló tún lè sọ? Ó láfò òyìnbó. Yorùbá kọ́, ó lóun sọ. Ó ní bọ̀ tó ń gbọ́ dáadáa. Mo ti rí tó 3, 4, 5 látìgbà tí mo ti ń ṣe iṣẹ́ olùkọ́. Míwà ìyá ni Ìgbò, bàbá dẹ̀ careless, á jẹ́ kó máa bá ọmọ òun sọ Ìgbò. Kò ní àti àṣà wa o, àti èdè wa o, kò sí ètò kan bàbá ń bẹ̀. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀, àwọn ọmọ àlìká ní kò tí ì dàgbà. Ọjọ́ tó bá dàgbà náà la máa mọ̀. Wọ́n lọ́wọ́ Gbádébọ̀ jáde ni, nítorí wípé olórúkọ Yorùbá, orí bàbá Yorùbá, ṣùgbọ́n Gbádébọ̀ kì í ṣe Yorùbá. Mo sọ̀rọ̀ láti sọ bẹ́ẹ̀. Ó jẹ́ Yorùbá pẹ̀lú orúkọ lásán ni, pẹ̀lú ìwà, pẹ̀lú èdè, pẹ̀lú ète tó wà nínú ẹ̀ pàápàá jùlọ. Ọmọ Ìgbò sì ni. Ọwọ́ wa ló wà sà, ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa dáa. Ṣùgbọ́n kí ni bàbá máa ṣe tó máa jẹ́ káwọn ọmọ mọ ìtàn, èdè àti àṣà orílẹ̀-èdè Yorùbá? Ìyẹn la máa sọ fún àwọn òbí, wọ́n máa ṣe fún àwọn ọmọ wọn nísìnyí láti sìn lọ, torí nǹkan títí Gbádébọ̀ ń kọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí n dúró níbẹ̀ yẹn olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá mi dókítà Fágbóǹkà.
mo fẹ́ kí àlejò wa pàtàkì tòní káwọn náà ráńpẹ́ ní ṣókí lórí kókó ọ̀rọ̀ yìí náà. Ẹ ṣé gan olóòtú. Bí bàbá wa tó sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn, wọn ní ọpọlọ yín ò ní jọba bàbá mi. Èèyàn kan kọ́ sínú chat tó dàbí pé mo rí náà, wọ́n ń sọ wípé àwọn ìdílé kan wà tẹ́ pé òyìnbó lọ́rùn fi kọ́ wọn dàgbà. Whose fault is that? It's not my fault and it's neither anybody's fault. But the only fault I can tí mo lè tọ́ka sí ni the society. The society pé torí mi náà dàgbà débi pé wọ́n jẹ́ ká nígbà tẹ́mi wà ní school wọ́n jẹ́ ká wọ́n psychologically wọ́n train wa débi pé I feel pé èdè wa yẹn kò ní ìtumọ̀. And I used to say it, I'm lucky that my father is still a little bit conservative about Yoruba. So nílé Yorùbá là ń sọ, wọ́n máa ń sọ pé tá a bá dé school ẹ lọ máa sọ òyìnbó yín bẹ̀. Ti yé yín, àwọn ló jẹ́ kí n ka àwọn ìwé bíi ògbójú ọdẹ nínú gbórùmàlẹ̀ and all those things. So I still understand Yoruba. I can speak English. Today, I can speak a little bit of French. If possible, I will start speaking Spanish very soon because the world is global. But ẹ̀rí èdè tó máa so mí mọ́ psychology mi jẹ́ kó kúrò ní inú làákàyè mi, and that is the only way you can identify to me that you are Yoruba, because ó ní òwe kan tó máa ń pa wọ́n ní all skin folks are not kin folks. Ẹ jẹ́ n ṣe àpèjúwe kékeré kí n lè parí ọ̀rọ̀ mi. Tí ẹ bá mọ reason tí, let me put it this way, the reason why Yoruba nation is important to me is one of these things. Question tẹ́ béèrè yìí. Mo ti pàdé àwọn ọmọ wa tó wà ní Ghana, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, àwọn Ga, àwọn ti Àtàpàmẹ̀ tó wà ní Togo, àwọn ti Kini. Do you know that many of them are lost already? Mo pàdé ìkànjọ́ kan ní banking institution ní one of these countries, mi ìbẹ̀ dárúkọ. Mo wá náà ọmọ Yorùbá lòun, mo rórúkọ ẹ̀. Inú mi dẹ̀ máa ń dùn tí n bá ti rọ ọmọ Yorùbá bí ẹni pé wọ́n da omi tútù sí mi lára, inú mi dùn mo rí. Mo dẹ̀ ní àwọn ọmọ ní Ìlọrin ní oníbọ̀ tó wọ́n dé lérí. Tó bá dẹ̀ ń sọ Yorùbá, any small Yorùbá tó bá máa sọ lẹ́nu báyìí ẹ máa gbọ́ báwa ṣe máa ń lo English mọ́ Yorùbá tiwa làwọn náà ṣe ń fi French sáàárín ẹ̀. Wọ́n á ní àgbà tí mo dé arrondissement yẹn, which is roundabout or something in next street or something like that. Ìgbà tí mo dé le Von Round yẹn àbí nǹkan kan roundabout yẹn or something like that. But this guy ò délé rí, but ó kọ̀ mọ́ pọ́nmọ́ Ìlọrin lòun. Ṣe rí pé there's a lot of problems, but àwọn kan tó wà nínú wọn tó yẹ pé wọ́n jẹ́ orúkọ Yorùbá wọn ti ẹ̀ máa ṣàyìn kankan ẹ jọ̀ṣọ́ Yorùbá nìyẹn. Torí pé ó ń jọ́ Ládòyìn àbó ń jẹ́ Káyọ̀dé kò gbédè kò máṣà kò mọ̀ kankan ẹ wá náà ọmọ Yorùbá nítorí ó ń jẹ́ orúkọ Yorùbá. That's not it. Until we are able to preserve who we are by understanding nǹkan tó ṣe é gangan gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. That is when we can now talk about it. So bí bàbá ṣe sọ yẹn, it's highly important kẹ́yìn tẹ́ jẹ́ bàbá tẹ́ jóbi kẹ́ make sure pé ìyàwó ò bá jẹ́ Igbo kò bá jẹ́ Hausa, make sure the both languages are ingrained in those children. Tèmi ojú bẹ́ẹ̀ lọ ṣe gan-an. Ẹ ṣé alàgbà akíkanjú, òótọ́ ni wọ́n sọ, gbogbo àwọn tó ti dá sí kókó ọ̀rọ̀ òótọ́ ni wọ́n sọ. Ó mú mi rántí kankan tipẹ́tipẹ́, ó ti pẹ́ gan, ó ti lé ní 20 years báyìí. Ọmọ ẹ̀gbọ́n mi kan ó kéré, I think she was bí ọdún 5 gbà yẹn. Ó ń bá ọmọ neighbor tán jọ ẹgbẹ́ sọ Yorùbá. Bàbá ẹ̀ ní táì má sọ Yorùbá mọ́, má sọ òyìnbó. Ọmọ yẹn as kékeré as she was lọ́dún 5 ó ní dádì ẹ mọ̀ ó dárúkọ ọ̀rẹ́ yẹn. Ó ní kò gbọ́ òyìnbó, ṣé òun ò wá ní bá sọ̀rọ̀ ni? So yẹn ó mú mi ronú pé bàbá àti àwa ìyá àti bàbá iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wa lóòótọ́. Wípé èdè wa ẹ̀ tá a bá sọnù aṣọ àpò ìyàkọ́ ni ní ọjọ́ ọ̀la wa, ó ṣe pàtàkì. So ẹ ṣé gan fún àwọn àlàyé tí ẹ ṣe yẹn. Bí a bá ṣe ń gbọ́ gbogbo wa náà ká máa fi sí ọwọ́ òsì gẹ́gẹ́ bí àṣà Yorùbá náà, kí a má fi jẹun. Ìtanilólobó àti ìtají òun ni ohun tí à ń gbéyẹ̀wò lónìí. Ó mú èmi gan dúró lórí ìka ẹsẹ̀ mi báyìí pé ò tí ì ṣètò. So mo ń tẹ̀síwájú. Ohun tó tún kàn tí ẹ máa bá mi dá sí òun náà ni òwe yìí náà ni òwe ẹ̀yin àgbà. Wọ́n ní oko kì í jẹ́ ti bàbá àti dáhùn ọ̀pọ̀ ìgbà. So mo kàn máa pe bí èèyàn méjì kọ́kọ́ bá mi tún sọ díẹ̀ sí. Wọ́n ní oko kì í jẹ́ ti bàbá àti ọmọ kó má ní ààlà. Ilẹ̀ òyìnbó, ilẹ̀ Ìgbò, ilẹ̀ Haúsá.
báwo ló ṣe jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ló ń wu àwọn ẹ̀yà mìíràn láti gbà? Ẹni tí màá kọ́kọ́ pè, màmá wa, ẹ jọ̀ọ́, ní ṣókí mà, ẹ bá mi dá sí kókó ẹ̀. Kí ló dé tó jẹ́ pé tiwa gbogbo wọn ṣàrànjúmọ́ láti gbà? Ẹ mute o, mọ́mì. Ẹ rí ìbéèrè yẹn, a responsible Yorùbá máa mọ ìdí tán ṣe ṣe bẹ́ẹ̀, tán ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀. Torí nǹkan àlùmọ́nì tí Ọlọ́run pèsè fún wa, òun ni gbogbo wọn fẹ́ wá jẹ ń bẹ̀. Kò ń ṣe pé fẹ́ wá jẹ ń bẹ̀ nìkan, wọ́n fẹ́ wá gbà pátápátá ni. Láti ilẹ̀ tí àwọn òyìnbó ti dé ìlú wa, tó ti mọ̀ pé a ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó bá yẹ pé wọ́n tiẹ̀ mọ̀ pé a ní epo ni, wọn ò ní jẹ́ ká gba independent. Wọn ò ní allow wa ká gba independent. A ti gba independent tán kí wọ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ realize pé ọ̀kẹ́rẹ́ ti gorí ìrókò. So kán tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dá oríṣiríṣi ète láti lọ máa collide pẹ̀lú àwọn tí wọ́n mọ left hand sí right hand tó yẹ pé kọ́kọ́ pààyàn nìkan ní blow and brain títí wọn. So àwọn nǹkan àlùmọ́nì tí Ọlọ́run fún wa, òun ló wọ́n ní àwọn Yorùbá ní ọlá ń bí wọn nínú. Kò bí wọn nínú nìkan, wọ́n fẹ́ gba ọlá yẹn bẹ̀tẹ̀ wọn lè rí gbà lọ́wọ́ wa lágbára Ọlọ́run. So nǹkan tẹ́mi believe nìyẹn pé títorí gbogbo àwọn mineral resources ta ní, òun ni problem tí ó wà ní àtajá o, àtẹran o, àtẹni tí ò tẹ kó tó bá wa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìlú wa, àwọn náà pọ̀ta a máa sọ yánnayànna Lagos is no man's land, Yorùbá land, àwọn máa gbà, àwọn á dìpò Kùránù sí ocean. So torí nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni, torọ aṣálẹ̀ ní ilẹ̀ títí wọn, wọn ní ilẹ̀ ọlọ́ràá bíi títí wa. Kò sí nǹkan tẹ́ jù sí ilẹ̀ Yorùbá tí ò ní hù jáde. So nǹkan tí bẹ́ẹ̀ mi ṣe understand ẹ̀ nìyẹn mà. Ẹ ṣeun màmá, àgbà jẹ́ yín dà o. Bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Akíntayọ̀, ǹjẹ́ yín náà rí sọ sí kókó ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ ṣé àdúpẹ́ olóòtú. Mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí àwọn màmá sọ lẹ́yìn wípé ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ tá a ní ṣe pàtàkì, ó sì ń wọ àwọn èèyàn lójú. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fi kún òun ni wípé àìtẹ̀lófin nípa bó ṣe yẹ ká lo ilẹ̀, òun náà tún dákun. Èmi mọ ìtàn kan tó jẹ́ wípé fún 100 ọdún ni ọba kan yá àwọn ènìyàn kan nílẹ̀. Àwọn èèyàn tí wọ́n yá nílẹ̀ yìí, ọmọ Yorùbá náà sì tún ni wọ́n láwọn fẹ́ dá iléeṣẹ́ kan lẹ̀. Ọba yá wọn nílẹ̀ fún 100 ọdún, kò talẹ̀ fún wọn, kò talẹ̀ fún ọmọ Yorùbá míì tí ń gbèlú ẹ̀. Ìgbà tó 100 ọdún yẹn pé, ó túmọ̀ sí pé ọba bíi 3 ó ti lọ lórí ìtẹ́. Ìgbà tí ọba tó wà ń bẹ̀ lórí ìtẹ́, nígbà tó lé 100 ọdún pé, ọba tó wà lórí ìtẹ́ wá sọ wípé ẹ̀yin èèyàn yìí, ẹ dá iléèwé lẹ̀ lórí ilẹ̀ wa nílùú wa, ẹ dá ilé ìwòsàn lẹ̀ lórí ilẹ̀ wa nílùú mi. Even gan nígbà tára mi gangan ọ̀yá, ilé ìwòsàn yín náà lẹ fi tọ́jú mi. Ọba sì ti ń lọ, ọba kan wọ ọba kan ń lọ, èmi kọ́ lákọ̀ọ́kọ́, èmi kọ́ lẹ́ẹ̀kejì. Ẹ̀yin èèyàn yìí, ẹ ti lo ilẹ̀ yìí dáadáa, látòní lọ. Ìkàlẹ̀ yìí kún wípé ẹ yá mọ́ leaf, mo fún yín, ẹ máa lò. Tí gbogbo ẹ̀yà Yorùbá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe nǹkan báyẹn, wípé ilẹ̀ tẹ́ ń gbórí rẹ̀ yìí o, àdá àyà yín ni, ìbájọ́ 100 ọdún, ìbájọ́ 50 ọdún. Nígbà ẹ bá lò dáadáa, ẹ padà wá, á tún yá yín lò lẹ́ẹ̀kan sí i. Á rí wípé yóò rọrùn fún wa láti tọ́jú ilẹ̀ wa dáradára. Kò sí lè ṣẹ́dúwò bó ṣe tóbi tó tẹ́ gbé kórí ilẹ̀ wa, àyà yín ni, yóò ràn wá lọ́wọ́. So ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ wa ló jẹ́ káwọn èèyàn máa wá. Àwọn èèyàn kan sì ń rò wípé bóyá àgbọ̀n, bóyá àgọ̀ máa talẹ̀ fáwọn, táwọn bá ti tà á, ó ti di tàwọn nìyẹn. Góòlù tó wà níbẹ̀ ó di tàwọn, àlùmọ́ọ́nì nínú rẹ̀ ó di tàwọn. Ẹ wo àwọn ilẹ̀ òyìnbó, kẹ́ tó rí ilé rà nílẹ̀ yìí, kẹ́ tó rí mọ́gẹ́jì rà,
wọ́n á check inú ilẹ̀ yín, wọ́n á wò bóyá nǹkan kan wà nínú ilẹ̀ rẹ̀, wọ́n á yẹ̀wò. Ọ̀tọ̀ ni àwọn tí ó yẹlẹ̀ wò, ọ̀tọ̀ ni àwọn tí olófin, ọ̀tọ̀ làwọn olówó yíyá, ọ̀tọ̀ gbogbo wọn pọ̀ rẹ̀rẹ̀, ọ̀tọ̀ làwọn architect. Wọ́n á check everything kó tó di pé wọ́n á ta ilé fún yín ní ìlú òyìnbó. So kí ló dé tó fi jẹ́ pé tá a bá wá talẹ̀ 100,000 náírà, ẹnìyẹn ni nǹkan tó wò kọ́ wà nínú ilẹ̀ yẹn ó ti di ti ẹnìyẹn àtọ̀rọ̀mọdọ́mọ. So ní kókó, ó dára kí ọba máa nílẹ̀, ó dára kí àwọn ẹ̀yà máa nílẹ̀, kò sì dára máa ta ilẹ̀, yóò ràn wá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ojú kòkòrò ló wà lọ nínú àwọn èèyàn tí wọ́n fi ń wá. Bó bá dá wa náà ni a fẹ́ lọ bẹ̀, ló yẹ pé nǹkan wà bẹ́ẹ̀ yẹn ta fún wọn lówó kékeré, ó di tiyín náà títí láéláé. Ṣùgbọ́n kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Òfin ilẹ̀ lágbàáyé kì í ṣe nǹkan kéèyàn kan máa ta fún ẹnikẹ́ni. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Akíntayọ̀, òótọ́ ni wọ́n kú wí. Ní ìlú òyìnbó tèmi wà, tẹ́ bá tiẹ̀ sanwó lé mọ́gẹ́jì yín tán, ilẹ̀ yẹn ẹ sì máa san tax lé lórí o, so kì í ṣe tiẹ̀, wọ́n sì pàpà yá ẹ náà sí ni. So kí Ọlọ́run kó ran àwa ọmọ Yorùbá lọ́wọ́. Ìfẹ́ tá a ní sí gbogbo ayé ó ti di nǹkan míì mọ́ wa lọ́wọ́ báyìí nísìn. Ṣùgbọ́n Elédùà á kó wa yọ. Mò ń tẹ̀síwájú o. Kí bàbá wa Oyinlọ́lá, dádì, ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yẹn náà. Wọ́n ti sọ ó yẹ kàn ní àfikún kékeré, kí ló dé tí ojú àwọn ẹ̀yà wọ̀nyí fi wọ ilẹ̀ wa? Ẹ ṣeun. Ṣé rí bí Dr. Akíntayọ̀ ti sọ̀rọ̀, irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ tèmi náà fojú rí. Ṣùgbọ́n tí wọ́n fi wá sọ́dọ̀ wa ni pé ìbáwá ṣe máa ń accept àwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ bá dọ́ǹpù wọn sí ìlú wa lóru báyìí, nígbà tí ọbẹ̀ tó jọ́ mélòó báyìí ní ìsìn, even bó tiẹ̀ sálágbé, èèyàn wọn ò ní fún wọn lówó, àwa Yorùbá náà láàmà tọ́ bá kò láàmà fún wọn lówó. Ojú àánú wa ó ti pọ̀ jù. Gbogbo òun mi ò rí nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ tí wọ́n fi ń drop ara wọn wá, ṣùgbọ́n bá ń ṣe accommodate wọn, ó ti mú wọn tọ́jẹ́ pé béèyàn òmíì gan tẹ́ bá gba Ìgbò sílé báyìí, bí ó ṣe di láńlọ́ọ̀dù lè ní ọmọ wa. So mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrú ẹ̀ rí o, torí mo wà Paris, ó ní Ìgbò lóun fẹ́ gbọ́dọ̀ mi, ó lóun fẹ́ gbọ́dọ̀ mi temporarily. Àwọn èèyàn mi ní ọ̀ṣọ́ra, wọ́n ní jọ́ gba yàrá mú ọ lọ́wọ́ tó bá ṣọ́ra. So ní ṣókí bá inú rẹ̀ ti pọ̀ jù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni àwọn òbí wo lè kó lórí bẹ́ẹ̀dì fàlejò kó sùn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ pẹ́ fún wa o. Mo fẹ́ fi àkókò yìí rọ̀ wá. Ìṣe wa níbí ni pé ó di àkókò ìbéèrè àti ìdáhùn kí a tó máa nawọ́. Mo rí wípé àwọn èèyàn wa kan nawọ́ ọwọ́ ẹ̀rọ náà la máa ń nà, ṣùgbọ́n máa rọ̀ wá pé ká kà sílẹ̀ ní àkókò yìí, ká fi parí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn ìjókòó yìí. So tó bá di ìgbà yẹn, à ṣe ìkéde pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní na ọwọ́, a sì máa mú ní ta ni mo kọ́kọ́ rí, ta ni ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo tún rí ọwọ́ rẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. Ọmọlúàbí ni wá, ìwà ọmọlúàbí yẹn náà la dẹ̀ fẹ́ kí a máa hù. Oríṣiríṣi ti ṣẹlẹ̀ sí wa tó dàbí pé ó ti gba ọmọlúàbí kúrò lọ́wọ́ wa, but we can go back there, a lè revisit ẹ̀. So à ń tẹ̀síwájú. Ohun tí mo tún máa fẹ́ ká gbéyàwó náà ni kí ló ń ba àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́rù láti fi Gbádébọ̀ Chinedu ṣe gómìnà Èkó, torí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà nìyẹn. Arákùnrin wa akíkanjú, màá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ yín. Kí ni ẹ̀yin rò pé ó ń ba àwa ọmọ Yorùbá, ní sọ pé àwọn torí ọmọ Yorùbá náà ni mí, kí ló ń ba àwa ọmọ Yorùbá lẹ́rù láti fi arákùnrin yìí Chinedu ṣe gómìnà Èkó? Ẹ ṣé gan olóòtú. Èmi bá ọ̀rọ̀ kan nílẹ̀ ní ọwọ́ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbàlagbà. Wọ́n máa ń pa òwe kan ní èdè òyìnbó, wọ́n ní pé history does not repeat itself,
people repeat history. Mo sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan gbà tí mò ń sọ àlàyé mi. We think that àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ràn wa báwa ṣe fẹ́ràn wọn. It's a lie. Ṣó ti yé yín? Tọ́rẹ̀ méjì bá wà tẹ̀rí wọn tán pẹ́ is because one person is tolerating the other and the other is the one that is doing the wrong thing. But tolerance is somewhere. Tolerance ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ló wà jù. So now, why ta ṣe bẹ̀rù or somebody like me is against him being the governor of Lagos State? It's because, number one, there's an agenda on ground that openly àwọn tó jọmọ Igbo extract ibi tí ìyá ẹ̀ ti wá. They are saying it loudly to you. They want to collect Lagos. And some of us take it as a joke. Ó lè ṣẹlẹ̀, black kan kò ṣẹlẹ̀. History wo ni mo mẹ́nu lé gangan ní pàtó? During Azikwe's time, Azikwe made sure he went against everything that Awolowo stood for. Went against what Sir Ahmadu Bello stood for. When there was a coup, and people called it an able coup, as much as many of them want to deny it today, it is during that coup Akintola died. It is during that coup Fajuyi died. But most of their own people did not die. Even their own Agun Irosi, when there was a retaliation by the extract of the Northerners, our own Yoruba person stood for him. I don't want that history to repeat itself. Because and now you say it in English today that everything does not change. The only thing that changes is the name, which is the brand. So, what has happened before must not happen again. Because tí a bá tá bá ṣà ìgbọràn ṣó ti yé yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí à ń jẹ ìyà ẹ̀ lénìí á tún ṣẹlẹ̀ àwa bí another problem fáwọn ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa nǹkan tèmi dẹ̀ wà dé ìyẹn ẹ ṣe gan. Ẹ ṣé, kò yẹ kí history kó tún repeat ara ẹ̀, òun náà ni arákùnrin wa sọ. Ṣùgbọ́n dàrú pé bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn ọmọ Yorùbá tètè máa ń gbàgbé ìtàn, òun ló ṣe tún máa ń repeat ara ẹ̀. So kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Bàbá wa Fágbóǹkà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi dá sílé iná o. Kí ló ń bà wá lẹ́rù gan láti fi arákùnrin yìí ṣe gómìnà Èkó? Ṣé bàbá ṣì wà ń bí? Dr. Fágbóǹkà. Okay. Mo wà ń bímọ. All right. Ẹ ṣé olóòtú. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, nǹkan tó ń bà mí lẹ́rù rèé o. Aláfẹ́ gba Yorùbá nation. Tí èèyàn bá wo Èkó dáadáa, Èkó ṣe pàtàkì nínú ìjà Yorùbá nation yìí. Economically and some other things tá a lè sọ lórí afẹ́fẹ́. Èkó ṣe pàtàkì gan-an. Tá a bá wá lọ gbé Èkó lé Gbádébọ̀ lọ́wọ́, ó máa dàbí ìgbà pé ó máa burú ju ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìjà yìí lọ. Ọ̀tá méjì la máa bá jà lẹ́ẹ̀kan náà. Bá ṣe ń sọ pé àwọn ará bí darandaran kan kúrò ńlẹ̀ wa, ó tún di pé ká sọ fún àwọn ọmọ Yámírí náà ẹ kúrò ńlẹ̀ wa o. Ó dẹ̀ máa le gan because àwọn Yámírí jẹ́ olórí kunkun ju àwọn tá a tiẹ̀ ń sọ yìí lọ. Gbogbo ètò láti sọ sílẹ̀ yìí náà. So ó máa bà gbogbo nǹkan tá a ti ṣe sílẹ̀, ó máa bà jẹ́ ni. Kò ní jẹ́ kí ó lè yá bó ṣe máa yá. Bẹ́ẹ̀ sì ni Yorùbá nation yìí kẹ̀ ní ibi tá a sì ń lọ gbẹ̀yìn. Tinubu wọlé o, kò wọlé o, kò kàn wá. Sanwó-Olú náà wọlé síbẹ̀ o, kò wọlé síbẹ̀ kò kàn wá. Yorùbá nation làwa sì ń lé, kò ń sọ̀rọ̀ politics. Tí Gbádébọ̀ bá wa lọ síbẹ̀, ìjà ńlá ni. Torí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lásán ni èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ni mo ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn kiri wípé kó má jẹ́ kí Gbádébọ̀ wọlé. Kí ni ìdí tí mo fi sọ wípé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ Sanwó-Olú? Ìbò Sanwó-Olú súnmọ́ ìbò Labour Party. Tí gbogbo wa bá tọ̀ sójú kan náà, ó máa hó. Tí a bá lọ sí pé à ń tọ̀ sọ́dọ̀ Jàǹdọ̀, à ń tọ̀ sọ́dọ̀ Sanwó-Olú, arákùnrin yìí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà ó máa wọlé.
so bó ṣe rí nìyẹn olóòtú ẹ ṣe. òótọ́ ni bàbá sọ ní tèmi náà rí ní ìbò tó lọ a rí ẹni tó wọlé gẹ́gẹ́ bí olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà not Yorùbá ní Lagos ta sọ pé jẹ́ ti Yorùbá níbo làwọn ọmọ Yorùbá wà ń bẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹni tó ń gbé ìbò presidency àfaramọ́ ṣùgbọ́n káwo tó jẹ́jẹ́ Yorùbá yẹn níbo ni àwọn ọmọ Yorùbá wà láti so mi pé àwọn wọ̀nyí ti múra gidigidi tán láti ṣe tó wà lọ́kàn wọn so ìtumọ̀ ni pé àwa ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ sùn lásìkò tá a wà wọ́n ní a kì í fi iná sórí òrùlé sùn a ti fi iná sórí òrùlé sùn tipẹ́tipẹ́ ìsìn ní ká dìde kán má bàa jẹ Yorùbá máyé tíntín lókù survival mode la wà ní ìsinyìí wọ́n ti fẹ́ extinct wa lọ́tún lọ́sì wọ́n ń gún wa ní kẹ́sẹ́ ń bí wọ́n ń ti orí wa gan bí wọ́n ṣe oríṣiríṣi ó máa ń bí mi inú náà tí ẹnìkan bá ń ṣe nǹkan fọ́mọ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá á gbé kámẹ́rà ó tún ti ń ṣẹlẹ̀ o wọ́n tún ti ń ṣe kinní kan a máa wòran kí ló sún Yorùbá débí a ní láti dìde ó dàbí pé táwọn àgbà fi lé ọ̀dọ́ lọ́wọ́ náà ni wọ́n ń ṣe bí arákùnrin wa ṣe sọ so iyán wa di àtúngún ọbẹ̀ wa di àtúnṣe fún àwa ọmọdé sì lè mi ò mi lè pera mi ní àgbà fún ẹ̀yin àgbà àti àwa tá à ń tẹ̀lé yín ọmọ Yorùbá wo ló lè fi móòlù ẹ̀ àbí mọ́tò Dangote ru èèyàn lọ sí north tí wọ́n á dẹ̀ wẹ́kọ̀mù wọn wọ́n dẹ̀ ń kóra wọn wá pẹ̀lú ọkọ̀ pẹ̀lú àdá pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ àtúgbé kámẹ́rà àwọn tún ti wọ̀lú o wọ́n tún ti wọ̀lú kí ló ṣe wá ọmọ Yorùbá ẹ dìde kò tí ì tán o ẹ tún bá mi dá sí ọ̀rọ̀ yìí o torí àsìkò tá a wà yìí ó ní agbára gan ṣùgbọ́n ká bá ara wa sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ òótọ́ kí a sì mú lò òun náà ni mo fẹ́ kí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe àlàyé bàbá wa Akíntayọ̀ ẹ jọ̀wọ́ ǹjẹ́ ẹ lè ṣe àlàyé fún wa ṣé vernacular mo máa ń gbọ́ tó máa ń sọ pé kíní kan vernacular ìgbà tá a wà ní primary secondary èmi gan mo jẹ́ captain àwọn tó máa kọ orúkọ eléyìí ti sọ vernacular máa kọ orúkọ ẹ̀ sílẹ̀ fún tíṣà kí wọ́n lè ná torótọ Yorùbá nínú class so ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin àgbà wọ́n ní ṣé vernacular ní èdè abínibí wa tí ó fi jẹ́ wípé àwọn ọmọ Ìgbò gbé ọmọ Èkó lọ sí ilé ẹjọ́ wípé kí wọ́n má sọ Yorùbá ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìlú Èkó bàbá wa Akíntayọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dá sí o ẹ ṣàlàyé fún wa o. ẹ ṣe olóòtú tá a bá fojú wo ọ̀rọ̀ yìí tá a bá fojú gbòòrò wo ọ̀rọ̀ yìí á rí wípé kì í ṣe nǹkan tó bójú mu kò sí orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé bóyá sọ wípé Amẹ́ríkà ni o Canada ni o àwọn Canada wọn sọ èdè méjì wọn dẹ̀ ní àwọn èdè míì tó ń sọ ní àdúgbò lóko Finland àwọn Finnish and Denmark Danish and even nílùú United Kingdom ní Scotland wọ́n sì tún ní Scottish kind of Gaelic tí wọ́n ń sọ although generally wọ́n ń sọ òyìnbó so gbogbo ẹ̀yà tí wọ́n pèèyàn ní ẹ̀yà tí wọ́n sì pèèyàn ní orílẹ̀ èdè wà téèyàn máa ń sọ so kò sí nǹkan tó burú rárá tàbí kí n wí lọ́nà mìíràn ohun tó dára ni fún ìpínlẹ̀ Èkó láti sọ pé àwọn fẹ́ sọ èdè Yorùbá ní ilé ìjọba wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ohun tó dára ni ìpínlẹ̀ Oǹdó tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ sọ èdè Yorùbá ní ilé ìjọba kì í ṣe nǹkan tí ó burú tí wọ́n bá sì fẹ́ máa kọ sílẹ̀ wọ́n lè kọ sílẹ̀ lédè òyìnbó kan sì kọ ní Yorùbá nítorí pé ọjọ́ iwájú wọ́n lè fẹ́ bá àwọn ẹ̀yà mìíràn sọ̀rọ̀ so fún ẹnìkan láti dìde wípé nǹkan tí ìpínlẹ̀ Èkó fẹ́ ṣe tàbí tí wọ́n ń ṣe pé kò dára láti gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ó jẹ́ nǹkan tí ó dojú tì ní kì í ṣe nǹkan tí ó yẹ kó wáyé so ó dára kí ìpínlẹ̀ Èkó sọ wípé èdè Yorùbá làwọn fẹ́ máa sọ so ẹni tó sì lọ sí irú nǹkan báyẹn náà á mọ nǹkan tí ń bẹ nínú rẹ̀ bóyá ìgboyà ni o
bóyá àwọn kan ní sọ̀rọ̀ fún pé kó lọ ṣe ni o, bóyá wọ́n rán ni o, so àárín yẹn kò tí ì yé wa, bóyá nínú rẹ̀ ló ti fẹ́ sọ o, bóyá wọ́n sì rán ni o, kì í ṣe nǹkan tó kà wá. So nǹkan tó dára ni kí a sọ èdè Yorùbá. Ẹni tí ò bá gbọ́ èdè Yorùbá, kódà ọmọ Yorùbá gan tí ò gbé èdè Yorùbá dáradára, ojúṣe rẹ̀ ni láti lọ kọ́ kó bá lè lò tí wọ́n bá dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àti àwọn ilé ìjọba yòókù tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Láìpẹ́ yìí, ẹ gbà mí láàyè láti ṣe léyìí. Láìpẹ́ yìí, àwọn ètò kan ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá láwọn ibì kan wípé lọ́jọ́ Ẹtì, ọjọ́ Jímọ̀, pé káwọn òṣìṣẹ́ ìjọba kankan máa wọ aṣọ ilẹ̀ wa lọ síbi iṣẹ́. Ó jẹ́ nǹkan tó bójúmu, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí. Ó sì yẹ kí a gbé òṣùbà fún wọn pé nǹkan tó dára ni wọ́n ń ṣe. Tí wọ́n bá fẹ́ sọ di ọjọ́ míì náà, tí wọ́n bá fẹ́ máa wọṣọ ilẹ̀ Yorùbá lọ sí ibi iṣẹ́ láwọn ọjọ́ yòókù, ó dára wọ̀. Àwọn olùkọ́ tí wọ́n bá fẹ́ wọ nǹkan tó dára ni. So ìyẹn náà ń pè ní àṣà. Àṣà wà, èdè wà, ẹ̀sìn wà ní ọ̀nà mìíràn tọ́jọ́ mọ́ bọ́ńkálukú fẹ́ máa bọ́lọ́run rẹ̀ sọ̀rọ̀. Bọ̀dé tó bá jọ máa àṣà yẹn kì í ṣe nǹkan tó burú. So mọ́kàn fi ń kún ni wípé yàtọ̀ fún wípé a sọ èdè Yorùbá o ní ìgboro tàbí lọ́jà àti ní ilé àwọn asòfin wa, a lè wọṣọ Yorùbá náà ká sì ká tún dára sí i. Ó jẹ́ nǹkan tí mo ní lọ́kàn, olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ìgbéraga ni láti sọ pé kí wọ́n má sọ Yorùbá ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin wa. Ìgbéraga ni. Lóòótọ́ ni. Mélòó nínú wa tá a wà ní ìlú òyìnbó ló jẹ́ pé wọ́n translate ọ̀rọ̀ wọn sí Yorùbá nígbà tá a lọ sí embassy fún wa. Nígbà tí ẹ translate ẹ̀gbà tá a délùú wọn kọ́, ṣé Yorùbá wa la ti ń sọ? A ní láti kọ́ èdè tá a máa fi bá wọn sọ̀rọ̀ kán lè gbọ́ wáyé. So ìgbéraga ni bí bàbá wa Akíntayọ̀ ṣe sọ, ló máa gbé ọmọ onílẹ̀ lọ sí ilé ẹjọ́ pé kò ṣèdí ẹ̀ nílùú ẹ̀. So that's an insult to us. So but a ní dúró lórí yẹn. Bàbá wa Oyinlọ́lá, mo mà ní kókó kan tí mo fẹ́ kí ẹ bá wa gbé yẹ̀wò. Òun náà ni báwo ni ẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ EndSARS àti gómìnà Sanwó-Olú nípa ọ̀rọ̀ ìdìbò tí ó ń bọ̀? Ẹ ṣe mọ̀ irú ètò sẹ́mọ̀ àwo ò sí ń bẹ̀ nígbà tí gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tá à ń pè ní olórí gómìnà, nítorí àwárò lọ́kàn ni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ lè dìfẹ́ǹdì àwọn tiẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo ń tọ́ lọ́gbà àrí àmì wípé gómìnà ọyọ̀wọ́ ṣe nǹkan kan. Dòní kò yé èmi ọmọ ipa tí gómìnà kó nípa sẹ́tímẹ́ǹtì tàbí gbogbo ń tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn. So tó báyàn lẹ́rù ni pé tí gómìnà ọba lè wà lẹ́yìn àwọn tí ń govern, ó fi dàbẹ̀ ni pé ó ń kó wa lóminú. Ṣùgbọ́n bó tiẹ̀ jẹ́ bó ṣe rí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí ń bọ̀ yìí, ṣẹ́rí bọ̀ bá wọlé, gbogbo ọ̀rọ̀ yìí lòun náà tún gbọ́. Ẹgbẹ́ ọ wọlé náà torí àwọn tẹ̀ ń wí tá à ń wí pé tí wọ́n ń lọ sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ sọ Yorùbá. Nígbà tí irú wọn bá déjọba, wọn ní táyè bá gba kíní tápà yọkọ̀ lè gúnnù. So kò sórílẹ̀-èdè téèyàn lọ láyé yìí. Mo dé France, èmi tí mi ò lè sọ French. Bàbá ní please do you speak English? Faransé wọn sọ wá ní you are France, you have to speak French. So nígbà táyè gbà wọ́n wọlé dáadáa, wọ́n ti rí àfin àwọn òṣèlú wa, wọ́n ti jẹ́ wọn orí wa fín. Òun ló fi pé àyè gba tápà tí ń kọ́ lè gúnnù. Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ bàbá, ẹ ní sọ́tán lágbára Elédùmarè. Mo máa pe màmá mi Yẹ́misí Ògúnlànà. Ẹ jọ̀ọ́ mà ẹ repeat question yẹn. Yes ma.
báwo ni ọ̀rọ̀ EndSARS àti gómìnà Sanwó-Olú sí báwo ni ẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ EndSARS àti gómìnà Sanwó-Olú nípa ọ̀rọ̀ ìdìbò tó ń bọ̀? Okay. Tí ọ̀rọ̀ ti Sanwó-Olú, in fact, àṣàbíyamọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà EndSARS, béèyàn jorí ahun, àsunkún. Pẹ̀tẹ̀ wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ̀ wọ́, ó ní òkèlè ń wo ẹ̀wù sàlẹ̀. Ọ̀rọ̀ ti Yorùbá land ti wọ́ látilẹ̀, because nǹkan problem ta dẹ̀ náà ni pé tẹ́yẹ everybody máa ń sọ ni pé we don't ask question. Everything tó bá ti ṣẹlẹ̀ a máa gbà náà Ọlọ́run àmúwọ́ Ọlọ́run. So òun ló wá jẹ́ wọ́n ti wá rí dàdánì tiwa bẹ́ẹ̀ nǹkan tó gbaṣu ọwọ́ wa. So whatever they do, they think is right. But nemesis máa tún kanlẹ̀kùn ló kanlẹ̀kùn sìn. But inú yẹn a máa fọwọ́ wọ́nú ni o. A máa lé akátá lọ ná ká tó fi àbọ̀ wá bá èdìyẹ, because tí a bá support Sanwó-Olú now kó padà sí governor Lagos State. Torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi ká gidi borí ni bíi fáànù ìbò ìpè Sanwó-Olú wo kò séèyàn kankan tó máa dìbò fún, Jàǹdọ̀ la máa dìbò fún. But when people started analysing it and I reflect on it, mo rí i pé wọ́n máa split ìbò ni. So ó máa favour brother wa Ṣíyẹ̀dú. Mi ò ní anything pẹ̀lú Ṣíyẹ̀dú, to be honest. It's a nice person. Ní ààyè títí but kò lè di governor Lagos State kó favour Yorùbá nation. Láíláí, ọ̀dọ̀ yẹ́ ló jẹ́ sí. It's like pé ká máa wọ́n ní you cannot expect anything good from Jerusalem. Ká máa expect nǹkan tó dáa pé bàbá Ọbásanjọ́ fẹ́ ṣe fún wa, when we know that it doesn't belong to us. So not be exactly bí bàbá Ọbásanjọ́ ṣe ń ṣe fún wa, exactly náà ni Ṣíyẹ̀dú máa padà wá ṣe fún wa. So I need láti lo brain wa, àwọn ọmọ wa àánú wọn ṣe mí gan. Ìwọ́n tó bá ti lè gbé oúnjẹ alẹ́ wọn fólógbò jẹ, wá jẹ ṣégè nínú ìyà. Díẹ̀ ní Tàlàbà nù bègì fáwa tó kù sí. Ìgbà mélòó ló kù fún oníkálukú? Kọ́lọ́run kó lọ́ra ẹ̀mí wa. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé màmá. Kókó tó tún tẹ̀lé, ẹnìkan péré ni mo máa fẹ́ kán bá mi sọ̀rọ̀ sí yẹn, kí a lè ṣèyókù ní kọ́mọ́nkóbó nítorí àrí ọjọ́ músolókùn. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ bí gbogbo a ṣe ń fi ara balẹ̀ látẹ̀kan torí ọ̀rọ̀ tó jẹ wá lógún, tó jẹ wá lọ́kàn, ọ̀rọ̀ ìlú wa, ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa náà ló mú wa jókòó. So ìbéèrè yìí ó máa lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin wa Akíkanjú. Òun náà sì ni wípé ǹjẹ́ kò yẹ kí àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá dáríjì gómìnà Sanwó-Olú nítorí ọjọ́ ọ̀la wa, nítorí ilẹ̀ wa? Arákùnrin Akíkanjú. Question yẹn ní agbára nú, but ẹni tó bá ní òye kó ṣí òye kó gbọ́ pàtó ọ̀rọ̀ gangan. Mo sọ ṣáájú lẹ́ẹ̀kan gbà tí mo ń dáhùn ìbéèrè mi, sọ ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ara lè ta ẹ̀yin tí ẹ lose family ní gbogbo period yẹn, but ẹ jẹ́ ká wo Nàìjíríà fínífíní. Mo dẹ̀ tún gbà yín níyànjú, ẹ lọ ka constitution Nàìjíríà, especially the 68 exclusive list items of the constitution. Sanwó-Olú is powerless. Sanwó-Olú has nothing to do with the killings in EndSARS. If he has, he's working under a directive. Mo dẹ̀ sọ theory kan nípa Kókíjà. Why blame the person who is being used than the person who is the controller? If I blame Buhari for my predicament in Nigeria, it's because he is the sole administrator of the unitary constitution that governs the Federal Republic of Nigeria. Sanwó-Olú is a dummy head. Nǹkan tó ṣe fún yín gan ní Èkó, by the virtue of the way Nigeria is created, they are asking us as citizens to say thank you, which is supposed to be rubbish. The way Nigeria is structured, wọ́n sọ fún wa wípé tí n bá lọ sí ATM tí bá gbowó kí n sọ fún ATM yẹn pé mo ṣe gan tó fún mi lówó mi. Bọ́rọ̀ ṣe structure Nigeria fún wa nìyẹn. So when you are now telling
táwọn ọmọ wa wá ń bínú sí Sanwó-Olú as Anthony lóòótọ́ ó tó bínú because you don't know, but when you know the truth ọjọ́ tèmi mọ̀ òótọ́, that's when I don't call Sanwó-Olú or any governor to the predicament. Even Owo massacre, I don't want to blame somebody like Akeredolu for it, because the people that allowed that to happen is the government of the Federal Republic of Nigeria that says that the protection of my lives and property is in their hands. It's not in the hands of the governor. So why should I blame the governor? Even the military guy, Taiwo something, tó wà ní panel, ó sọ náà wípé Sanwó-Olú ò ní authority pé àwọn sọ pé káwọn intervene. Sanwó-Olú ní pé òun ò ní authority láti sọ pé kàn intervene. Until the federal asked them to intervene, before they intervened, the only people we had power on was the police. So why are we blaming him for everything? But sincerely, this is not me giving an excuse for him, but I'm speaking on the understanding of what I know about Nigeria. So I am going to ask every reasonable youth out there, open your mind. Stop following the propaganda. Follow the knowledge. Follow the truth and the facts that are on ground, and use that to build your own conscience. Not because somebody is raising a propaganda and telling you Gbadebo must be there, something Sanwó-Olú is bad and all those things. That's not the narrative. But as far as I'm concerned, if you're Yoruba káàárọ̀ oòjíire, don't run away from what you feel that is fire right now and go and jump into a lagoon. You are not saving anybody. Save your land first before you save anything. And right now, that guy is an agenda for people that want to take over you. And you cannot be part and participle of those that will enable that to happen. Ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yẹn á béèrè lọ́wọ́ yín. Gbogbo intermarriage ta fi ń ṣe excuse kò ní mí. I won't lie to you, because out there ẹ má bínú ẹjọ́, mo sọ wọn kan sínú chat and I want to say this openly. It is only us, àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire àbá ọmọ Africa, la máa ń give excuse intermarriage, language and all those things as agbọ́dọ̀ àti mix kìnnìkan. India is better than you. India is a world power. In that country, which is not even a continent, they speak 15,000 language, official language. Go and ask, 15,000 language, and they run a parliamentary system that they design for themselves, and they are better than you. But analyst by now. I keep quiet for now. Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ ẹ ó máa rí i sọ ní agbára Olódùmarè, wọn ò ní pa ohùn mọ́ yín lẹ́nu, arákùnrin wa akíkanjú. Nǹkan kì í síbẹ̀ ó kì í sínú ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, àwa ọ̀dọ́, ọ̀rọ̀ ni wọ́n bá wa sọ yẹn o. Kò sẹ́ni tó mú wa ní tipátipá pé lágbájá báyìí ni kẹ́ dìbò fún. Ṣùgbọ́n information wọ̀nyí jáde, òyìnbó máa ń sọ making an informed decision. Decision yín a fẹ́ kó dúró lérí kí ni mo mọ̀ nípa ara mi tí mo jẹ́ ọmọ Yorùbá, kí ni mo mọ̀ nípa ilẹ̀ mi Yorùbá tí wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi báyìí tó tiẹ̀ ti gbà tán báyìí kí n gbà padà lókù, kí ni mo lè lò láti fi gbà padà, láti fi retain ẹ̀, òun ni wọ́n bá wa sọ. So Elédùà náà tó sì dá wa yóò fún wa ní ọpọlọ láti ṣe ohun tó tọ́. Barrister, mo gbóhùn yín. Okay, thank you. Ẹnìkan jẹ́ iPhone. Ẹjọ́ kó, we need your name and we need to see your face, please. If you can use a name, there's no human name that we are aware goes by iPhone. Ẹjọ́ ẹ lórúkọ yín gangan. Ẹjọ́ you've been making comment. Ẹjọ́ ká wo ojú yín ká dẹ̀ mọ orúkọ yín. Thank you. Over to you, Mr. Ẹ ṣé Barrister. Òótọ́ ni wọ́n ti sọ yẹn o, nígbà tí kì í ṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn la dá sílẹ̀. Kárí ojú ara wa torí ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní gbogbo wa. N tó kó wa pọ̀ síbí lónìí, òun náà ni Yorùbá. Mi rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a jókòó sí, mi rò pé a rí ara wa rí lẹ́yìn ká wojú ara wa nínú díngí òyìnbó báyìí. Òtítọ́rí náà kò sí tó ṣe wàhálà ń bẹ̀ pé ká gbé ojú síta ká sì kọ orúkọ tá a jẹ́. Ká má fi iPhone ṣe orúkọ. Mi rò pé iPhone àbí smartphone ni orúkọ táwọn òbí wá fún wa nígbà tá wà kékeré. Ẹ má bínú tó bá fẹ́ dàbí ìbínú o, ṣùgbọ́n that's the rule here, pé ká gbójú síta ká sì fi orúkọ sí. Àfi tó bá yẹ pé ó wà mímọ̀ bóyìnbó ṣe ń sí, tá ti mọ ẹni yẹn, tá sì mọ̀ wípé kò yẹ kó gbé ojú síta. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tá máa keep identity wọn for security reasons.
ṣùgbọ́n a máa láti mọ irú ẹni yẹn tẹ́lẹ̀ kí a tó lè fún wọn ní irú privilege yẹn láti má gbójú síta. So but ànífìyẹn gba àkókò ara wa. Ìbéèrè ó ń tán lọ o ṣùgbọ́n ó kù. Òun náà ni pé ǹjẹ́ àwọn díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ lórí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa òun ni a fẹ́ sọ yìí. Òun náà ni wípé ǹjẹ́ àwọn díẹ̀ nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Yorùbá lórí ayélujára ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ kí wọ́n tó máa dá sí i bí. Mo fẹ́ ka eléyìí ní òyìnbó bóyá lè mú ìtumọ̀ tó já gara jáde fún àwọn tó máa bá wa dá sí ìbéèrè yẹn. Òun náà ni wọ́n ní ó wà nípa how knowledgeable are some of the Yoruba bloggers on the trending issue, that is Lagos being a no man's land and Gbadebo Chinedu as governor of Lagos. So ọ̀rọ̀ lórí àwọn bloggers nìyẹn. Màá fẹ́ kí màmá wa kí wọ́n bá wa dáhùn sí yẹn ní ṣókí. Bóyá kí n tún kà, láì mú ti dàrú mọ́ra wọn báyẹn báyìí. Kí n tún kà. Okay. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kà lóyìnbó. Ẹ kà lóyìnbó, tẹ́ bá ti kà lóyìnbó wà okay. How knowledgeable are some of the Yoruba bloggers on the trending issue? The issue of Lagos people saying Lagos is no man's land. So how knowledgeable are our bloggers? Don't sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, based on your observation of them. Based on my own observation, mi rò pé ó rà pé Yorùbá, I don't know. Ṣé kí n sọ pé àwa gullible ni? I don't know. Because wọ́n tá bá ti fix brain wa sí orí nǹkan kan, ó máa ń difficult láti ká lè separate ẹ̀. A bẹ̀rẹ̀ sí ní follow téèyàn kan tó bá ti sọ a máa níṣẹ́ tó fi yẹ káwa náà jókòó ká lo brain wa. Because irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn náà wú bí àwọn kan ti wà ń sìn nínú àwọn bloggers yẹn tó ti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So they were talking on Lagos pé no, even though nǹkan tí àwọn governor ṣe like brother wa Akíkanjú explain, these people don't understand that either. So one blame Sanwo-Olu, which I do, I used to too. But torí pé Sanwo-Olu kò tó ọba jẹ, wọ́n ní Èkìtì sọ pé àìtó ọba jẹ ló ń fi jẹ ọba ilé rírú. So kò lẹ́nu ń bẹ̀. So a lot of people, our bloggers, some of them now realize it, okay, Yoruba nation la fẹ́ gbà without Lagos. Ó máa difficult. Ó difficult láti gbà, but ibi tí resources most of Yoruba ló wà nìyẹn. Ibi torí Lagos náà ni gbogbo wọn fi fẹ́ wá gba ilẹ̀ wa àti àlùmọ́nì nǹkan ta ni. So èmi believe pé bloggers tó bá jẹ́ Yorùbá tí ò ń ṣọmọ àlè Yorùbá o, tó dẹ̀ gẹ́ pé lóòótọ́ ó lè ká di òmìnira, ká gba òmìnira àti tiwa. Ó máa ohun tó bá analyze nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Èkó sí nǹkan tó àwọn ọmọ Ìgbò ń sọ fún wa. She should be able to make up mind pé ẹ wá ń bí ká jẹ́ ká kọ́kọ́ lé akátá lọ ká tó fàbọ̀ wá bá elédìí ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká sọ̀tì ọ̀rọ̀ Èkó ìyá tá bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Èkó ìyá nǹkan tó bá fẹ́ ṣe fún Sanwó-Olú á ṣe fún. Ẹ ṣeun màmá. Dókítà Fágbóǹkà, ǹjẹ́ ẹ̀ náà ẹ ní nǹkan sọ sí ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa wọ̀nyí, àwọn blogger? Ẹ ṣé olóòtú. Nígbà tá a bá ń sọ ọ̀rọ̀ nípa àwọn bloggers, mi ò mọ àwọn bloggers tá a sọ, ṣé àwọn bloggers Yorùbá ni àbí gbogbo bloggers generally? Tó bá jẹ́ ti okay ma. Bóyá kẹ́ sọ ní ọ̀nà méjèèjì gẹ́gẹ́ bí ìrírí tẹ̀yin ti rí. Okay ma. Tó bá jẹ́ bloggers Yorùbá, there are two possibilities that you have said. Wọ́n lè máa ní òye àbí ìmọ̀ nípa nǹkan tá à ń sọ. Ìyẹn ìkíní. Ìkejì, ṣé àwọn pé gbogbo bloggers náà owó náà fi gbogbo àdírẹ́sì àti blog wọn tó fi make.
so nǹkan tó máa generate ọ̀pọ̀lọpọ̀ discussion táwọn ènìyàn máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ ló máa fẹ́ gbé síbẹ̀ àwọn yẹn ó tún wà lọ́nà kan. Ìkẹta, àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọ́n ti gbowó iṣẹ́ tó ń ṣe o ẹja tún wò yẹn ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bíbẹ̀ náà máa ṣe sọ́ọ̀sì àwọn kan wà tó pé wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n dẹ̀ ṣe lójú iṣẹ́ táwa ní lọ́wọ́ dání ni pé láti kọ́ wọn. Íńtánẹ́ẹ̀tì ti há ń bẹ̀ yan. Inú ń bí àwọn bloggers. Fọwọ́ bóyá àwọn nínú bí bóyá 419 nation dẹ̀ nínú dẹ̀ ń bí àwọn eléyìí tó jẹ́ ń bẹ̀. Ìyá dáàdì ẹ ti íńtánẹ́ẹ̀tì ti hang o in case tí tó máa ẹ̀pọ́n sì ń sọ̀rọ̀ lọ. Hello, mo ń sọ̀rọ̀ lọ o. Íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn há ni kò wá jẹ́ ká gbóhùn yín. Èmi ò mọ ọkọ tó ń ṣe ó tẹ̀ mẹ́ta mẹ́rin náà tí mo ti jáde tí mo tún padà tó mi ò mọ̀ díẹ̀ o mo ti change látòrí fóònù sórí laptop bákan náà ló ti jẹ́. Loud and clear right now. Ẹ ṣe mà. Ṣé alábàálẹ̀ jẹ́ra fóònù yín sà? Sá. Ó ń ṣe ìyá ni. Ok sà. So kí ni mò ń lò sí o laptop kò ń ṣe fóònù o. Okay. Yes, ó tún log me out. So ẹ jẹ́ kí àwa tá a mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ká jáde. Thank God a tún ní grace 1 week more ká jáde ká gbà níṣẹ́ tiwa especially àwọn ọmọ Èkó níkọ̀ọ̀kan tàbádẹ̀ ti rí kan náà ká rán sí kejì tó bá dẹ̀ jẹ́ blogger Èkó náà ká educate ẹ̀ ká máa wò wọ́n àwọn tá a máa listen. I don't listen to them again because they confuse one and some of them are not intelligent so mo kàn fi wọ́n lẹ̀ sáyé tí wọ́n ní so that's my own but àwọn tá a bá sì ń gbọ́ wọn ká sọ fún wọn nǹkan tó tọ́ jẹ́ kọ́ dẹ̀ ṣe tó bá jọmọ Yorùbá bó ṣe rí nìyẹn but on WhatsApp on Telegram every day every second people engage me on this same story I've been able to win some if not much to my side and I've been able some are still adamant they call themselves Yoruba I wouldn't know whether they join my platform with Yoruba name as Igbos some of them I'm sorry I yanked them off why some I leave them there but I'll be able to win a lot sincerely speaking so I'm about wọn sọ̀rọ̀ náà ni ó lè jẹ́ knowledge ó lè jẹ́ owó tó ń gbà ó lè jẹ́ owó tó ń fẹ́ gbà lórí blog wọn ló jẹ́ kó máa sọ̀sọ̀kúsọ àdé bá wọn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn tá a bá mọ̀ wọn ẹ ṣe gan olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá mi dókítà Fágbóǹkà àgbájẹ yín dà ó ní orúkọ Èdùmàrè ó ìbéèrè dàbí ẹni pé ó ti tán ṣùgbọ́n ká tó máa lọ kúrò ní abala yìí mo kàn fẹ́ ní ṣókí kí ìmọ̀ràn wo kí ni ìmọ̀ràn yín lórí àwọn ọ̀rọ̀ gbogbo tí a ti gbé yẹ̀wò lónìí àmọ́ ibi tí kókó ọ̀rọ̀ yìí tó dorí kọ kí wá ni ìmọ̀ràn yín ní ṣókí màá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ arákùnrin wa Kíkanjú torí àwọn ni àlejò wa pàtàkì lónìí kí ni ìmọ̀ràn yín. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ adẹ̀kú ètò mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí àjọ wà níbi tán jọ ń sọ̀rọ̀ torí mi náà kọ́ àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn náà ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn tèmi pàtàkì ni wípé there's one thing I have recognized and that is my passion today àwọn òde ní ìdí tèmi ṣe fẹ́ Yorùbá nation èmi ò mọ̀ nǹkan tẹ́lómi ṣe fẹ́ Yorùbá nation it's because I am fighting against an ideological war and that ideological war is what has destroyed us débi tá a dé lénìí nǹkan ti bàjẹ́ gan but àtúnṣe tó wà ń bẹ̀ ni wípé we have to re-educate ourselves reinvent ourselves and rediscover ourselves and the only way tá a ṣe lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé àwa tá ti dàgbà débi bí tèmi délé ni I don't see myself as a failure or too late bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ too late bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ dàgbà jù kò dẹ̀ late jù fẹ́yìn náà tẹ̀ wá ṣáájú wa please kindly help your children to grow in the knowledge that today
they will not have the situation tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí táwa di pé àá máa láríyànjiyàn láàrin àwa dàbí ẹni pé kò yé wa ṣó ti yé yín àwa di pé irú ilé tá à ń discuss Gbadebo roads or whatever and all these things táwọn kan máa antagonize wa tọ́jọ́ mọ́ káàárọ̀ yìí táwa máa ní láti máa lébẹ̀ wọn àkótí létà torí pé wọ́n láàkì òye kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ yìí ló máa dàgbà tó yẹ pé wọ́n á lè jà fún ẹ̀tọ́ wọn because they know who they are ṣó ti yé yín àníyàn ó dẹ̀ kù sí àwa lọ́wọ́. My projection is a 20-year projection. I'm not expecting Yoruba Nation tomorrow or next year. Mo máa ń sọ nǹkan kan, and this is where I will end my advice. My Yoruba Nation, I already have it. They are my children. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ ṣé gan. Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ wọ́n ní re-educate ká re-educate ara wa ká rediscover ká tún reinvent. Yorùbá náà ló ń sọ pé wọ́n tún ẹ ìwọ náà tún ara ẹ bí, so a gbọ́dọ̀ di àtúnbí nípa ọ̀rọ̀ tá a gbé lọ́wọ́ ẹ̀. Mo fúnra mi gbọ́dọ̀ tún ara mi bí kí n tún wá jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá. A lè sọ̀rọ̀ Yorùbá lónìí nítorí pé àwọn òbí wa wọ́n kọ́ àwa, àwọn bàbá wa tó ti lọ wọ́n fi ọ̀rọ̀ Yorùbá bọ́ wa, àwọn ìtàn alálẹ̀ oríṣiríṣi òun la ṣe lè mọ̀. Tá bá wá jẹ́ kó kú ní ọwọ́ wa báyìí ó mì pé the generations to come kò mọ̀ wá kan máa ní ìgbà kan àwọn kan Yorùbá àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà kan máa sọ. Ọlọ́run ní jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ wà ní Ọlọ́run má jà ẹ má bínú ìyá mi nǹkan tẹ́mí ni pé Ọlọ́run má jà pẹ̀yìn sí museum. Ẹ má bínú ní ṣókí àwọn kan máa ń sọ pé ìran Yorùbá ò lè parun. I laugh when I hear that statement. Àwọn kan wà tó ń pè ní Aztec. Ìtàbá gùn pẹ̀lú àwọn liberal kíní wa yìí wọ́n ti dìtàn lé ní o àwọn ló ń pè ní Mexico àwọn ará Mexico gan ò mọ̀ bóyá Aztec làwọn gan wọn mọ̀ kankan Ọlọ́run má jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ but we have to do something. Ẹ ṣé gan ẹ má bínú. Ó dà bẹ́ẹ̀ ni o tá bá ń sọ pé ìran Yorùbá ò lè parun ta kàn ń sọ lórí ahọ́n ni tá a gbé gbèsè. Ọ̀rọ̀ Bible gan sọ wípé walk and pray, kò ní pray lásán. Àwọn míì ṣọ́ọ̀ṣì náà Olúwa bùkún mi wọ́n sì múṣẹ́ lọ́wọ́ tọ́lọ̀ máa bùkún. So a gbọ́dọ̀ yára ní brain dáa pé mọ́mì wa ti lo language yẹn rí ń bíbá pé ká yára wa ní brain. Ó lè parun tá a bá gbé gbèsè. Àdúrà là ń gbà a sì gbọ́dọ̀ gbé gbèsè pẹ̀lú kó má bàa parun ní àsìkò ti èmi àti lásìkò ti rẹ. Bàbá wa Fágbóǹkà ní ṣókí kí ni ìmọ̀ràn yín sà lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí àti sí àwa ọmọ Yorùbá? Ẹ ṣé olóòtú. Ìmọ̀ràn mi sí àwọn ọmọ Yorùbá ni wípé ẹ jẹ́ á lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ káàpà àbọ̀ fádìyẹ. Ẹsẹ̀ kẹsẹ̀ tí olúkúlùkù bó jẹ́ Tinubu ni ò bó jẹ́ Sanwó-Olú tó ti ṣẹ̀ orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ́ kán dáríjì wọn nítorí Yorùbá àti nítorí ilẹ̀ wa ká má di ẹrú lórí ilẹ̀ tiwa. À ń ṣìpẹ̀ fún wọn ni à ń bẹ̀ wọn àtọmọdé o àtàgbà kó ro ọjọ́ ọ̀la àti àtúbọ̀tán pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kéèyàn má lọ di ẹrú lórí ilẹ̀ èdè bàbá àti ẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá mi. Wọ́n ní orí bíbẹ́ kọ́ ni oògùn orí fífọ́ ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ́nà. Àsìkò tá a dé nìyẹn o. Àwọn olórí wọ̀nyí wọ́n ṣẹ̀ wá gidi gan. Wọ́n ti ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí ọ̀rọ̀ EndSARS lásán wọ́n ṣẹ̀ mí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní tá a bá ro dúndùn ìfọ̀n ó tó bí òwe ẹ̀yin àgbàlagbà àhọra dé egun. So tìtorí náà bàbá ní pé ká ṣe ìdáríjì nítorí kíni nítorí ọjọ́ ọ̀la wa nítorí ilẹ̀ wa torí nǹkan tó identify wa as Yorùbá òun la ṣe máa dáríjì ká ṣe ohun tó tọ́ ní àsìkò yìí. Ẹ ṣeun bàbá. Bàbá wa Oyinlọ́lá ẹ̀yin náà wọ́n ní àìsí ńbẹ̀ ni àìbánidásí o. Kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn èèyàn wa lórí gbogbo àwọn tí a ti gbé yẹ̀wò lónìí ní ṣókí? Ẹ ṣeun. Ìmọ̀ràn sẹ́mọ̀ láti ìjọ́ tá a ti ń péjọ yìí tó bá jẹ́ pé ibi èsè ibi tó yẹ kí n wà ẹ̀kúkú ní rí mi
ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé àwọn olóòótọ́ ni mo bá sọ ni mo là ń jọ ń pé ẹja mọ̀ sòótọ́ ń fáwọn èèyàn wa tó wà níbí tí ò tí ì darapọ̀ mọ́ wa àtàwọn tó wà ní Nàìjíríà gbogbo tá a bá sọ ń bíbà ẹja mọ̀ iye wọn ìròyìn míì wọn ò gbọ́ àwa là ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ fún wọn gbogbo èyí tí wọ́n sọ pé àwọn kan ń jẹ́ blogger wọ́n ń jẹ́ blogger àwọn ọ̀rẹ́ mi ní Ọ̀ṣun state wọ́n ní tọba ṣe kínní tọba ń rí àwọn kan tó ń ṣe kúbẹ́kúbẹ́kúbẹ́ ọ̀ràn àjẹná ń wá owó tí wọ́n ó kún wọn òun ni wọ́n ń wá tí wọ́n fi ń sọ̀sọ́kúsọ torí àwọn ò wà pé ẹgbẹ́ kan àwọn ọba wọn ṣẹgbẹ́ àti blindfold ara wa pé no political party ṣùgbọ́n ẹni tá a lè jọ jókòó tá a lè sọ̀rọ̀ fún torí pé gbogbo wọn náà ní ń padà bọ̀ wá bá wa ń bọ̀ báyà so they are coming back to us pé àsòótọ́ lẹ̀ ń sọ láti jọ tá a bá yín dá sí torí irú rẹ̀ náà lọ́bọ tí wọ́n fi ń lọ wọ́n yìí so ẹ jẹ́ ká sọ fáwọn èèyàn wa lé pé nítorí ẹ̀yà wa ẹ dìbò fún ọ̀gbẹ́ni tó wà ń bẹ̀ ní ìsinmi tí ẹ mọ̀ ó kọ̀ ẹ́ pè dáadáa náà ó ní ẹ dìbò fún tẹ bá dìbò fún bọ̀ bá yá òun gan-an òun náà ojú ẹ̀ ọ̀la yóò sì rí wípé àwa tá à ń péjọ ń bí àpéjọ fún lásán so ọjọ́ ìwọlé náà. ẹ ṣeun bàbá mi màá kọjá lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Akíntayọ̀ ìmọ̀ràn ráńpẹ́ látọ̀dọ̀ yín náà. ẹ ṣe àdúpẹ́ olóòtú àti gbogbo ilé àkọ́kọ́ nígbà tá à ń lo ọ̀rọ̀ tá à ń pè ní òṣèlú ó yẹ kí wọ́n ṣe fún ìlú ni so ìmọ̀ràn àkọ́kọ́ fún àwọn òṣèlú ni wípé àbólóṣèlú ni pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe kí wọ́n yẹra wọn wò ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe fún ìlú kí wọ́n má ṣe fara wọn ó ti tó wọ́n ti ṣe fún ara wọn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún látòní lọ ẹ jẹ́ kẹ́nìkọ̀ọ̀kan olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n ṣe fún ìlú. nítẹ̀síwájú à ń ronú nípa orílẹ̀-èdè Yorùbá àwọn ọba àwọn ìjòyè ẹ jẹ́ káwọn náà ṣe nǹkan fún ìlú ni a fẹ́ ṣe fún kì í ṣe fara wa. lórí ìyẹn náà fún àwọn ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ kí ọ̀dọ́ káwọn náà ní lọ́kàn pé nǹkan táwọn bá ń ṣe àwọn fẹ́ ṣe fún ìlú kì í ṣe fún ara wọn. fún bí àpẹẹrẹ ní ṣókí la pè fún bí àpẹẹrẹ kò nílò kémi ò jẹ adarí ní ẹ̀ka kankan ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ adarí ń bẹ ìmọ̀ràn tí mo bá ní mo ṣetán láti fún kó lò ó so competition are reduce so gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wọn ní ọpọlọ wọn ní ìmọ̀ wọn gbọ́n nǹkan tí wọ́n bá ní lọ́kàn ẹ jẹ́ kí wọ́n fi síta báyìí àwọn tó wà ń bẹ kí wọ́n lò ó fún ètò ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè Yorùbá. òmíràn lórí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ìṣòro àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tèmi rí ni wípé etí tó gbà lọ ó yẹ kó gbà bọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti sọ tán tí nǹkan bá yí padà wọn èlé padà wá sọ fáwọn èèyàn mọ́. ìmọ̀ràn mi ni wípé tó bá ṣeé ṣe ká ní ọ̀nà láti máa sọ̀rọ̀ síta bíi review of nǹkan táwọn kan bá ti sọ so dàbọ́yá lórí ọjọ́ Jímọ̀ ni o wákàtí kan wà tí ẹnìkan summarize gbogbo nǹkan tí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá ti sọ tó fi jẹ́ wípé àwọn nǹkan tí ò tọ́ tàbí nǹkan tí òjò ò tọ́ tó ti jáde á lè mú wọn wá sí orí òtítọ́ tàbí orí òkodoro. ọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ láti àkókò yìí lọ ẹ jẹ́ ká padà sí bá a ṣe ń lólẹ̀ látàyè ìjọ́un ẹ já dẹ́kun àti máa talẹ̀ ẹ máa yá àwọn èèyàn nílẹ̀ lónìí fógún ọdún tàbọ̀gbọ̀n ọdún tàbọ̀gọ́rùn ọdún lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ ṣe review rẹ̀ ẹ fà jẹ́ baálé ló nílẹ̀ that's okay ọba nílẹ̀ ẹbí nílẹ̀ èyí talẹ̀ nínú Bíbélì gan ẹnìkan àti ń pè ní Nábọ́tì ó yarí kanlẹ̀ ó lóun ò talẹ̀ bàbá òun fọ́ba so kí ló dé tó jẹ́ pé láyé òde òní àwọn ń talẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ọkàn sí eléyìí ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ olóòtú kọ́lọ́run ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣé gan ni bí kind of summary ò ní ẹ bá wa ṣe yẹn kí n tó pe màmá wa tó máa fún wa ní èdè last ìmọ̀ràn ẹ jọ̀ọ́ mo rí ọwọ́ méjì lókè ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá ní wákàtí yìí mo fẹ́ ká gbé ọwọ́ yẹn sílẹ̀ please. olóòtú yes sir. ẹ dákẹ́ má bínú nǹkan kan àti mo kọ sílẹ̀ tí mi sọ ẹyọ kan péré náà ló kù
ọ̀rọ̀ nípa èdè àti àṣà àwa tí a bá gbélé tàgbélé Yorùbá ẹ jẹ́ kí a máa lọ sílé ẹ jẹ́ ká máa kọ́mọ náà lọ sílé wọ́n lè pè ní tourism wọ́n lè pè ní travel wọ́n lè pè ní holiday nǹkan táwọn yẹn fi ń lọ sí holiday sí Spain síbòmíì ẹ jẹ́ ká lọ sí holiday náà sí ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n gbọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà fún ọjọ́ mẹ́rin fọ́sẹ̀ mẹ́rin kí wọ́n sọ èdè wa kí wọ́n sì jẹun lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà kan jẹun lọ́dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ kan bá àwọn ọ̀dọ́ wọn ṣeré so travelling lọ sílẹ̀ Yorùbá ìrìnàjò lọ ilẹ̀ Yorùbá ṣe pàtàkì fún àwọn tí ò gbélẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn tí sì ń gbélẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ jẹ́ káwọn náà máa lọ sí ìlú mìíràn fún holiday ìgbà táwọn wà kékeré tọ́jẹ́lẹ̀ Yorùbá là gbé á kúrò nílùú tá à ń gbé á lọ ìlú lọ sọ́dọ̀ ọ̀nkú àbúrò bàbá á gbé bẹ́ẹ̀ fóṣù kan àbọ̀sẹ̀ méjì ẹ jẹ́ kí nǹkan báyìí náà máa wáyé yóò jẹ́ kí ìfẹ́ tó wà láàrin wa kó máa gbòòrò sí i a sì ní jájùjì nílẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé. ẹ ṣé gan fún àfikún yẹn màmá wa Akua Títílọlá ẹ jọ̀ọ́ ibi tí ọwọ́ yẹn wà ìwọ náà lẹ máa tẹ̀ padà á sọ fún yín á ti kọ síbẹ̀ pé jẹ́ kó lọ sílẹ̀ so náà lẹ máa tẹ̀ tó máa tún fi gbé padà wálẹ̀ torí kó má wàá lọ dàbí ojúṣàájú nígbà tí àsìkò ìbéèrè àti ìdáhùn bá tó kọ́ máa ní ẹni tó ti náwó ńgbà tẹ́ni kó gbọ́wọ́ sílẹ̀ lẹ kọ́kọ́ pé kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so ni a ṣe fẹ́ mú gbogbo ohun tó lè fi farúgùdù sílẹ̀ la fẹ́ mú kúrò wọ́n ti rí ṣe yà I see that thank you ma so ẹ ṣé màmá kí n tó pe màmá wa still bàbá wa Akíntayọ̀ mention kìíní kan wọ́n sọ̀rọ̀ review radio and TV mo fẹ́ pe bàbá wa Barrister Ògèdèngbé mo fẹ́ kẹ́kàn sọ kékeré wípé nípa television and radio Yoruba Nation Global Directorate so bódà ń pé ó bá tí bàbá wa mẹ́nubà if there's anything tẹ́ fẹ́ sọ ní àsìkò yẹn maybe awareness about it or something or need for it. Yeah, thank you very much, Mr. Bata. As you all are aware, we have a Yoruba Nation Broadcasting Service, and Akoja Iwe 1 year, and we've been broadcasting on that particular channel for a while now. But in the last couple of weeks, we've had to review some of the things we've been doing, and we are not a commercial radio station. We depend on your generous donations to run the station. The content and the airtime we discover is very, very costly. So for about a couple of weeks now, we've been reviewing what we have been doing. So, but thankfully, we have a new internet provider in Nigeria called Starlink, and they're very, very cheap. And that we have subscribed. We've presented the budget to the Board of Trustees. It has been approved, and even though I don't think Baba Bakari, Pastor Raphael, being one of the Board of Trustees member, will be able to tell us whether the fund has been released to the appropriate individuals. And alongside that is a software that we bought that is more sophisticated than what do you call it? It's more sophisticated than YouTube. And we've had volunteers, professionals, not necessarily journalists, but professionals in different fields who have volunteered their expertise to use their transferable skills. And we have a new network that we believe will be coming on here very soon. It's called the Yoruba Nation Freelance Journalist Network. And on that channel, you would have different programs. Àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣètò, àwọn olóòtú oníkálùkù lórúkọ tó fẹ́ kí program kó jẹ́. And why are we doing this? We believe we must do something that is independent of the Yoruba Global Directorate, radio and TV. We looked around, we see the representations that we've been given. And it came to us often that some segment of Yoruba Nation believe they are not being represented. Many people are not able to join the Yoruba struggle because of the image they perceive from the media. And
unless we're fooling ourselves. In every human society, the class system operates. There are some people who honestly believe that they can't be seen to associate with calibers of people that are speaking on their behalf. And as a result of that, they will not join this struggle. We are privileged. Yoruba ni ajura wa lọ kì í ṣe tìjàkadì. Amẹgbẹ́ wa máa ń tajùlá lè máa tó jù wá lọ. That is the mindset. When we see that, and whenever we see a need, there's a ministry. So we believe we need to reach out to them. Amongst us are doctors, lawyers, professionals. But apart from those of us who, since the beginning of the struggle, have actually identified what we can do, what we can contribute to the emancipation of our people. There's so many out there that are not hearing the information, and words of mouth alone may not be enough. So we think, what is wrong in trying something like Al Jazeera? What is wrong with Yoruba having something like CNN? What is wrong like having BBC International? For the past couple of weeks, we have been training. We've looked at the code of ethics for journalists. We don't want that anymore. We need those people that appear to have distanced themselves to come in. And among those people that volunteer are members of the Directorate. And we believe others will join. We have 2 other professionals who are not even members of the Directorate on board. And the training has been ongoing. And hopefully, we will be able to come to a point where we would announce when you'll be able to see the first transmission. So that's what we've been working on. And Saturday meeting, you know, everybody, Baba Sorole and Baba ni àwọn darapọ̀ tó ló mọ̀ pé olóòótọ́ ni. Olóòótọ́ làwọn bá ṣe. And ẹni tó bá ní doubt, I was talking to somebody this morning. I said, when it gets to a point, if anybody should, our probity should be questionable by anybody who knows us. We've experienced this in the past. I will arrange for somebody to take us to, I don't want to be part of it, take us to Idi Orisha Ile Yoruba, to Dayin Loju, Kalobura. And it's good to say it with words of mouth, because you hear some things. This morning, I was venting my anger to one of our fathers, that I know why Haole will be so angry that he will put a curse down. And I know what Eba did to Lishabi, that why are our people like this? So, Ibita Awanie, we will tell you what we want to do, and we will tell you what we've done. And if you lulufong, Nuruko Jesu, what has kept us here is the grace of God, your unflinching support, and the honesty with which we've been dealing with issues. Nobody is forcing us. We believe it's a duty that we hold our people, and we walk on the shoulder of giants, people who made it possible for us to be able to lift our heads up. As Omalade, we go across Yoruba land, Ilaro, Ari, Ere, you travel through Ibadan, you will see Ere. You come to my hometown in Lisha, you see a wild Bokun with Igba and Ida Jashe. We don't know what we will become. Let's do it for this youth, for the coming generation. Otito, Loso, Yodi, Minera. But going back to what Mr. Pata said, Niba Ye Baba Olowo, one low rediffusion for some of us who were young. And now Baba wa ton wa bi ati mama wa rediffusion not fi polowo gbogbo kini. So along with that, we don't know how far the news will travel. First to reach the diasporans, then to the interior, because we need to do that. So it's something that we believe agbodo bere ibere kile should nishe eni to ba foriti ondo peni. There are a lot of other things that is going on in the Directorate.
As you know, some are overt, some are covert. We want to thank the person God has blessed us with, a powerful river that's been flowing in majestic silence. Yoruba ni Kashimi. We thank God for Princess Atayoro Olamijulo. On Sunday morning, this Sunday gone, ìpàdé àárọ̀ kùtùkùtù pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti járòjà ti wá rí orúkọ yẹn ànídá. Gbogbo along tó take wọn ìṣubú wọn nǹkan tá a ṣe lè ṣe bá a ṣe lè sọ̀rọ̀. Wọ́n fi yé wa, wọ́n fi sọ màmá ń tẹ bọ́tìn. So we thank God for having somebody. Wọ́n náà kì í fìyàn jó ìyàwó di. Kó má lè gbádìí yẹn. And under our watchful eyes, you've heard on many occasions what we've been able to achieve. So we thank God. And for everybody, our fathers and mothers, our pensioners, like Baba Tonsoro, Baba Emmanuel. Baba is a pensioner. Mama also retired recently. It may please you to know that they donated a single bike for us. Brand new, not second hand. Just for the Yoruba. She awodili jenwope kosonrabi. So we don't take nothing for granted. We appreciate every single penny that comes to the Directorate. And here we do have checks and balances. So if anybody have any doubt, any question, please, you know who to contact. Like Baba Raphael said earlier on, any doubt that you may have will be cleared. It's very important to say this. The reason why I'm saying is because many of you are here. We thank God. You've had Baba Liu saying the same thing. Emma Lord, Emma Shekine Komo Yoruba Kila Parofuna. Emma Lord, but when they came to us, they discovered you are not like it was said about you guys. That's what I'm saying. But Adupe Penwa, anything was at a short notice. We call you. Kotonkweni Farasin is having the faculty of sight. You could today is Saturday in London. It's bubbling. I'm not sure whether it will meet to Lawson. Party wa lórí ṣiríṣi bí táwọn èèyàn tá bá lọ bí apalọ ní London sí àwọn èèyàn jẹ iṣẹ́ ewu lọ wọ́n gbáyé lọ lórí ṣiríṣi. Yeah. Bó ṣe ṣe nílùú Èkó náà ṣe ṣe nílùú ọba. Abege wọ́n ní what do you call it? Bomuti momuko mbugo. People are having fun, but the most important, which is an investment in the future, you've taken your time to be here. I know my sister, she doesn't live very far away from me, Sister Yemisi. Adubowa is a capital city. B is Alekonio. I'm Sister Yemisi. Not at all. We are surrounded by restaurants, Yoruba restaurant, Nigerian restaurant. And we on rock in the plane. So we appreciate you, and I don't want to make this like a vote of thanks, but because I know that is coming up. Thank you very much for your love and your what do you call it? Selfless and sacrificial giving to the Yoruba nation. God bless you. Thank you, Mrs. Akwata. Over to you. Thank you very much. Mabala iti can support it on. But Mama wa máa fún wa ní ìmọ̀ràn títí wọn náà. Àwọn nìkan àwọn ni ìyá wa. Òun ló jẹ́ kí n fẹ́ pè wọ́n last kan fún wa ní ìmọ̀ràn lórí ìtàgbéyẹ̀wò ìṣòfin. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yà méjì kì í jàṣà. So tí wọ́n bá ti sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ tán, Princess Ovia ready láti continue. So láti ṣe abala tí ó tẹ̀lé. So tí màmá bá ti sọ̀rọ̀ tán, ẹ̀yin èèyàn ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí ná ọwọ́, but ẹ fún wọn láyè kí wọ́n sọ̀rọ̀ tán. Wọn ní sọ́tàn o, nǹkan kan fẹ́ tán kàn ní fún wa lónìí. So ní ṣókí màmá. Advice tí mo máa fún àwọn èèyàn wa, first of all, máa kọ́kọ́ bẹ àwọn tí wọ́n lose àwọn family wọn nínú ẹ̀sà. Kán jọ̀ọ́ kán fọwọ́ wọ́nú, Ọlọ́run máa tù wọ́n nínú. Màá tún wá advice àwọn ìyá wa, kán jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, kán jáde kán lọ vote Sanwó-Olú. Màá advice àwọn ọmọ wa, ó pẹ́ tí àwọn olóṣèlú ti ń tàn wá lóòótọ́ pé àwa lè ní ọmọ wa ló lọ́la.
so ọ̀la tí yín lélẹ́yìn sìn ẹ tètè dìímú dáadáa ẹ má jẹ́ kó gba ilẹ̀ wa lọ́wọ́ ìlú wa lọ́wọ́ ilẹ̀ wa lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ kí nǹkan tí wọ́n ti ń sọ láti ìgbà tẹ́mi ti délé ayé tí mo ti gbọ́jú àwa la lè ní ọmọ wa ló lọ́la wọ́n dẹ̀ jẹ́ wá máyé up till now ṣe má jẹ́ kó jẹ ẹ̀yin máyé because tẹ́ ẹ bá lọ vote fún ẹni tó ní lọ́ọ̀fù fún Ìgbò ju ilẹ̀ yín lọ tẹ̀dẹ̀ jọmọ Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ regret ẹ o mo bẹ̀ yín ẹ fọwọ́ wọ́nú ẹ tètè lọ ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe mo dẹ̀ tún àwọn ọmọ wa tó ń fẹ́ àjòjì tó jẹ́ ọkùnrin ẹ make sure pé àwọn ọmọ yín eléyìí tí ò bá tiẹ̀ lè sọ at least á gbọ́ there is a lot of story tó jẹ́ pé torí pé ọmọ gbọ́ èdè yẹn ni ó save àwọn family ẹ̀ story yẹn náà ti ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà rí tí àwọn ọmọ tó ní kán bá ọmọ mi ṣeun tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú àwọn ọmọ mi wọ́n mọ̀ pé wọ́n gbọ́ gbogbo nǹkan tán sọ ṣùgbọ́n tán sọ tán lọmọ mi dá wọn lóye pé òun gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ náà á bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún ó gbọ́ kìnìún kan ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa máa gbọ́ èdè ilẹ̀ wa tí wọ́n bá tẹ̀ lè sọ tán bá gbọ́ dáadáa at least wọn ò ní wà in danger àwọn dádì wa ń sọ fún wa pé ká máa kó àwọn ọmọ lọ sí orílẹ̀-èdè wa kán lọ ṣọlidé it's a good thing but ọmọ tí kò bá mọ left right sí right hand ó máa jẹgba díẹ̀ so ká tẹ̀sẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ kò tí ì pẹ́ jù even àwọn kan tí ń kọ́ Yorùbá sí tí wọ́n wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì àwọn ọmọ máa rẹ́gísítà sí tí ò bá lè gbọ́ sọ á lè gbọ́ èdè ṣe pé mo ti àwọn kan wà tó máa ṣe ká tí o bá ní kọ́ ọmọ lọ ṣe kí àwọn kò gbọ́ Yorùbá even àwọn tó wà Nàìjíríà ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni tí ò bá lè sọ yẹ kó gbọ́ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa gbọ́ Yorùbá ẹ jẹ́ ká kọ́ wọn kí wọ́n gbọ́ àwọn tó dàgbà sì lè kọ́ náà sìn kò tí ì burú jù kò tí ì bà so ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bloggers wa last and not the least ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni o eléyìí tó wà lẹ́ẹ̀sìn ẹ sì fi owó tẹ fẹ́ gbà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ jẹ́ ká polongo Sanwó-Olú kí Sanwó-Olú wọlé tó bá wọlé tán tó bá bẹ̀rẹ̀ sí tún ní ṣe rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ àwa máa mọ ẹgbàá tá a máa fún mo bẹ̀ yín o Ọlọ́run ní jẹ́ kán gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa à ní gbóúnjẹ alẹ́ wa fólógbò jẹun ẹ ṣeun olótù. ẹ ṣe ẹ jọ̀ọ́ àwa kan fẹ́ mú àwọn ọmọ wa lọlé ṣùgbọ́n a rí passport lọ bóyá ẹnìkan ní solution fún mo kéde tèmi síta báyìí o ọmọ mi kan ṣe kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ó lóun fẹ́ lọlé ṣùgbọ́n a rí passport ẹ securities àlọ́dà passport number 1. mẹ́ta wọn kọ Yorùbá nation kan ṣe páálí ẹ lọ gbà lọ́dọ̀ wọn. páálí ọ̀nà méjì lẹ́sìnlẹ̀ gbálẹ̀ Yorùbá nation ṣe ti jáde náà language náà. eléyìí tó máa wọ̀lú tó máa fi jẹ́ ká rí wọ̀lú la fẹ́ gbà. ẹ fẹ́ tolú wọlé. olótù ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo fẹ́ sọ gbólóhùn kan kò pẹ́ mo sọ̀rọ̀ kan dàbí yẹ̀yẹ́ nínú chat ǹjẹ́ gbogbo yín tẹ̀ ń pariwo Gbádébọ̀ Rotì tẹ̀ ń fún ní excuse nínú chat nípa pé ó gbélé ọ̀dọ̀ èèyàn kan ọmọ òyìnbó Portuguese yẹn tó bá jẹ́ pé ó dàgbà right now ni I will vote for him than Gbádébọ̀ Rotì ọmọ yẹn gbóyìnbó ju ó gbọ́ Yorùbá ó dẹ̀ love Yorùbá ju Gbádébọ̀ lọ he is a better candidate as òyìnbó tó gbọ́ Yorùbá ju Gbádébọ̀ lọ ẹ dẹ̀ ń give excuse nìkan tí ò ṣe gbọ́ Yorùbá kí lọ́mọ òyìnbó ṣe wá sílẹ̀ wa tó wá gbóyìnbó tó wá gbọ́ Yorùbá jàre ju èdè ẹ lọ ó fẹ́ràn Yorùbá ju àwa gan fúnra wa lọ ẹ wá ń give excuse fún Gbádébọ̀ ọ̀rọ̀ mi ò ju bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má bínú ẹjọ́ torí ọ̀rọ̀ yẹn ó kàn ń fọ́nì sí bẹ̀yẹ bí ẹni ẹ ṣe ń give excuse for Gbádébọ̀ on anything in the chat ẹ má bínú ẹjọ́. ẹ ṣe brother mi. very annoying honestly. I like your spirit in fact ṣe ẹ tún rú Yorùbá tó wà nú mi síta bẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn yes ara wa ni ká wá excuse fún not ẹni tí a mọ̀ wípé ọjọ́ ọ̀la wa mẹ́hẹ ní ọwọ́ ẹ̀ nílùú Èkó so please mi ò fẹ́ fa sáà yìí ju bó ti yẹ lọ let's move on to the next thing àmọ́ mọ̀ pé àwọn èèyàn ní ìbéèrè ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ata wà ń bí let's endeavour to invite people. guys. bóyá kí sísítà mi náà bá mi sọ ìyẹn let's endeavour to invite people àmàmàdé láràárọ̀ sátidé àṣẹ máa ní ó yẹ ẹ máa share ọpẹ́ fáwọn tó wá for the first time today I appreciate yín
but ibi tá a lè ní láti sọ ohun tó wà lọ́kàn wa, tá a lè jíròrò, tá a lè fúnra wa ní ìmọ̀ràn òun lélẹ̀. I don't know of any other platform tá a tún ti lè ṣe. There may be, let me not say that, but opportunity wà fún wa. Let's invite. Thank you very much. My ayé ti tèmi ti tán báyìí. Thank you. Princess. Ṣé gan ni Mrs. Apata. You're welcome. Ẹ kú atótónu àtàárọ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn panelists wa náà. Thank you so much, daddies and our mommy. Ẹ ṣé gidi gan ni. I think we've learned. Yes, ma. We've learned a lot. Guest speaker wa náà. Akíkanjú kò sí tẹ́ bá lọ sí Twitter wọn náà. Gbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ng ni. Àti Clubhouse so àti kí ló ti ń pè? Àwọn méjì yẹn náà ni màá ti ń gbọ́ wọn. In fact, he's doing well. Ẹ kú iṣẹ́, ọpọlọ yín ò ní jọba o. Àmín. Àṣẹ Èdùmàrè, àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni, a dúpẹ́ pé a pè yín ẹ̀dẹ̀ wá. Ẹ ṣé gidi gan, we really appreciate. Princess. Sir? Sorry, there's some questions at the, what do you call it? On the chat box. I'm trying to get on that. Thank you. And I want you to can also see. Yeah, abala question and answer la wà báyìí so ẹ jọ̀ọ́ ẹ nawọ́ yín sókè anybody tó bá ní ìbéèrè. Okay, mo rọ́wọ́ mẹ́ta lókè báyìí sìn. Ẹ jọ̀ọ́ mo máa pè according to bí mo ṣe rí níbí báyìí ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Mi mẹ́ni tó kọ́kọ́ nawọ́ sókè. Ó máa pè àwòkọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mute ara, àwọn èèyàn bá wa mute ara wa, ẹ jọ̀ọ́. Then àwòkọ́ unmute ara yín kẹ̀dẹ̀ fi face yín hàn. Ẹ kálẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Mo júbà orí kọ̀ọ̀kan, mo dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo bàbá wa àti àwọn ìyá wa tó wà lórí ìkànnì. Mo wá dúpẹ́ fún ọ̀jọ̀gbọ́n akíkanjú tó ń pè mí sí ìpàdé àwọn ọmọ aládé, àwọn ọmọ Ifẹ̀ òdáyé, àwọn olóríire nínú ayé. Mo dúpẹ́ pé ẹ gbà mí láyè láàrin ní àṣálẹ́ yìí. Nǹkan kéékèèké ni mo kàn fẹ́ fẹnubà, mi dẹ̀ ní pẹ́ lórí ẹ̀. Wọ́n ní ìpàdé ọmọ ìyá ni wàá pélé, a dẹ̀ má ríra rí nínú ayé. Ṣùgbọ́n wọ́n ní tí ọmọ ìyá bá wọnú yàrá, tán bá rẹ́rìn jáde rọ́nà lọ pa fúnra wa. So àwọn nǹkan kan tí màá sọ ó lè kẹwàá nínú, ẹ má bínú sí mi, ọmọdé ni mo jẹ́ láàrin Ẹ jọ̀ọ́ mà, ẹ má bínú, mo fowó àtọmọdé yín lẹ́nu. Sharing session tàwa is Q&A. Mo dẹ̀ gbàgbé wọn nílùú tí kò sófin kò sẹ́ṣẹ̀. A ní gbà wá láyè ju 1 minute lọ. 1 minute, torí okay. a lè attend more than 20 questions. So ẹ bá wa long question yín sẹ́yọ kan. Okay, ìkan tí mo question and answer la pé ìgbà tí à ń sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn èèyàn láìkí àwọn nǹkan níwà wọn, àwọn ànùmọ́nù la lò. Gbogbo àwọn bàbá wa tó sọ̀rọ̀ àti ìyá wa tó sọ̀rọ̀, inú mi dùn. Ṣùgbọ́n mo fi ìpè sáà tá wà yìí, ara wọn gbọ́dọ̀ tutù mọ́. Ara wa gbọ́dọ̀ dìde ní bí ọmọ aládé ta jẹ́. Wọ́n ní bí oníbàbá ṣe gbégbẹ́, báwo làwa ọmọ Yorùbá ṣe ń gbégbá wa ni àwọn àjòjì ṣe ń bá wa gbé. Ṣé àwa fúnra wa gan ṣá mọ ànìmọ́nù nǹkan ta ní? Mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ṣé a mọ má bínú. Ṣé àwa fúnra wa ṣá mọ ànìmọ́nù nǹkan ta ní? Ìbéèrè mi nìyẹn, ẹ má bínú. Mo mẹ́nu dúró. Nǹkan tí mo kọ sílẹ̀ pọ̀. Okay, ẹ ṣé gan ni. Bọ̀ máa mẹ́nu dúró lórí ẹ ṣeun. Yeah. Hello, Mabawa, take answer. Yes. Well, I would like to answer my sister. Ṣé a mọ nǹkan tá ní? Yorùbá ní tí ò bá nídìí,
obìnrin kejì tí mo lò. Ẹgbọ́n nǹkan tí mo ní oore ọ̀fẹ́ láti sọ lẹ́ǹkan nípa àwọn bàbá wa, ìyá wa, nǹkan tá à ń ṣe. Nǹkan tá à ń ṣe ní gbangba. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa mute, ẹ jọ̀ọ́. Yes, nǹkan tá à ń ṣe ní gbangba àti tá à ń ṣe ní tá à ń ṣe lóko òru. Oh yes, nǹkan tá à ń ṣe ó jọ wá lójú. Ẹ̀yin bàbá àti màmá wa ní odò tí ń gbé ní lọ kì í parí àgbá òfìfo olóńdó wòròwòrò. So iṣẹ́ tá a lè ṣe ní gbangba à ń ṣe. And yàtọ̀ fún yẹn ṣẹ̀dẹ̀ túmọ̀ pé ìwọ̀n ikú òun làwọn àgbàlagbà sọ pé òun ní ẹ̀. We can't do beyond any resources that we have. So during the appeal, you hear Apostle Raphael talking about the motorbikes that we bought, and Barrister Dumosu also interjected by saying, look, ibi tá ń lọ nìyí. Ibi tá ń lọ kò jìnnà, ibi tá ń yà òun ló pọ̀. Oríṣiríṣi ìmọ̀ràn ló wá, ó dẹ̀ dá, it is okay, but mo fi pé ó tásìkò tó yẹ pé ọ̀rọ̀ wa gan kọjá ju ìmọ̀ràn lọ́sìn, tó jẹ́ pé owó onírú owó níyọ̀, ẹni tí ò bá tí ì dáwó sí Directorate, ẹni tí ò bá tí ì sọ idea ká lè cross check bóyá ó wà lára àwọn nǹkan tá a ti ń ṣe àbí tá a ti ṣe, àsìkò jẹ́ pé kí wọ́n dá sí rẹ̀, torí àìsí níbẹ̀ òun là bá wọn dá sí. Wọn dẹ̀ kí n fárí lẹ́yìn olórí, orólé bàbá gbogbo wa lélẹ́yìí o. Ọlọ́run má dẹ̀ ṣe wá ní ọmọ àlè tó máa fọwọ́ òsì ju ilé bàbá ẹ̀. So your opinions are welcome, and ó kù díẹ̀ báyìí nìbọn ń ró, ó dẹ̀ ní Rome wasn't built in a day. So bí náà bá tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ kò ní tán lè kọ́nà, àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ ṣé bàbá mi, ẹ ṣeun gidi gan ni fún èsì yẹn, mo dúpẹ́, ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé sà. Ẹ máa pé Olúgbémiga Ẹkúndayọ̀. Yá bàbá wa, ẹ má bínú o, mo lárúkọ mọ́ yín lórí. Bí ṣe sáré rè nìyẹn, ẹ jọ̀ọ́ sà. Ẹ unmute ara yín, kẹ̀dẹ̀ fi fèsì yín hàn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ lẹ́ ṣeun. Ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ jókòó, ẹ kú wájú o. Ẹ̀yin olóòtú ètò yìí, ẹ kú wájú, ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ Oòduà o. Ìbéèrè kan ni mo fẹ́ béèrè. Ìbéèrè yẹn dẹ̀ já sí pé tí a bá ń sọ fún ọmọ pé kó má ṣe, pé kó yé excuse me, pé kó ṣe nǹkan tó dáa, a tún fi hàn náà. Nǹkan kan tí mo ti rí ni pé kò dẹ̀ ní pẹ́ ń sìn rárá tí màá sọ tán. Nǹkan kan tí mo rí ni pé nínú àwọn òfin, àgbékalẹ̀ òfin àti ìlànà òfin tí wọ́n fi ń ṣe nǹkan ní Èkó, ó lé Yorùbá, ó gba ajé Yorùbá, ó gba ajé kúrò lọ́wọ́ Yorùbá, ó gbé fún Ìgbò, ó dẹ̀ lé Yorùbá kúrò ní Èkó. Ara àwọn ìbínú yẹn àti àwọn nǹkan míì tó wà ńbẹ̀, òun ló ń jẹ́ kí a máa rí nǹkan tá à ń rí. Kí ni, ṣé kò yẹ ká fi ojú sí ọ̀rọ̀ àwọn òfin, àgbékalẹ̀ òfin àti ìlànà òfin tí wọ́n fi ń ṣe ìlú ní Èkó, láti lè rí wípé ó bá ọ̀rọ̀ Yorùbá, ó bá Yorùbá lára mu, ó dẹ̀ gbé Yorùbá lárugẹ, ó dẹ̀ fún Yorùbá ní agbára àti ajé. Èyí tó dẹ̀ máa parí ẹ̀ ni wípé nítorí wípé ibi tá à ń lọ, àmọ́ ibi tá à ń lọ, gbogbo àwọn èyí tá a ṣe ń sọ yìí ojú ọ̀nà ni, ṣùgbọ́n kòtò ré gégélé rèé, òun là ń wò yẹn. Báwo ni ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá dìbò fún, báwo la ṣe máa jẹ́ kó ṣe iṣẹ́ ilẹ̀ ọmọ Oòduà, kó jẹ́ pé àwa ní ìdáǹdè tiwa, a dá dúró? Kí ni àwọn nǹkan tá a lè ṣe? Ẹ ṣeun. Ìlànà òfin àti kí ni àwọn nǹkan tá a lè ṣe láti jẹ́ kó jẹ́ pé ibikíbi tán bá ń ṣe, wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún wa ni. Ẹ ṣeun.
Thank you very much, sir. Timbaru to maso panu mide felaso orichi abaloweni. And I think in Nigeria, one of the greatest activists that ever came out of that nation was Olufela Ransom Kuti. He doesn't mind whose horse is God. He's going to say the truth. Mo fẹ́ join nǹkan tẹ́ béèrè sà pẹ̀lú nǹkan tẹ́ nìkan béèrè mi. Torí wọ́n ní ohun tó bá jọra la fi ń wéra wọn, ó sì ẹ̀pà pẹ̀lú èpo pẹ̀lú ilé. And Yorùbá ò ṣe pé ká fi kọ̀ọ̀kan pẹyẹ méjì. Nǹkan tẹ́ nìyẹn béèrè ni pé ṣé Yorùbá Nation Global Directorate politics àti politician ló kù tẹ́ fẹ́ focus lé lórí. Now, ìbéèrè nǹkan tí wọ́n ní abèrè ọ̀nà kì í ṣìnà. Wọ́n dẹ̀ níbi tí ọrùn èèyàn tó bá gùn mọ́ lèèyàn ríran mọ́. Bó ṣe bí wọn náà ṣe béèrè yẹn. As a law, as an undergraduate law student, I had the privilege of being taught by a Jewish lecturer. And as anybody in law will know, they're the finest lawyer around, a Jew. His words were, you said you're not a politician, but political decisions affect your life. Why are you? Yorùbá Anfarile Yolori Orole Babawani. So we must talk. That's what activists do. Talking into power to influence them for a change is what activists do. That was what Shola Anikulapo did. That was what the human rights activist Gani Fawehinmi did. He became a Sam before Sam, senior advocates of the masses. We can do the same thing with any governors, with any politicians. If we detach ourselves, we don't go to them for personal favors. We don't need it. But we can call their attentions to anything whatsoever that we think is wrong. We are to effect a paradigm shift. When you're an activist, you see something wrong, you talk. Àwọn la fẹ́ bá sọ̀rọ̀, àwọn tí àkóso òfin wa tó bá wà lọ́wọ́ wọn. Unless we're fooling ourselves. Tí nǹkan bá go wrong, lẹ́yìn tí bóyá bá ti lọ, whoever is in power, we will talk to them. Not to crawl them for anything, but to try and reason with them, the challenges they may have. And if we believe they're playing games with precious lives, we'll call them out to the Yoruba society, international communities. When our brother Sunday Igboho was in prison, we wrote to Amnesty International. We went to the House of Lords. So there's never going to be a time when we will not deal with politicians, either in Nigeria, in Yoruba land, or on international level. So, Babawa, rest assured, we've said this. All the people at the Directorate are people who have signed off. The labor of our heroes past shall not be in vain. We know about Olutoye Kuti. We read about Madame Funlayo Kuti, the mother of Africa. So they know about a lot about activists. Despite intimidation or fear of what may happen or what may not happen. Any duro de railway, adoro kotowe. So we're sold out to what we believe. So we would continue to speak to politicians in whatever form it takes. Boya, nitika before nikubono ni o pe itense yoda abi itense ida okute borrow shibai, but we would not keep quiet. If there's anything that you feel I haven't responded appropriately, please let me know. But if that is it, we want to appreciate you, sir. Thank you, sir. Baba Samuel Ekuwaju Esikuju. Okay. Ẹni tí máa pè ń sìn ni dáàdì wa Kazeem Adédèjì. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ mute ara yín. Ẹ unmute ara yín kẹ̀dẹ̀ fi fídíò yín hàn. Ẹ jẹ́ ká rí fèsì yín. Ṣé ẹ rí fèsì mi báyìí? Mo ti ń rí. Bẹ́ẹ̀ ni o. Mo ti ń rí.
pẹ̀lú head warmer yín. Ẹ jọ̀ọ́ 1 minute question, sir. Question mi mọ̀ bóyá question ni mo fẹ́ béèrè ni bóyá mo kàn fẹ́ sáré sọ nǹkan tí ó wà lọ́kàn mi nítorí mo bá yín bẹ̀rẹ̀. Okay. Mo ti mọ̀ yín tipẹ́ ṣùgbọ́n ó dà pé first time tí mo máa link up pẹ̀lú yín rèé. Okay. Ṣẹ́rí ẹjọ́ ẹ má bínú, ṣẹ́rí èmi máa digress díẹ̀ lórí nǹkan tí gbogbo everybody ti ń sọ látẹ̀kan. Ṣẹ́rí bàbá tó bí ìyá mi náà ń pè ní ọmọ olóyè méjì tó bí ta kọ nísàlẹ̀ Èkó. Bàbá ìyá mi ní Sábà, bàbá ìyá mi lolùmẹ̀gbọ́n. Ṣó ti yé yín? So now àwa ọmọ indigene Èkó a ti wà frustrated lórí Tinubu. My brother, mi ò ní fi ohun máa go lẹ́nu. Mo ní wọn kí n pa ohun máa gogo lẹ́nu sà. Since tó jẹ́ pé kì í ṣe question tó jẹ́ pé àlàyé lẹ fẹ́ ṣe. Ẹ ti gbọ́ lẹ́ǹkan pé ẹnìkan lòun like Tinubu, many people like Tinubu. One of the things that we don't do is we don't deal with individuals unless we have to. Afẹ́nifẹ́re ni o, Tinubu ni o, wọ́n fẹ́ hàn sí ìtara wọn. It's none of our business. We are after what is best for the Yoruba nation. So ego, Tinubu ṣe kinní kan 20 years ago. It's not our concern. What we want to do is to critically analyze what is on ground, then run with it. And that's what we stand for. This is why we believe as a self-determination organization that tílùú Èkó bá fi lè lọ kílẹ̀ ń jà fún olúùlú Èkó. Ìyẹn ló fẹ́ jáde. But any other opinion. Ìlú Èkó lè lọ. Ìlú Èkó lè lọ sẹ́ni wí àkóso tó lè gbèkó lọ́wọ́ wa. Ẹgbẹ́ ṣe sùúrù. Ṣe rí Gbádébọ̀. A máa ní ṣòro wà lófin ìlú tí ò sófin. You can put it on the chat room. Thank you very much. Well, okay. Tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀. Thank you, sir. Thank you. Ẹ ṣé gan-an ni sir. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa try as much as possible. Ká máa adhere by the rules and regulations. A ti sọ pé ẹni tó bá ní suggestion ẹ gbé sórí chat box. Tó bá jẹ́ nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣẹ̀ ní gbangba ni ẹ send ẹ lọ sí website YNGD. Ẹ rí ń bẹ̀. Kẹ́ send email sí wọn. Ẹ share opinion yín síbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká try. Ká wò ọmọlúàbí tá jẹ́ ká dẹ̀ abide by the rules. Ìgbàdé ti sọ pé kí ni mo ti wọ ọmọlúàbí mo ti dákẹ́. Bọ̀ ṣe mọ̀ kò mí pé. Ẹ lè scribble nǹkan tí ẹ lè scribble ẹ̀ sórí chat box. Opinion mi but àwa ò fẹ́ àdé ní dìbò fún. That's it. That's mi rò bí. That's fine. Yes. No, that's fine. That's okay. That's good, sir. Ẹ ṣé sir. Okay, ẹni tó lo Infinix Hot 12 Play yìí, ẹ jọ̀ọ́. Mi mẹ́ni tó jẹ́ o, ẹ bá ti lórúkọ yín o. Ẹ jọ̀ọ́ kí lórúkọ yín sir. Arọ́jọ yín bọ̀ nínú òkùnkùn náà lẹ́wà àbí màá ní. Ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tanná kábàlì lójú yín mà. Ẹ jọ̀ọ́ kí lórúkọ yín mà. Orúkọ mi ni Pastor Mrs. Ọmọlára Òjó. Thank you. Princess over to you. Thank you. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ ti mọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò sí náà ni. Ìta ni mo ti wà látàrọ̀ bá ṣe ń ṣe program àtà ṣe Zoom meeting yẹn. Question tí mo kàn fẹ́ béèrè ó lọ straight sí ọ̀dọ̀ brother mi Akíkanjú. Mo ti ń follow wọn bọ̀ látàrọ̀. Mo kàn fẹ́ béèrè question yẹn ni pé ṣé bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ṣé wọ́n ṣiṣẹ́ much lórí àwọn youth wa? Ìyẹn number 1, 2 in 1 ni. Then number 2, àwa tá wà ní Nàìjíríà. Àwa náà ń ṣiṣẹ́ but tí a jẹ́ kí anybody mọ̀. Irú àwọn ibi táwa village táwa wà, ẹ má jẹ́ kí n tàn yín. Yoruba Directorate has gone far. Mo fi gbogbo ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀yà. Tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n ready, wọ́n support wa 100%. Èmi kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ brother mi yẹn Akíkanjú pé ṣé bí àwọn náà ṣe ń ṣe bí wọ́n ṣe sọ yẹn, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣe láàárín àwọn ọ̀dọ́? Because àwọn ọ̀dọ́ àwọn ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ṣé bí wọ́n ṣe sọ yẹn, ṣé wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn láàárín àwọn ọ̀dọ́? Ìbéèrè mi nìyẹn kọ́kọ́. Àmà. Ṣé mo lè dá wọn lóhùn bẹ́ẹ̀? Yeah, sure. Go ahead. No directed. Ẹ ṣé gan. Question yín ò very wrong, kò dẹ̀ wà hard to answer.
I can't show you my personal life for some purpose driven for some reasons, but I'm purpose driven. Mo sọ ọkọ lẹ́ẹ̀kan mo ní Yorùbá tèmi, Yorùbá nation tèmi, àwọn ọmọ mi ni. Question yín pàtó, ma, I'm doing a lot, and I'm asking, and I'm also still doing more. Bí jẹ́ ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí presently, I am in communication with Yoruba people, not in Nigeria only, but outside Nigeria. Mo mọ ọmọ kan tó pè mí tó bú sẹ́kún jọ́ kan. I'm just giving that as an example so that this also can let you know that Yoruba nation is important. Àwọn ọmọ yín tó wà níta wọ́n ń jẹyà. This guy is bearing mi ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀, ọmọ orúkọ Ọ̀yọ́ gidi ló ń jẹ́. Ó dẹ̀ pè mí jọ́ kan ó dẹ̀ ń sunkún, ó ní ẹ ṣe mọ̀ pé mo lọ sí embassy ní Ghana, mo fẹ́ lọ ṣe passport mi. But because I bear a Yoruba name, and this is a descendant of Ga people in Ghana, wọ́n ní kì í ṣe ọmọ Ghana pọ̀ ọmọ Yorùbá ni, wọ́n ti tó lọ pé ìyá ẹ̀ wà kó ṣẹ̀ torí passport. Kí ni mo ṣe give example yẹn ni pé he called me because he said I can only speak to somebody that actually understand the conservative reasons why I need to be a Yoruba person. Tí àwọn èèyàn bá gbọ́ mi, ìyá mi, I won't become somebody like that from Ghana, who I've never seen in my life would call. So every day of my life is purpose driven to make sure I reach out to people because, like I said, we are the ones that need to change the future. Because I don't argue with elderly people. I do not argue with elderly people, not because but they are already at a position where it's not for me to convince you to change. The people I need to convince to change are the ones that are growing up. Because when they come to the age tí ẹ̀yin dé, irú ọ̀rọ̀ tájọ́ ń dialogue lẹ́yìn tó wá ń di àríyànjiyàn táwa dàbẹ̀ ni pé kò yé kan ibì kan ló máa bọ́ sí. Mo rò pé mo answer question yín ìyá mi. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé Ọ̀gbẹ́ni Akínkanjú. God bless you, sir. Thank you so much. Màá pe dádì wa, dádì Ògèdèngbé. Àwọn ni mo rí next. Ọjọ́ ọ̀la á pè mí. Mi ìtara yín sà. Ẹ ṣeun olóòtú. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi nsìn? À ń gbọ́ yín dádì. Mo ní ìbéèrè kan ṣoṣo. Ní African American bí báyìí, wọ́n fẹ́ pe ìjọba Amẹ́ríkà lẹ́jọ́ fún reparation torí oríṣiríṣi tán ti ṣe fún àwọn that portion of the American citizen. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń wú jáde nínú ìjàngbara yìí àti ètò ń jáde pàápàá, mo ṣe gé economic hub Yoruba land tán federalize ẹ̀ ní 1967 torí ẹ̀ pé òun náà ló fa irú èyí tó ń jáde lẹ́ni yìí tó yẹ pé with no compensation fún Yoruba people, Yoruba land. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí ká ṣe class action láti gba reparation lọ́wọ́ federal government of Nigeria? Torí ó dà pé àwa nìkan nìkíní yẹn ṣẹlẹ̀ sí. Nípa bẹ́ẹ̀, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí àwọn ọmọ tí nǹkan ò yé á polongo ẹ̀ nígbà tí kéèsì yẹn bá wà, akọ́ fi sí debate. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ló máa kọ́gbọ́n bẹ̀. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe? Ẹ ṣeun. Daddy, thank you. Enika institute class action against the Federal Republic of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni. Now, kò sí nǹkan tí ò possible. But ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ kọ́ wa pé ọgbọ́n ju agbára lọ. Ẹ̀dẹ̀ ní tígi bá wo lùgì torí ẹ̀nà kan gbé pé ká má kó irin méjì ságbẹ̀dẹ at the same time. Ó possible, timing ló ń láti wà okay. The reason being pé òwò gbọ́dọ̀ dówò lọ́rùn. And bá a ṣe fẹ́ bá Nigerian government ó gba ọgbọ́n, ó gba ìmọ̀, ó gba agbára, and they can fight dirty
we are ready also, but at the same time, but in a nutshell, Nkotebere is a possibility, but we need to understand some of the challenges that we've had with them. Our situation at the moment is like David and Goliath. In terms of diplomatic connections, they have it. In terms of resources, they have it. We've depended and we keep depending on the goodwill of our people to be able to get anything done. So with that in mind, mo fi pé àwọn nǹkan tá à ń ṣe kọ́lọ̀ fún wa ká ṣe ní àṣeyè and àṣeyè lálákànṣepọ̀. Tá a bá ṣe dé level kan, it's something obviously that I think it will be prudent for us to review. And immediately I mentioned kìíní yẹn, kò easy láti fight ìjọba, but ọmọ ọba kì í jà bí ẹrú, kì í dẹ̀ ṣojo. I'm sorry to say this because you're an anthropologist, and for many people who don't know, it's a specialist area. Baba happened to be one of the few in the entire world who can be said to be an anthropologist. So, Konshe, anything that has to do with Black history or anything is something that I can teach you. But just to remind you, sir, of the issue with MKO Abiola, he lost that election before he contested. And it all borders on the issue of reparation. We live in a world where records are kept. Babangida said, my hands were tied. So with that, it's something to demonstrate the power that a federal government controls. And you know when Abiola drank that tea, the caliber of people at that meeting. Nibati Abiola Muti. So with that, not that you're ruti by Mimete, Nimuti, they might like it. Sorry. But or a Terini. But what I'm saying is it's something that we don't believe it should be done at this moment. Maybe in the future when we've advanced the course of the Yoruba self-determination treaty. Sorry, the view, yes, sir. With the view of educating the masses, especially our youth in Mushegbenye, we know we may not get anything out of this, but when this is ongoing, you keep the tongues. So impediment. Number one, we have an issue with the Constitution. We have a force majeure notice that have been given twice, and even in the recent court hearing, they denied. Many people may not know. I may just let the cat out of the basket. They denied ever being served. So we've had to resort to new paper publication. Can you imagine the federal government of Nigeria saying to the court that we know nothing about the constitutional force majeure? Sherry, so I want to we don't want to empower them doing things they can use against us. There's some of the trump cards that we will keep for now. I understand it between local and our only were empowered, but the man say Ashwegba. But if there's anything that I think I can take you on, like we do most times, early educate what in me, barrister most of others of other things. We can go through brainstorming session and see if it is feasible. Hello, sir. Thank you. Thank you, sir. All right. Ẹ ṣé fún ìbéèrè àti answer yẹn. Princess. Ma?
Mọ́mì Aqua wọ́n mi rò pé mo bó ṣe fẹ́ tẹ kinní yẹn mọ́ nígbà kan because wọ́n wọlé ó já padà mi mọ̀ bóyá sì fẹ́ béèrè question. Aqua ni wọ́n orúkọ wọn. Aqua. bẹ́ẹ̀ ni. Okay then. Ti unmute tàbí ẹ jẹ́ ká rí fèsì yín. Face mi Ẹ wà lè báyìí. béèrè question. Okay. Aqua títí lọ́lá. Bẹ́ẹ̀ ni. Yeah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fásitì yìí fún everybody. Welcome. My concern about nǹkan tí à ń discuss nípa ọ̀rọ̀ Èkó àti ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá ló jẹ èmi lógún torí ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí. Tí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú gbogbo àṣeyọrí àti àṣeyege tí àwọn òbí wa ṣe títí di àsìkò yìí. Ṣùgbọ́n nípa ọ̀rọ̀ tó ń lọ lÉkòó mi tiẹ̀ kì í máa ń fẹ́ gbọ́ wípé àwọn Ìgbò fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá. Zètí tó jẹ́ pé ó tiẹ̀ máa ń irritate mi, mo máa ń wò wá pé ṣé àwa Yorùbá tá tiẹ̀ wà láyé yìí gan ṣé à ń ṣèyàn ni tí Ìgbò máa sọ ìzé tí mi tiẹ̀ kì í fẹ́ gbọ́. Because the housing policy in Lagos àti ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ kán lọ túnṣe. Kò sí ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá tó lè fẹ́ rẹ́ǹtì ilé yàrá kan lÉkòó sìn tó lè rí mọ́. They all moved to Ogun State. Wọn ò rí lẹ̀ mọ́. So àwọn wo ni ká blame? Ara wa ló yẹ ká blame now. Ara wa ni kì í ṣe Ìgbò. Ìgbò tó settle down. Àwọn politicians wọ́n fẹ́ kọrí wa síra ká máa forí gbára ká máa jà. Àwa náà dẹ̀ fẹ́ sọ pé Ìgbò fẹ́ gbà. Ilẹ̀ Yorùbá mélòó ni Ìgbò fẹ́ gbà? These are the things tó jẹ́ pé mo sorry o bóyá nǹkan tí mo sọ kò against bíbá I don't know. But that is my own submit pé Ìgbò kò fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá. Àwa fún ara wa ni ká lọ change àwọn housing policy wa. Ká change ẹ̀. Ká má jẹ́ kán frustrate wa mọ́ pẹ̀lú àwọn agents caretakers tó ń yàn káàkiri tó jọmọ Yorùbá. Tọmọ Yorùbá náà fẹ́ rẹ́ǹtì ilé tí wọn ò ní fún wa tó jẹ́ pé tí Ìgbò bá dé náà máa fún. Ìyẹn nìkan tó ń bí èmi nínú ẹ̀jẹ̀ má bínú. I don't know, mommy. It is mo forí adé ní ẹ má no, thank you. Thank you, ma. Thank you. Thank you. And thank you for coming to. Pé gómìnà ò ní agbára ní orílẹ̀ ibi tó ń gọ́bà. Mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú governor for 8 years. Mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú minister for 4 years. Governor ní àṣẹ lórí ibi tó bá ń gbé. Ó ní àṣẹ. I work in governor's office. Ó ní àṣẹ. Ó ní àṣẹ. That's it. Ọlọ́run á máa. Thank you. Thank you. You made a valid point. My response to the last one, Emma. You know there's been agitation for state policing in Nigeria. And when it's about bottom, I was young, and I believe we have elders here in the house that will probably take us down the memory lanes. Ní regions, àwọn state police ti wà rí nígbà kan. At a point, all disappear. And as it is right now, the chief security officer of the state is the police, is the governor. Is the governor. Is the governor, yes. And but governor can't do nothing if Abuja is, if the police control is if the police force is right under the control of the federal government. We've seen it on many occasions. Yes, an example was one where a superintendent of police was contesting with the governor. How many of you? He will not answer. He said, I can't tell you for official reason. What is it that is classified as a chief security officer of the state is not allowed to know? What other in the state, in its jurisdiction, right, should be more superior than the one that's been reposed to him? So these are some of the anomalies that we see. And we still take the same thing down to the Nigeria Constitution as amended. Because I want to come in that Sherry, the security meeting, tí àwọn governors máa ń ṣe, they have money for security meeting.
most of these governors kì í ná owó yẹn fún àwọn tó yẹ kó ná fún. Tẹ́ bá fọ́lọ́pàá ló yẹ tẹ́ fún navy, ìwọ àti ọlọ́pàá tó jẹ́ ọlọ́pàá ní state yẹn bó ṣe yẹ kẹ́ rí ni. But these governors will never give them nǹkan tó yẹ kán fún wọn. Wọ́n á fún wọn ní peanut. Automatically, all the security officers tán bá ń ṣe meeting every Monday náà ṣe meeting. Wọn ò ní side wọn because they are not giving them the real amount they are supposed to be given for security. PBT problem ti wà nìyẹn. Tí Sọ̀yàolú àti chiefs àti ọlọ́pàá tó jẹ́ state boss tó bá team up, tí gbogbo wọn team up tó ń fún wọn ní envelope tó yẹ kó máa fún wọn every month. Wọ́n á team up, nǹkan tó bá ń sọ náà máa gbọ́ sà. Nǹkan tó bá ń sọ ló máa gbọ́. But tó bá ti di pé ẹ ń yọ nínú owó wọn, táwọn náà dẹ̀ mọ iye tó yẹ kán fún wọn. Wọn ò ní side yín, kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe tán máa side. Ó yẹ kán padà lọ́kàn lọ bára wọn sọ̀rọ̀ ní sà. 75% àwọn yóò wọn ò sí lẹ́kọ̀ọ́ mọ́, ó ti wà. Are you saying that funding the police is within the power of the state governor? Because I believe the state, even much as there are security votes, and I don't think it's in the place of the state governor to be funding them. I've seen them; they've done it on many occasions, but it's not their constitutional role to do that. Security meeting. Yes, ma'am. When they have the security meeting, they're supposed to give them money. They're supposed to give them. I work in government 8 years. I would love to see that authority, man. Baba mi sir. Yes. Baba mi Barrister Ogedengbe. Yeah, 1 minute. Ṣé ẹ gbọ́ mi sir? Yeah. Ṣé ẹ gbọ́ mi sir? No, I will. 1 minute, please. I can call you. Your man, come on, Connie. I will send you my number. I want to see the piece of legislation that permits the governor to be doing that. I'm aware they do have security vote monthly, but I'm not sure if that goes towards funding the Nigerian police force. Navy, Air Force, Army, gbogbo wọn ló máa wà ní security. Oh, they are. They are. But is the funding of those supposed to be giving something to go and take care of their zones? Sherry, in culture, maybe live, man. Maybe what are the things? In culture and so mommy. In culture and so man. In culture and so we want to be in a position as an organization to be able to petition them. So you're bringing something to light that I'm hearing for the first time. And if you're saying that the state governor is responsible for the funding of the police, I'm aware that, what's his name? I'm not saying fund, but what I see, Timo Demo, security votes, some every month. The security is one of the reasons why they can fund Amoteco and the rest. That is why they are having security meeting every Monday. All arms of security. But the question, do they, what do you call it? The control of the Nigerian police force, is it under the control of the state governor? The commissioner of police is under the governor. No, it doesn't take. You've had it. You've had the governor. If you haven't seen the video, we'll send it to you. We know this. And Akeredolu, being the former chairman of the Nigerian Bar Association on many occasions, is on record to have challenged Nigerian police on the state of policing in the Yoruba and other states in Nigeria. So what you're saying, I can put you to prove. If you give me a piece of legislation, we will be in a position to petition our Yoruba government. That's what we can do. But if in the absence of that, everything else is just essay. But Tebani evidence, a piece of legislation, an authority, I'm talking of authority. If we in evidence, you can strike and find out. It means what you brought is an ESA. It doesn't hold water, man. No, we are putting you to prove, and we've stated our own position. But if you can't give it to us, then what? I can't Barrister, give it. Barrister, I get him the question, mommy. Mommy, ẹ jọ̀ọ́, a ti gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ, but question kan ni mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin màmá wa náà lè máa ń sọ pé orí bíbẹ́ kọ́ ni oògùn orí fífọ́. Ṣé rí tá a bá ní pé bí nǹkan tí ẹ̀ ń sọ ń sìn, let's say it's true. Let's say it's true. Tá a bá fẹ́ act on it pé tìtorí ìyẹn o, a máa da Sanwó-Olú nù
sínú omi o kí ẹlòmíì kó wá take over tí ò ń ṣe full tí a believe wípé kò lè sọ Yorùbá kò lè sọ anything tọ́dẹ̀ ti tún sọ fún house wọn ní ẹ máa gbọ́ wọ́n ti tún sọ fún wọn ní house wípé wọn gbọ́dọ̀ sọ Yorùbá ní house wọn the house of rep wọn so ṣé inú máa bí to that extent ká la ojú wálẹ̀ kán dẹ̀ wá kán ṣe gbogbo yẹn fún wa kán gba Èkó lọ́wọ́ wa. wọ́n ní àgbà tí ò bá bínú lọ́mọ ẹ̀ ń pọ̀. We need to gbogbo wa la wà hot about their government but we need to calm down. Mo kàn ń sọ àwọn reasons tí a lè bá wọn jà ń sì án láti kọ́ wọn to order ni án láti pe àwọn ọmọ wa kábẹ̀ wọn ni because most of them wọn ti ẹ̀gbẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ wọ́n ti sá lọ sógun state wọn ò lè afford owó ilé Èkó pẹ̀lú àwọn caretaker àtàwọn ẹranko agent tá à ní Yorùbá náà ni wọ́n pẹ̀tù owó tó máa gbé fáwọn ọmọ wa láti san kò jẹ́ kán tiẹ̀ lè dúró lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ Ògùn ní gbogbo wọn ń gbé Ògùn náà ti ń wá sẹ́kọ̀ọ́ wá ṣiṣẹ́. Àwọn alaba Sherry nǹkan tẹ́ sọ there are some points in what you said and abiyamọ ni and I can feel your pain also and but as regards the legality of our situation in Nigeria, in Yoruba land, it's something that we need to review. If the Kuban KB to the military imposed constitution is not what is messing the whole thing up, we won't even have self-determination. So, in rule, Olashinja Jambara, Ki Ekule KB, Kukeye KB, Aomawa, Kuyekoma Sori Titi. Kò yẹ kán láti máa travel from ìṣẹ́jú mélòó láti ìlú kan wá sí kejì kan tó dé kínní but gbogbo àwọn àtúnṣe tá a believe pé a lè túnṣe náà nìyẹn but Ọlọ́run á fún wa ṣe and thank you very much for coming. But the constitution yẹn I'm a good student of life. I don't believe there's a graduation date on site. Life is a university, but if you can give me one authority, I will be more than glad to petition. When I say hi, our organization will be more than glad. We've done it. We would write to Obas, we will write to government, we will write to international bodies, telling them not to neglect their statutory obligations to the people. But if we don't have that, we are aware of security vote and we are aware of the police commission and their roles. So, but thank you. Princess. Princess. Olóòtú ẹ má bínú mi ìfẹ́ dá ọ̀rọ̀ mọ́ bàbá Ògìdìgbé lẹ́nu lẹ́ẹ̀kan. There's only simple thing I want to say. Security vote tí ìyá wa ń sọ is different from creating a security parastatal. The Constitution of Nigeria does not allow that, so I don't understand the mixture. It doesn't. We already know that security vote is a scam, even in that country. So it's not about Akeredolu Sanwo-Olu security vote. So all of them collect, even to the northern governor. So they don't use it for the same. So why is it our own that we want to ask? Why is it not using it for one thing? So create a security parastatal, which is not allowed in the Constitution of Nigeria for any governor in Nigeria. Politics, and everybody knows that. The Amotekun in Lagos is one of the worst mistakes they've made, and I'm talking as a citizen of Nigeria now, because there are some things they do to appease Sokoto Caliphate. You get what I'm saying? They don't want it. So we know a lot of concessions given in order to get certain things. But Nkochi Akikonjusoye is the position on ground at the moment. And this is one of the reasons when over many decades we've been told our ways or the highway. That was the reason we said to your tent, O Israel, Omo Yoruba, Ilea, so Onia, or Kinsheruna. So to buy a quick anoma in your phone, Ali Dabu Burawa, Nijo Tatunshi Amotekun, Chinoto Sofunwa, we Alati Bia Wokon, Konwano, Konshikini Konton Mo Yoruba, Bauli Machine fee. Kí adìyẹ kó kọ́lé kó ní kí ẹkùn wa máa ṣọ́nú ilé o ṣé bọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn àbí ká já kó lọ sílé ẹkùn mo fẹ́ lọ gẹrun orí o
Is that security? So that was Oguntokoko Gbipelu Amotekun. Everybody knows the control. Because Amotekun Leko, only reason for political reason. So that we can blame our people for giving away that. But if they had been adamant that the other Yoruba states, perhaps most of the things that happen in Lagos would not have happened. But Onitabawo, Judoiko, Auradego, Ibita Walele, we need to look at the greater goals. People and law, or Tani, Ikoti safe. Because Kosingota and Jajangbala fun, Chico Batualo, don't control power. Tí wọn dẹ̀ kí n ṣe ẹni tó pé wọ́n fẹ́ gbọ́ tó ẹ̀pà náà lájẹ́ndà tí wọn ò la ṣe ń sọ pé ká fi ọ̀rọ̀ sùkùnkùn ká fojú sùnùkùn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Thank you very much, Princess. Ẹ ṣé gan-an, sir. Okay, mi ò rọ́wọ́ anybody lókè mọ́. So I think we're all satisfied. tó náà tèmi lókè. Mi ò rí mi ìrọ́wọ́ kankan lókè. Àánú ara mi ṣe mí. Ẹjọ́ ta ló sọ̀rọ̀. Lórúkọ yín sà. Kékeré ìlú lẹ́yìn. Okay, ẹ má bínú. Mo ti rí, ẹ má bínú mà. Mo fẹ́ máa bọ̀ lọ́fíìsì yìí nìyẹn. Ẹgbẹ́ àwòrán yín jáde kí n lè gbé picture yín sí sà. Èmi rè o. Mi ò máa rí yín. Ó tán àánú ara mi ṣe mí. Ṣé ilẹ̀ náà wọ́n sọ kékeré ìlú? Wọ́n lórúkọ wọn ò tún rí fèsì. Wọ́n wà ń bẹ̀ ọ́. Wọ́n wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ torí pé mi ò ga. Mo ti rí yín sà, ẹ má bínú. Mo ti rí kó ṣe pa ẹ̀ga ibi tẹ́ jókòó sí lọ́lọ́lẹ̀. So ẹjọ́ question kékeré tí mo kàn bẹ́ẹ̀ bèrè ni pé nígbà tí wọ́n sọ tí à ń gbọ́ gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́ yìí tí àwọn kan wá ń sọ pé àwọn ò dìbò fún àwọn ò láìkì Jagaba kò sí tó kàn yẹn pé Yorùbá là ń sọ kọ́ má gbalẹ̀ Yorùbá là ń sọ. So ẹjọ́ tó lọ́rọ̀ question tí mo fẹ́ bèrè ni pé kí la lè ṣe because ṣé Jendor àti Sanwó-Olú wọn lè come together to láti jàgbára because tó bá gbalẹ̀ Yíbò gbogbo àwọn tó ń sọ pé àwọn ò láìkì Tinubu àwọn fúnra wọn gan wọn yìí lè jókòó síbi tó jókòó sí ẹjọ́ kan tí mo fẹ́ bèrè nìyẹn torí ó really pain mi gan-an àtọ́ bí sẹ́kọ̀ọ́ ẹ ṣé gan ni sà. Tinubu gan ti tẹ̀kọ́ Tinubu ti sálẹ̀ kọ́ àwùjọ ó ti ta omi ó ti ta gbogbo ẹ̀ mọ̀ ni Tinubu gan ti tọ́ ẹ ó ti tẹ̀kọ́ so ẹ má sọ pé Tinubu ti pè ẹnìkan kọ́ ò lè gbèkó ẹ má fi gbogbo yẹn dẹ́rù bà wá 22 years 22 fucking years. Brother, we have within 9 years. Mind your language. Within 9 years, Ẹjọ́ ẹ má bínú. Ẹ má bàa jẹ́ ká lo àwọn quarter language NBA, please. Ẹjọ́. Yeah, sorry. Nǹkan tí ẹ bèrè ẹ má bínú sà, ẹ má bínú gbogbo lé. Ẹjọ́. Yeah. Nǹkan tí ẹ bèrè two political parties with two separate interests. It's not a case of opposition party and the party in government collaborating. We're looking at a situation where the two people want the mandate of the people. So asking them to work together at this point, one of the representatives of that group happens to be is it Jendor? They mentioned any Gbadebo. Any Gbadebo. Gbadebo. No, Jendor. Well, we're not in a position to do that. Our méjèèjì tí nǹkan tó bá rí báyìí, that will be their discretion. Tó bá jẹ́ bí irú lóyìnbó sì ni, he can't withdraw from the race for the other one. I beg it, but politics wà tí advance tó yẹn ní Africa kì í put interest àwọn èèyàn first. So tó bá jẹ́ bí irú ìlú òyìnbó ni ẹ kàn gbọ́ pé àwọn withdraw tactically in order for others to contest. I just often go I want to support it. We can support it. If either of them can do that, even if they want to do it, I think it will be appropriate. This is just my own humble opinion for an incumbent governor
right, to be supported, to hold Lagos on trust for the Yoruba people. But it's speculative. We don't know whether it's going to happen. So the only thing we are going to plead with our people is to vote for the incumbent governor, because at the end of the day, you don't joke with power of incumbency. We don't just want a situation where there will be a split in the vote. We don't know whether legitimacy or where one get, but nobody anywhere in the workplace or undermine the power of incumbency. So if we look at that and we put that in perspective with our collective aspiration for a Yoruba, a sovereign Yoruba nation, I think it makes more sense to vote tactically and support the governor in place, the incumbent governor. So go to Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Many thanks. Okay. Okay. Okay, I think that's the end of Q&A. So There's a lady, sorry, so the gent, I don't know whether it's Kekere Inoile, the last one. That one, yeah, I want to share Soroton saying. That one, no, no, I won't go. Kekere Inoile, please unmute yourself. Oh, okay. Emma Bino. We need to see your face also, please. Okay, ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú. Ẹ jẹ́ kí n wá ẹ jẹ́ kí n wá camera. Okay. Oh, thank you. Thank you. Kí ni ara o? Ilé rò pé bí ìlànà ló máa jáde sí wa rí. Ẹ kékeré inú ilé náà sì ni. Mo kí wa nínú ilé o, mo ṣèbà fún gbogbo ẹ̀yin àgbà pátápátá. Mo kí wa pé a kú ètò nínú ilé yìí, àkókò lè dára, a kú ìjà fún ilẹ̀ wa, Olódùmarè á gbà fún wa. Mo sì dúpẹ́ náà lọ́wọ́ àlejò tí ilé gbé wálé ní akíkanjú. Oore ọ̀fẹ́ wọn ni mo rí lò tí mo fi darapọ̀ nígbà àkọ́kọ́ sí inú ilé yìí. Ìyẹn náà jẹ́ ẹ̀rí fún ìbéèrè tí màmá wa kan béèrè lẹ́ẹ̀kan pé kí ni akíkanjú ń ṣe fún àwa ọ̀dọ́. Ọ̀rọ̀ ti pọ̀ nínú àwọn tẹ́ bá wa sọ, ìbéèrè kan náà ni màá sì béèrè lọ́wọ́ wa. Lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá tí mo bá pàdé níbí lẹ́ni àtẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ti sọ̀rọ̀. Nítorí pé ìbéèrè náà lọ̀rọ̀ mi máa fẹ́ mú lọ́wọ́. Ìbéèrè tó sì máa mú lọ́wọ́ ni pé ìbéèrè mi àkọ́kọ́ gan ni lórí màmá wa princess tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ ń bẹ̀ yẹn ni pé kí ló dé tí owó múmú ní àyà wa Yorùbá lọ títí? Lórí ọ̀rọ̀ ààbò, tó bá jẹ́ wípé àwọn ọlọ́pàá ń gba sálárì wọn, tó bá jẹ́ pé fún àwọn ohun èlò fún wọn láti fi ṣiṣẹ́ la bá jà lé lórí ń bí lénìí, kì bá dùn gbọ́dù wípé kán fún ọlọ́pàá ní envelope. Ẹ̀yin tẹ́ bí wa nígbà tí àwọn ọlọ́pàá ń lo níkà, envelope mélòó ni wọ́n ń gbà? Nígbà tí wọ́n lo hash over black, that was the Nigerian Police Force uniform tí mo gbọ́njú mọ̀, hash lókè, black insàlẹ̀, envelope mélòó ni wọ́n ń gbà? Ìgbà tí bí mo ṣe kéré tó yìí, tá bá ń lọ síléèwé ńgbà náà, wọ́n á kó èso sétí ọ̀nà, wọ́n á fi òkúta sí ẹ̀gbẹ́. Kò sí ẹni tó máa ra ọjà nígbà yẹn. Àwa gangan bá ṣe kéré tó ń gbà yẹn, kò sí ẹnikẹ́ni nínú wa tó lè jí owó yẹn. Kọ́bọ̀kọ́bọ̀ ni wọ́n ń so mọ́ wa létí aṣọ nígbà náà. Kí ló wá délé ní tó jẹ́ pé owó jẹ́ àgbà ohun tó ń àìsàn tó ń ṣe wá ní ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire? Ìyẹn ni ìbéèrè mi àkọ́kọ́. Ẹ má bínú kó máa pé méjì. Ọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ kó pé méjì. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ bàbá tẹ́ tún padà farahàn nínú yàrá tí mo wá yìí, nationalist lèmi. Kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú bóyá Tinubu tàbí Lagos State tí wọ́n sọ pé kó padà sọ́wọ́ Sanwó-Olú yìí. Nítorí pé Yorùbá ni lánàá, Yorùbá ni lénìí, Yorùbá sì ni títí láéláé. Mo máa ń sọ káàkiri, akíkanjú máa jẹ́rìí mi ń bí. Yorùbá ju anybody wa lọ, ó ju àwọn bàbá ńlá bàbá wa lọ, ó sì ju àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀la lọ. Nínú àwọn ìbéèrè tẹ́ béèrè, mo ní àwọn àlàyé tí mi bá fi kún ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá wa ti sọ. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè nínú gbogbo ẹ̀kọ́ tẹ́ kọ́ wa lálẹ́ yìí ni pé Tinubu president, Tinubu ní Aso Rock, Tinubu 4 or 8 years, Sanwó-Olú lẹ́kọ̀ọ́,
APC across Southwest ilẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire. Ẹ jọ̀ọ́, ìbéèrè mi ni pé ṣé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé lọ́wọ́ yìí ni ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí Yorùbá Nation? Àbí ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ń ṣáájú wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, ẹ máa wá dákẹ́ fún ọdún 8, ó wá di ọ̀yàn ọdún 8 ń gbà yẹn, ẹ tó sì ti wá fẹ́ máa pariwo Yorùbá Nation padà nítorí pé wọ́n fi Tinubu rẹ̀ yín lẹ́kún lé ní gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe fi MKO rẹ̀ yín lẹ́kún ní 1993. Ìbéèrè mi rẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ìbéèrè. Okay, thank you. Number one, Yes, sir. we don't have any support for his presidency. We didn't speak out throughout. Ọmọ Yorùbá, olóṣèlú ṣòṣèlú wọn ni kò kàn wá. Nǹkan tó jẹ́ ká dá sílẹ̀ yìí, kò ṣe ń pé tó ra fẹ́ sustain Sanwó-Olú ní power. Kò ṣe pé nítorí pé APC ẹ lọ ṣèwádìí gbogbo wa pátápátá. Kò sẹ́ni tó béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wọn. We don't have anything we want them to do for us. If there's anything, we've always been a thorn in their flesh. And kò yàtọ̀. Èyí tó yàtọ̀ lélẹ̀ ni pé a gbọ́dọ̀ là ń ṣe jàǹgbara ká máa tanra wa jẹ. Ká dẹ̀ máa gbọ́ wípé Èkó no man's land ni àwọn kan fẹ́ gbà. We see every day la máa ń rí fídíò. We must take Lagos. Bí ìgbà tẹ́ pé fẹ́ ra ẹmọ búrẹ́dì tó ń pè ní Sangros those days. We must take it. Abẹ́gẹ́, so nǹkan tó jẹ́ pé àwa ni àìlè sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ rí burúkú, ẹ jẹ́ ká critically analyze kíní tá a bá wà tactical. Á dàbẹ̀ ní pé ìjà la máa jà títí. Our liberalism, I'm glad you're a nationalist. Our liberalism hasn't taken us anywhere. We need to take a position. Ó ti di kì í ṣe ní ti pé ká pa àyàn àbí ká sunlé o. Tó bá lè ya kó ya. We love Yoruba Nation more than we love this organization. This organization will come to an end, like Action Congress. Some of us that are fighting for Yoruba Nation have been stamped with expiry date. At the right time, we come down at our bus stops. But Agbodo Shutito, the only way we see the vision of Yoruba Nation coming to reality is to support the incumbent governor who will hold on trust for the Yoruba Nation. We're still coming to tell him, pé àní lọ níṣẹ́, a fẹ́ lọ, but a fẹ́ lọ ká fi Èkó sílẹ̀. Nígbà tí ẹ bá folú ìlú yín sílẹ̀, kí lẹ ń jàjà agbára lé lórí? Ìlọrin ti kúrò ń bẹ̀ ń jà àgbá padà. A wà dákẹ́ ní generation yìí. Àwa ò fẹ́ dákẹ́ o. A dẹ̀rọ wípé tó bá bọ́ sọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ gbà lóyún tán ní àwa la lè kó. It's a no man's land. Òfin bẹ́ẹ̀ máa change. Orúkọ lè change. Ẹ ti ń gbọ́ cases sí pé yé sọ èdè yín mọ́ is vernacular nínú house tọ́lẹ̀ ń gbé wa lọ sí court. So tá a bá lè sọ̀rọ̀ nísìnyìí, a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù èèyàn. Káwa lù sí nǹkan o. Ipe nítorí àfẹ́ kí lágbájá sọ́kún lóṣèlú ni wá. Pẹ̀lú olóṣèlú ni wá. The end will justify the means. You are not a politician. Political decisions will affect your life. Will affect the destiny of unborn generation Yoruba land. You can't be more nationalistic than to take the ground and say, this is how we are going to do it. This is the way. Atọ́nà, atọ́ka, la fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa. Yìí tí ò bá yí àwọn èèyàn wa, ká ṣàlàyé fún wọn. And at the end of the day, tá a bá ti ṣe tá a lè ṣe, wọ́n ní ká lè ṣe nípa tiwa, ìpè àṣewọ̀n tá a lè ṣe. We go to the poll. Whatever happened, would accept it. My brother, I live in the United Kingdom. During the Brexit, some of us voted for UK to come from Europe. Some believe that UK government should stay there. But at the end of the day, you know what? When it happens, remain and Brexit at So, but wrong. And what people did before referendum was a campaign. What we are doing right now, we are campaigning not for APC, for Tinubu, not for Sanwo-Olu. We are campaigning for Yoruba Nation. Because ibi tí a fẹ́ kí ilẹ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tá ń lọ, ọwọ́ ọmọ Yorùbá náà ló wà. Àwa ara àwọn èèyàn tó yẹ pé
nǹkan tó ń bẹ nínú igbó tó ń dùn mọ̀wúrú ni àdẹ̀fẹ́ kàn pa wá jẹ òun la ṣe sọ̀rọ̀ pé ẹ dìbò fún Sanwó-Olú tó bá wà ń bẹ̀ Ọlọ́run bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ láàrin ọdún mẹ́rin or before then or after that at least a mọ̀ pé àwọn àjòjì wọn annex ilẹ̀ wa mọ́ títí wọn ìdí rèé jẹ́ fi ń gbọ́ wípé báyìí ni ká ṣe ṣe o báyìí kọ́ ni ká má ṣe ṣe o nǹkan tó jẹ́ ó jẹ́ kí gbogbo wa lórí ìkànnì yìí àti tó jẹ́ mẹ́mbà Directorate àtàwọn tó jẹ́ mẹ́mbà Directorate pé ọ̀rọ̀ wèrè ìyẹn mi pé dissenting opinion jẹ́ wọ́n ṣe wèrè o pé at least majority nǹkan tẹ́ ń gbọ́n bíi pé ibì kan náà ni gbogbo wa rò pé ó yẹ kó pọ̀ sí. Thank you. Ẹ má bínú gbogbo ilé bàbá rẹ̀ àgbèsà ẹ ṣé mo dúpẹ́ bí tẹ́ sọ̀rọ̀ lọ yẹn ó yé mi dáadáa. Ohun tí mo kíyèsí nínú ọ̀rọ̀ yìí ni pé àwa Yorùbá a máa ń gbàgbé kankan tí ara bá ti jù wá ibi tí mo parí ọ̀rọ̀ yẹn sí ni mo fẹ́ kẹ́ fi sọ́wọ́ lé ní àwa ń tẹ̀lé yín. Bàbá mi kan ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wípé ṣe rí kí gbogbo wa hù bí olú ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ni point. Ṣùgbọ́n tá a bá ní ọmọ Yorùbá wájú ohun tí mo fi gbà pé tí a bá sọ pé àwọn tí à ń sọ̀rọ̀ àti Tinubu àti Sanwó-Olú Yorùbá kan náà sáà ni wá ìran kan náà sáà ni wá. Now tí ẹnìkan bá wà wájú kí àwa tó kù ká tẹ̀lé yín kí ọ̀nà wa ó lè tọ́ tààrà. Ṣùgbọ́n bàbá mi Ògèdèngbé bàbá rẹ̀ àgbélẹ̀ kan sí kí ni ara ò ṣe ní tù wá ní ẹ̀yìn oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́fà ọdún kan lẹ́yìn tí nínú ọ̀rọ̀ ẹ má bínú nínú ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn tẹ sọ́nsìn nínú campaign tí wọ́n ń ṣe ni pé ṣèbí tí Tinubu bá di president wọ́n máa legalize Àmọ̀tẹ́kùn as local or state police. Ẹ jọ̀ọ́ sà ṣé insecurity ni reason tá a fẹ́ gba Yorùbá nation. Insecurity wà lára ẹ̀ insecurity náà wà lára ẹ̀. Mi ò gbọ́. Mo ń gbọ́ yín. Insecurity wà mẹ́ gbọ́ngbà tí Mrs. Àpáta sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ṣé rí gbogbo ilé àlèsàn pa àjọba ọmọ ìlú náà lọ́wọ́ mẹ́ ẹgbẹ́ wa náà ti ń gbé tírélà wọlé pẹ̀lú kámẹ́rà tó fi ń yàgbọ́n tó ti dé o. Ṣé ẹni tádìyẹ bábà ló kún sára lè rokùn ṣó lè ra adìyẹ ni? Abẹ́ẹ̀gẹ́ nǹkan tí mo ń sọ. Ọ̀rọ̀ tí Tinubu tẹ sọ kó lóṣèlú máa ṣe olóṣèlú kí àwọn activists kan máa ṣe tiwọn. Tí Tinubu bá ṣe nǹkan tó wà lókè nǹkan tá a bá fẹ́ sọ àá sọ. Kò sí government growing up as we observe activists. Bẹ́ẹ̀ kọ́ kùtì gbogbo wọn every government of the day activists will speak out. We see the same thing in America. So Tinubu kan happen láti jọ ọmọ Yorùbá ni. Tó bá máa change ká máa wòran ni. We've had promises upon promises. We don't live on promises. Action speaks louder than voice. But in any case, a ti mọ̀ wípé ọ̀bọ kì í jèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Constitution Nigeria as long as it exists, Yorùbá ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Nigeria. And pending the time tá a bá fi máa lọ, a fẹ́ kí olúùlú wa ó bọ́ sọ́wọ́ àwọn tí wọn ò ní lè gbé fún wa padà. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Thank you very much. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà ẹ ṣé gan. Okidoki. A ti parí Q&A báyìí finally. Tèmi mi sọ̀wọ́ kankan mọ́. Mo accidentally yọ brother yẹn yọ kúrò lórí kíni ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá contact wọn kọ́ bá mi bẹ̀ wọ́n kì í ṣe ìbínú o. Okay, Barrister Odumosu. Ẹ̀yin ló kàn báyìí kẹ́ bá wa play national anthem. No, vote of thanks. Then ẹ bá wa play national anthem. Barrister O. I know it was out of the out of his office. Yes, I can help. Barrister. Okay, vote of thanks first, and then Yoruba Nation national anthem. All right, thank you. Can we ask yourself to do the vote of thanks, Princess? Yes, sir. Okay. Ẹ kú àtàárọ̀ gbogbo ilé. Adúpẹ́ pa pè yín ẹ wá. For our first timers, we really do appreciate you.
A dúpẹ́ fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ̀ ṣe. I would like to thank our guest speaker first. Arákùnrin akíkanjú, àwa aríṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Èmi ń rí nǹkan kan bó máa ń join ní Clubhouse, máa ń join Twitter, tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀. So ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Keep educating, more grace to your elbow. Kò ní rẹ̀yìn, kò ní sùn yín. A dúpẹ́. Àwọn panelist wa náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you for gbogbo ìgbà yín. A dúpẹ́ pé every time tá a bá pè yín, à ń rí yín bá. Ẹ ń fún wa ládvice, ẹ educate wa. A dúpẹ́, ọpọlọ yín ò ní jọba. Àwọn guest wa náà, àwọn Yorùbá citizens wa náà, àwa tá wà nílé, tá wà ní our participants basically. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín every weekend, every Saturday tá bá pè lẹ́ ń wá, especially our regulars. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn donors wa náà, because without your support, gbogbo nǹkan tí Directorate ń gbé ṣe, wọn ò ní rí ṣe. So a dúpẹ́ gidigidi gan lọ́wọ́ yín, ọwọ́ yín ò ní kàn sálẹ̀ àpò. Ẹ jọ̀ọ́, you keep supporting us with whatever you have, ìyànjú, financially, everything tẹ́ bá fi lè support wa. Ẹ má jẹ́ kó sún yín. A dúpẹ́ gidigidi gan ni. So a tún máa retí yín next week. Àwọn tó wálé yìí náà for the first time, ẹ lè máa join wa every Saturday. Every Saturday là ń ṣe meeting yìí. So a dúpẹ́ gidigidi gan lọ́wọ́ yín. A máa rí yín bá, and ó tún di next week. A tún rí yín next week lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gidi gan ni. The national anthem of the newly formed Ududuwa Nation.
Olúwa mi o, olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláìní o. Olúwa mi o, olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláìní o. Olúwa ló ṣèlérí kan fún mi, ẹ bi mí pé kí ló ti wí. Olúwa ló ṣèlérí kan fún mi, ẹ bi mí pé kí ló ti wí. Ó ní òun ó pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́. Ó ní òun ó pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́. Olúwa mi o, olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláìní o. Olúwa ló ṣèlérí kan fún mi, ẹ bi mí pé kí ló ti wí. Olúwa ló ṣèlérí kan fún mi, ẹ bi mí pé kí ló ti wí. Ó ní òun ó pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́. Ó ní òun ó pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́. Olúwa mi o, olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláìní o. Gbà tí mo rántí wípé mo ní Jésù ló mú kọ́kàn mi balẹ̀. Gbà tí mo rántí wípé mo ní Jésù ló mú kọ́kàn mi balẹ̀. Gbà tí mo rántí wípé mo ní Jésù ló mú kọ́kàn mi balẹ̀. Ti gbọ́kàn lólúwa, kò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù, kò gbọ́dọ̀ fòyà, kò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. Ẹni bá ti gbọ́kàn lólúwa, kò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù, kò gbọ́dọ̀ fòyà, kò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá.
gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. Ìlérí rẹ̀ la dì mú o, a ò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lórí asán ni. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn o bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn o. Lórí asán ni. Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn lórí asán ni. Àní bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn o. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Báyẹn gbọ́kùn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o. Lórí asán ni. Ẹni bá ti gbọ́kàn lÓlúwa, kò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù, kò gbọ́dọ̀ fìyà, kò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. Ẹni bá ti gbọ́kàn lÓlúwa, kò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù, kò gbọ́dọ̀ fìyà, kò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá. Ìlérí rẹ̀ la dì mú o, a ò gbọ́dọ̀ ṣojo rárá.